pleasure to welcome you to Asturias for the annual political dialogue. And this event is co-organised by the Principality of Asturias and the European Commission. Before we commence the annual political dialogue, there are a number of points in regard to translation that is important to communicate at this juncture. The translation will be available in a number of languages. There is Polish, German, Czech, Spanish, Greek, Romanian, and English. So please make yourself prepared to use the technology for the translation. Now, you should be aware that you will need to download the translation app on your mobile phone. So if you have a mobile phone, could you please take that out at this moment? Thank you. And if you could download the Interacto app, and you can do that by going to Play Store or the Apple Store, and then enter the code APD 2022, and that's for those in the room, and the information is on the screens. If you're joining us online, and I believe quite a number of people are joining online, well over 150, could you please enter the code APD 2022-online, and that's for the virtual participants. If you do not have headphones for your phone, headphones are available and can be made available. But as I say, if you have an issue with and require a headphone, please just raise your hand. I think it'd be useful if I just give you a few minutes to ensure that the technology is working and that you can use your phones accordingly. So as I say, if you could go to your phone, download the Interacto app from Play Store or Apple Store, and enter the code APD 2022 for those in the room, and for those who are not in the room and are joining online, if they could enter the code APD 2022-online. I notice people are just doing that, so we'll hold off for a few minutes before we commence. Also, as you're aware, there are a number of sessions today, and you can pose your questions using Slido, and you can pose your questions by going to slido.com and send your question using, again, the code APD 2022. And as I say, the information is on the slides. Okay, there's some smiles and thumbs up in the room, so I think we will begin. So, firstly, thank you for attending the annual political dialogue in Asturias. And I must say, Asturias is an ideal location for this annual political dialogue. It is a region with notable ambitions and a notable commitment to ensuring a just transition for its citizens, its workers, and its communities. And I would like to obviously thank the Principality of Asturias for making this event possible today. It's hard to believe that the last annual political dialogue was almost 3 years ago in Görlitz, in Saxony, in Germany. And so much has changed in our world in those 2.5 years. We've had the launch of the European Green Deal, we've had the Fit for 55 initiative, and we've had the Just Transition Mechanism. The policy landscape has changed remarkably. And we are now seeing genuine progress towards a green, just and fair
transition for coal communities within the European Union. And we're seeing changes in terms of renewable energy adoption, electrical vehicles, the development of tourism and culture in places not usually associated with tourism and culture. But I think we all accept that more must be done to achieve a just transition in our coal communities. And although much has happened in the policy world, much is happening in the wider external world. The headwinds for achieving just transition are becoming stronger. We've had COVID-19, we have the energy crisis upon us that is making us reimagine the energy system at this time. And we have also had the invasion of the Ukraine by Russia. These are very challenging times. But this is an ideal time to have this annual political dialogue in Asturias to ensure that we can maintain the momentum of achieving a just transition for our coal communities. St. Francis of Assisi once said, "Start by doing what is necessary, then do what is possible. And then you'll find you're doing something impossible." And I think we are on that journey. We are doing the necessary, we are doing the possible. And I actually think we will soon be doing the impossible in our coal region communities. So this is the context for the annual political dialogue today. The event is effectively broken into three parts. We have first a session on the role of European Union coal regions in a fast-changing energy world. Our second session looks at the place of EU coal regions in new industrial value chains, a very important issue for Asturias, but also for the wider coal regions in the European Union. And finally, the third session will consider how do we engage coal regions to create a thriving, to maintain thriving local communities and to create a new vision for those communities that is just and fair. So very important themes today across the three sessions. However, it is only appropriate on such an occasion as this that we have speakers and important political speakers. So I would first like to ask the Mayor of Oviedo to come to the stage, Alfredo Cantelo Fernandez, to say his opening words. Thank you very much. Señora Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Presidente del Principado de Asturias, delegado del Gobierno, consejero, resto de autoridades, señoras y señores, buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la Comisión Europea y a los responsables de esta iniciativa para las regiones del carbón en transición su amable invitación para participar en este encuentro anual. Es un placer recibiros en Oviedo. Y como alcalde me gustaría daros mi más calurosa bienvenida a nuestra acogedora ciudad. Espero que disfrutéis de ella todo lo que podáis, porque os aseguro que tenemos mucho que ofrecer y os deseo sinceramente que estos días os sintáis como en vuestra propia casa. Como sabéis, Oviedo es la capital de Asturias, una región históricamente minera y que ha tenido mucho que decir en el proceso de descarbonización en nuestro país. El cierre definitivo de nuestras minas supuso un vuelco total en el modelo productivo de toda la provincia del que, a decir verdad, aún no nos hemos recuperado. Por eso me complace que este encuentro anual se celebre este año en Oviedo. Si ha llegado el momento de analizar el estado actual de la transición del carbón y el progreso realizado en los últimos años, qué mejor lugar para hacerlo que en nuestra ciudad, que en nuestra región. Ahora bien, si queremos hacer balance correctamente de la transformación energética, debemos tener irremediablemente en cuenta el actual contexto internacional y no únicamente lo hecho hasta ahora. Lo que al principio parecía una situación excepcional provocada por la guerra de Ucrania ha desencadenado una cascada de consecuencias impredecibles que nos ha empujado a un problema estructural difícil de resolver a corto plazo. En los últimos meses hemos presenciado una especie de efecto dominó que ha destapado las múltiples carencias de nuestro sistema energético y que, queramos o no, va a condicionar el futuro de la energía y de su gestión en toda Europa. En medio de esta enorme crisis, la transición energética no es un asunto menor, si es que alguna vez lo fue,
Y por eso es justo ahora, ante tanta incertidumbre, cuando debemos reflexionar hacia dónde nos queremos dirigir. Para definir las principales necesidades y los muchos desafíos que están por venir, cabe preguntarse antes si lo que hemos hecho hasta ahora ha sido suficiente y, sobre todo, si ha sido lo mejor para nuestros intereses. Mi respuesta, lamentablemente, es que no. Llevamos años a vueltas con las energías renovables y, sin embargo, la mayor crisis energética que se recuerda nos ha pillado en fuera de juego. Las renovables no son todavía capaces de garantizar el suministro de electricidad sin el respaldo de las centrales eléctricas de gas y nucleares. ¿Acaso también del carbón? Y nuestra dependencia de otros países, de los que ahora no queremos ni oír hablar, es total. Parece que nos hemos empeñado en mirar hacia el futuro y a la transición energética de mañana sin resolver los problemas ni los asuntos pendientes del presente. Mientras tanto, nuestras empresas están sufriendo, ya que no es fácil afrontar la reducción de emisiones ni los restrictivos plazos marcados por las instituciones europeas sin ayudas. Y lo que es menos aún, en medio de esta crisis desbocada, que incluso amenaza la viabilidad de muchas de ellas, ¿qué decir de las familias que contemplan impotentes cómo los precios y la inflación suben y suben sin saber hasta dónde pueden llegar? Al comprobar que el tope al precio del gas impuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez y con el beneplácito de la Comisión Europea tampoco está funcionando, al menos no todo lo bien que se esperaba. Es evidente que en Asturias necesitamos una nueva reindustrialización que adapte nuestro tejido empresarial al momento en el que estamos, y la necesitamos ya, pero cuidado con lo que sacrificamos para conseguirlo. Tenemos que transformar la economía movilizando nuestros recursos de manera sensata y ordenada para que la transición energética no penalice aún más a nuestras empresas y nos permita entrar en una dinámica definitiva de crecimiento económico, porque no habrá medio ambiente, ni energías limpias, ni políticas sociales más sostenibles si no hay crecimiento económico. No reniego para nada de los acuerdos de París ni de los objetivos de desarrollo sostenible, lo que se conoce como Agenda 2030, pero debemos meditar muy seriamente cuál es la vía más acertada para alcanzarlos. Quizás tenemos que dejar de impulsar las renovables solo como una forma más de luchar contra el cambio climático y hacer también como motor de crecimiento económico y de empleo. Puede que así logremos completar una descarbonización y una transición energética más gradual, meditada y pactada, en la que de verdad se tengan en cuenta a todos los agentes implicados en esta cadena de transformación. Y eso, obviamente, incluye a las empresas y a toda la sociedad civil. Lo que está claro es que, hoy en día, la problemática energética es una prioridad inaplazable para todos. Si no es ahora el momento de dar un giro a nuestra política en este asunto, honestamente no sé cuándo lo será. Como alcalde de Oviedo, soy consciente de que las competencias de las administraciones locales en este ámbito son limitadas, pero también sé que muchos pequeños granitos de arena hacen al final una gran montaña. Entre todos, debemos encontrar medidas urgentes y construir un proyecto común europeo que nos permita culminar una transición energética gradual pero eficaz, que se adapte a las nuevas necesidades medioambientales pero que respete la coyuntura de cada región, que sea un nuevo nicho de mercado y de creación de empleo pero que no destruya el existente. En definitiva, que nos haga mejores en todo. Tenéis mi compromiso como alcalde de que el Ayuntamiento de Asturias estará siempre a vuestra disposición para conseguirlo. Muchas gracias a todos. Thank you, Mr. Mayor, for that very powerful speech. I think demonstrating the complexity of the environment in which we are now trying to achieve our policies in terms of a just transition for our coal communities. And I also think your observation that all regions are different was a very powerful one, and one we will be reflecting on today. I would now like to turn to a recorded message which we have from Kadri Simpson, the EU Commissioner for Energy. Unfortunately, she is unable to be with us today, but she did send us this recorded message. So if we could have the video, please. Thank you. Deputy Prime Minister, honourable members of the European Parliament, President of Asturias, Mayor, participants, a very good morning to you. I would like to start with a sincere apology for not being with you today in Oviedo. I was very much looking forward to my trip to Asturias and to have the chance to discuss with you the opportunities and challenges ahead. But today, I need to instead stand in front of the European Parliament. There is plenary in Strasbourg. We live in extraordinary times which calls for flexible actions. Nevertheless, allow me to warmly welcome you to this year's political dialogue on the Coal Regions in Transition initiative. Getting here took a lot of patience because of the delays of the past 2 years.
but we finally made it. I want to thank the Asturian government for still agreeing to host us 2 years later than planned. Not all regions are created equally. Reaching climate neutrality is not just about those regions who are closer to the finish line. For some, the challenges are bigger. And so it's about helping those regions on their journey. That's why we work closely with all carbon-intensive regions across the EU, but particularly with the coal regions. As I'm sure you know, the Just Transition Mechanism has been put in place to provide targeted support to help mobilize nearly 60 billion euros over the period of 2021 to 2027. In the most affected regions, it will alleviate the socio-economic impact of the transition. That means helping workers benefit from the new opportunities that the green transition brings. Until 6 months ago, this was on a steady path. But since Russia's invasion of Ukraine, we know we have to move even faster. All efforts to decarbonize and remove our dependence on Russian fossil fuel imports are bringing a new pace to our work. Already in May, we adopted the Repower EU communication, our plan for how to do this. By accelerating energy efficiency, by speeding up the rollout renewables. Neither of these can be done overnight. So, in the short term, we will also be diversifying our supply. You would have heard in the news recently about several governments restarting coal power plants as a response to the reduced gas flows from Russia. I want to be clear. These are costly emergency responses for member states who are being cut off from gas supply. They may help us face the next winter, but they are not longer-term solutions to the transition away from fossil fuels. Our goal remains the same, reducing emissions by at least 55% by the end of this decade. Not just a goal, in fact, it's now written into EU law. So, this extended use of coal is temporary, and its inevitable effect on emissions will need to be balanced out by more energy efficiency and more renewable energy use between now and 2030. That also means that the Just Transition is not on hold. The programming of the Just Transition Fund is in full speed and is expected to be finalized by the end of this year. All member states will have the funds to implement their territorial Just Transition plans and complement these funds with other sources of EU financing like the Innovation Fund, the Modernization Fund, Cohesion Funding, LIFE Programme, or the Resilience and Recovery Facility. It is, however, not only the financing that counts. Remember, the Just Transition is not about shutting down industries, it's about transforming them. And because of that, from experience, we have seen that coal regions have enormous potential. You have at your fingertips strong industrial bases, ones that are ready to diversify into renewable energy production or other sectors and accommodate workers. This is why the Commission is also offering technical assistance to your regions to help you identify and prepare clean energy and energy efficiency projects and design new research and innovation strategies. In autumn, the Commission plans to launch a new call for proposals for technical assistance to coal, peat and oil shale regions called START. So far, it has already supported and been a success in the Irish Midlands, Karlovy Vary in Czechia, and also here in Asturias. Several platforms of exchange and best practices have also been put in place, allowing stakeholders and practitioners to learn from each other and listening to each other's experiences. I know that representatives of these regional exchanges are present today. This is a very powerful learning tool. I urge you to lean into the process and make the most of the knowledge and experience on offer. Just Transition also has a global dimension. Countries beyond Europe see it as a precondition for a successful clean energy transition, but Europe has clearly been an inspiration. We work closely with Western Balkans and Ukraine on their coal phase-out.
We also have an ambitious plan for South Africa's energy transition. More just transition initiatives between the G7 countries and partners like Indonesia, India, and Vietnam are expected. Ladies and gentlemen, the purpose of the meeting today is to listen to you. Share how you want to be supported, what is working, what are the blind spots, and what do you think is the best route to a real, just and fair transition for all. So no region is left behind. This open exchange has to be the starting point if we are aiming for success. I wish you an excellent discussion today. Thank you. The lectern, Teresa Rivera. Mrs. Rivera is the Vice President and Minister for Ecological Transition and Demographic Change in Spain. So please, you have the floor. Querido presidente del Gobierno del Principado, delegada, consejeros, queridos amigos europarlamentarios, amigos de Asturias y de las regiones carboníferas de Europa. Quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento infinito. Creo que Europa y los europeos debemos mucho, muchísimo a las regiones carboníferas europeas. Creo que el progreso de Europa no se puede entender sin la contribución que han hecho durante generaciones nuestros conciudadanos, nuestros vecinos de las distintas regiones carboníferas de Europa. Y quiero agradecer también a la Comisión Europea su sensibilidad al entender que en este profundo cambio que estamos viviendo en estas décadas, en estos años, es imprescindible generar oportunidades escuchando a las personas que viven precisamente en esas regiones, en esas comarcas que tanto han contribuido al progreso de Europa. Estamos en un momento en el que se discute cuál es la autonomía energética, cuál es la autonomía estratégica de Europa, en un momento en el que ha cobrado particular fuerza esa imagen de vulnerabilidad que se ha abierto ante nuestros ojos al tomar conciencia de hasta qué punto dependíamos tan enormemente de las materias primas energéticas procedentes de Rusia. Y esto ha merecido una respuesta unánime por parte de la Unión Europea. Más Europa, más progreso, más rapidez en la transformación de nuestro sistema energético, pero también más solidaridad y, evidentemente, flexibilidad con aquellos Estados miembros de la Unión Europea en los que la situación es crítica, es dramática, donde la amenaza real de cortes de suministro y de problemas serios con respecto al acceso a energía tan importante para el bienestar de los hogares y para el sistema productivo está en cuestión. Así que también un mensaje de solidaridad y de apoyo, evidentemente, en primera instancia al pueblo ucraniano, pero también para todos aquellos que procedéis de Estados miembros, de países donde esta crisis se ve de forma mucho más intensa y mucho más próxima, donde el chantaje energético es una dramática realidad que se vive hoy y que se percibe en el horizonte como particularmente grave. En este caso, la Unión Europea, la Comisión, ha querido significar qué representa Asturias en este panorama y por eso siento también un inmenso agradecimiento al haber elegido Asturias, al haber elegido nuestro país, el corazón de la minería del carbón, pero también del desarrollo industrial basado en el carbón como el emplazamiento, como el lugar en el que dedicar este año, después de 3 años en los que ha sido imposible celebrar reuniones como esta, el debate, el diálogo, la conversación sobre cómo progresar generando oportunidades sin que ello represente el dejar de prestar atención a los costes, a las dificultades, a los desafíos, a la necesidad
de identificar nuevas opciones en aquellas regiones donde el centro de la actividad económica, del empleo, de la actividad social ha estado vinculada al carbón. Debemos conocer las experiencias que se están produciendo en distintas regiones de Europa. Debemos intercambiar aquellos conocimientos que vamos adquiriendo sobre lo que funciona, lo que no funciona, los desafíos a los que nos enfrentamos. Por eso quisiera que el núcleo central de aquellas palabras y mensajes que comparto con ustedes hoy tenga que ver con cuál está siendo nuestra experiencia en España, donde desde el primer momento, desde el Gobierno, entendimos que no es posible una transformación de nuestra realidad económica, que no es posible activar la descarbonización al ritmo que necesitamos si no prestamos particular atención, si no ponemos especial énfasis a las propuestas de transición justa. Es imposible una transformación de nuestro modelo que no tenga en cuenta el impacto social, la necesidad de prestar atención a los trabajadores, a los vecinos, a las personas, la necesidad de facilitar el despliegue de un tejido industrial de servicios creciente asociado a esta transformación del modelo energético, pero que lógicamente necesita sus tiempos y sus medidas de acompañamiento, y por eso desde el primer momento pusimos especial énfasis en la idea de transición justa, incluso creando un instituto de transición justa, incluso destacando la estrategia de transición justa como una de las piezas clave en el entorno de las políticas climáticas, en el entorno del cumplimiento de nuestro compromiso para con Europa, para con el mundo, pero también para con nuestra sociedad y nuestra economía. No hay Plan Nacional Integrado de Energía y Clima sin estrategia de transición justa. No hay posibilidad de transformar nuestro modelo productivo sin transición justa. Por eso creemos que no solamente con arreglo a la visión tradicional sobre cómo activar este modelo de cambio, sino también cuando trabajamos en qué representa la recuperación tras la crisis de la COVID, qué representa las oportunidades del repower de la Unión Europea tras la crisis energética que estamos viviendo, necesitamos poner particular atención a la prioridad que merecen los territorios de transición justa. Y Asturias vive un momento complicado, pero también un modelo de propuestas enormemente estimulante. El pasado, el presente y el futuro de Asturias es industrial. El pasado, el presente y el futuro de Asturias es energético. Y, de nuevo, en torno a la energía y al modelo industrial, el presente y el futuro de Asturias son prometedores. Innovación en almacenamiento, en hidrógeno verde, que transforma la realidad de la industria electrointensiva, la capacidad de generar bienes de equipo, servicios asociados a la cadena de valor del nuevo modelo energético, la presencia en el ámbito rural de comunidades energéticas, de redes de calor y frío renovables, de biogás, de repotenciación y reciclaje de componentes renovables, son ya una realidad en Asturias. También creemos que desde la Administración, desde las instituciones, tenemos capacidad de dar señales correctas que faciliten precisamente ese cambio. De hecho, hemos introducido algunas propuestas, algunas herramientas que yo calificaría como innovadoras y que pueden ser replicables y pueden generar lecciones, conclusiones para otras situaciones parecidas. Concursos de transición justa que priorizan las solicitudes de acceso a la red, en la medida en la que aquellos componentes vinculados directamente a la transición justa estén presentes en las propuestas industriales y empresariales, qué empleo se crea, qué actividades de formación están asociadas, qué capacidad de dejar en el territorio, en las comunidades locales, beneficios a través del fomento del autoconsumo, comunidades energéticas locales, qué implicación de los actores locales en los proyectos empresariales o industriales asociados a las inversiones locales. Un factor determinante es asegurar el consenso, el diálogo, la participación. Quizá una de las características propias de la sociedad europea es la demanda creciente de cada uno de los ciudadanos de participar en aquellas decisiones que implican consecuencias inmediatas en su futuro. No basta solamente votar cada 4 años, cada 5 años. Hay una demanda clara, obvia, de participar mucho más en los procesos de toma de decisión, de asumir riesgos y responsabilidades en aquello que represente, más cuando estamos hablando de cambios tan importantes en la gestión
en la presencia, en la potencialidad de generación de empleo, riqueza, de fijación de población, de innovación en cada uno de estos territorios. Hemos conseguido 2 acuerdos tripartitos para el cierre de la minería y para el cierre de las centrales térmicas, y desde aquí quiero también mostrar mi agradecimiento explícito a los actores sindicales y a las empresas implicadas. Creo que es determinante el haber podido consensuar estas propuestas con compromisos específicos para gestionar adecuadamente el impacto en el empleo de los cierres y hacer lo posible para la generación de nuevas inversiones y de nuevas oportunidades de empleo en un espacio de concertación fundamental, determinante. Necesitamos mejorar la empleabilidad y protección de la población trabajadora, la prestación de ayudas sociales en forma de prejubilaciones o bajas incentivadas allí donde no sea posible o sea más compleja el mantenimiento o la recualificación de los trabajadores. Necesitamos poner en marcha bolsas de trabajo para su incorporación de forma prioritaria a las labores de desmantelamiento de las centrales o en las actividades de restauración ambiental, aspectos que han sido clave para la permanencia del empleo en estas comarcas, para poder garantizar que las grandes obras de restauración sean viables con una dotación presupuestaria específica que representa más de 150 millones de euros y que permite absorber temporalmente una parte importante del trabajo que antes estaba vinculada a la minería y a las centrales de carbón, sabiendo, como decía antes, que la participación y la incorporación de propuestas de los vecinos en estas comarcas ha sido una fuente de inspiración y de mejora muy notables. También es capital que las comunidades protagonistas del cambio formen parte de esta realidad. En España hemos trabajado en 15 convenios de transición justa, definiendo un traje a medida para cada una de las comarcas, con una implicación de más 800 actores institucionales distintos, administraciones de todos los niveles, sindicatos, organizaciones empresariales, universidades, ONGs, facilitando una estrategia de intervención rápida, pero también una reflexión sobre cómo construir, a modo de lluvia fina, un ecosistema distinto, que la gente pueda vivir allí donde quiere, que las oportunidades de empleo se consoliden o vayan evolucionando según vayamos aprendiendo aquello que funciona, aquello que pueda mejorarse o aquellas nuevas ideas que van surgiendo, sobre todo en zonas rurales que vivieron en su momento una transformación del sector primario, desde el sector primario al sector de la minería o industrial asociado a la energía. Son territorios vulnerables, rurales, poco diversificados, que merecen de nuestra solidaridad y nuestro compromiso. Es capital en esta región pensar en el suroccidente de Asturias, una zona bellísima que creo que merece no solamente el reconocimiento por su pasado, también por su presente y por su futuro. Estamos comprometidos con el Gobierno del Principado no solamente a buscar soluciones, sino a hacer visible las particularidades que representa desde el punto de vista de la bioeconomía, de la gestión forestal, aquello que ha sido siempre una de las características propias del territorio y que merece el buscar también en torno a ese valor añadido un potencial de empleo y de generación de propuestas que vayan más allá de su propio territorio. Las zonas carboneras de carácter industrial, la industria pesada, acercándose a los recursos energéticos vinculados al carbón, también requiere de propuestas alternativas diferentes. Debemos trabajar con el ecosistema de la industria local, con la descarbonización de la industria como uno de los factores que también puede generar nuevas iniciativas empresariales, de servicios, industriales, pero también valor añadido, modernización y competitividad de esa industria clásica que compite cada vez en un terreno más complejo, donde la eficiencia en los distintos insumos que son necesarios para la producción será, sin duda, uno de los activos que permita liberar recursos para más innovación, para mejor empleo, para mejores resultados. Por eso, el hecho de impulsar la eficiencia energética en el ámbito industrial resulta clave. Y aquí, en Asturias, particularmente, hemos activado 30 millones de euros adicionales para que la industria asturiana pueda invertir en eficiencia energética. Y también queremos seguir trabajando desde el Fondo de Transición Justa.
No es el único ejemplo. La vida es mucho más compleja que la industria. Todos aspiramos, evidentemente, a tener un empleo, a tener ecosistemas industriales y de servicios cerca, pero también aspiramos a vivir con esos otros estímulos positivos que representa en nuestra vida privada, familiar, afectiva. Otros aspectos que tampoco deben ser descuidados. Hace pocas semanas lanzamos en una de las zonas de transición, en el Bierzo, la térmica cultural, un espacio que sirve de acogida para actividades culturales diversas y para la reflexión sobre la transición energética. Y mañana lanzaremos un programa de dinamización cultural para jóvenes artistas en municipios de transición justa, buscando el desarrollo de líneas de ayuda al patrimonio minero o industrial. Un reconocimiento, decía antes, clave que debe perdurar en las generaciones presentes y las generaciones futuras. Bases para la transición justa que deben acompañar a la industria, que deben apostar por la innovación y la sostenibilidad, también en zonas rurales, que deben reforzar la recualificación y la identificación del talento, de las necesidades de empleo, de presente y de futuro a tiempo, para no quedarnos cortos en aquello que demandarán las distintas estrategias empresariales, industriales en los próximos años. Identificar zona a zona, proyectos empresariales, valor añadido, necesidades concretas, resulta clave para poder acertar en las medidas de respuesta y por eso esta iniciativa impulsada desde la Comisión es tan importante y por eso el hecho de haber podido contar con todos estos inputs nos ha permitido el poder destinar aproximadamente 500 millones de euros en las zonas de transición, de las que 200 han venido precisamente a Asturias. Por eso, porque así hemos sido capaces de identificar propuestas, de generar nuevas propuestas. Queremos destinar 200 millones de euros adicionales en el próximo año, a los que se sumarán la contribución del Fondo de Transición Justa de la Unión Europea. Estamos decididos a que en una situación compleja como esta miremos hacia adelante. Contamos, a diferencia de lo que ocurre en otros Estados miembros, con una seguridad relativa mucho mayor y podemos permitirnos el seguir apostando por trabajar en ese camino que nos queda por recorrer, buscando alternativas de presente y de futuro perdurables, modernizadoras de nuestro tejido industrial, ejecutando de forma compasada con la ambición social y de justicia esos proyectos de descarbonización, esos proyectos de modernización, esos proyectos de generación de oportunidades, de igualdad y de tejido industrial en nuestros territorios. Así que quiero cerrar esta intervención deseándoos lo mejor, agradeciendo de nuevo vuestra participación en un foro marcado por el diálogo, precisamente para pensar en aquello que nos permita seguir mejorando en todo este recorrido que nos queda por hacer. Muchas gracias, presidente. Thank you for your very insightful words of introduction, Minister. Thank you. I think we're all aware that for Just Transition to be a success in our co-regions, we have to have government working together across levels. So we've heard from city government, we've heard from the European Union, we've heard from the national government as well. So I'm delighted to invite to the stage the President of Asturias, Adrian Barbon, for his opening remarks. So please, Mr. President. Thank you. Vicepresidenta del Gobierno, consejero, delegada del Gobierno de España, rector de la Universidad de Oviedo, representantes de la Comisión Europea, representantes de Estados, regiones y entidades locales participantes. Aquí hago un alto para saludar muy especialmente a los representantes de ACON España, mis antiguos compañeros y representantes de Euracon. Señoras y señores, están ustedes en Oviedo, capital del paraíso natural. Ese es precisamente el lema que distingue a Asturias, esta pequeña comunidad del norte de España. Lo utilizamos desde hace casi 4 décadas porque sintetiza muy bien la fuerza y belleza de nuestro paisaje, la variedad y riqueza de nuestros recursos naturales.
Esta es la región del oso y las crestas desafiantes de los picos de Europa, la que vive de cara al bravío mar Cantábrico y atesora nada más y nada menos que 7 reservas de la biosfera. Pero hace pocos años también se nos reconocía por otro paisaje. Lo componían los castilletes de las explotaciones mineras, las chimeneas de fuego de la siderurgia, los tejados quebrados de las fábricas. Parece insólito, pero el paraíso natural de Asturias hacía pareja con una sólida tradición fabril. Agradezco sinceramente que el diálogo político anual de esta iniciativa de las regiones del carbón en transición se celebre por fin en Asturias como estaba previsto. Mi agradecimiento a la Comisión Europea. Y es que no hay otra comunidad española tan afectada por las sucesivas reconversiones. En pocas décadas hemos pasado del monocultivo imperfecto de la minería y la siderurgia, de ser exportadores de energía obtenida con la quema de combustibles fósiles en centrales térmicas, de una industria altamente intensiva en emisiones, a estar a la vanguardia del camino hacia el nuevo paradigma económico, que se resume en 2 palabras: verde y digital. Esa es la apuesta, una nueva reindustrialización que debe ser ahora sí verde y digital. Ustedes, personas que participan en este encuentro, pueden hacerse una idea del esfuerzo que exige ese cambio. En las cuencas mineras asturianas, donde por cierto yo nací, crecí y vivo en este momento, ha ocurrido bastante más que el cierre de pozos. En realidad hemos despedido una auténtica forma de vida. Y es que en las zonas industriales cada nueva exigencia medioambiental de la Unión Europea es siempre recibida con inquietud. Queremos, por tanto, que esta reunión de alto nivel, que agradecemos, sirva de reconocimiento a nuestra singularidad y también de reflexión. Y es que desde el primer instante, vuelvo a reiterarlo hoy, hemos pedido que la transición ecológica vaya acompañada de 3 adjetivos: pactada, pautada y justa. Esa es nuestra posición y nuestra petición que hoy vuelvo a reiterar. Lo demandamos para Asturias, pero también para todas las regiones en transición. De ahí que insistamos tanto en otras medidas, como por ejemplo la necesidad de que Europa adopte la aplicación de un arancel ambiental al acero o la revisión también a nivel europeo del actual sistema marginalista de fijación de precios de la electricidad. Puede parecer pretencioso que una comunidad pequeña proclame objetivos tan elevados, pero nos va la vida en ello. Nos va la vida económica y también la vida demográfica. Por desgracia, estos meses estamos comprobando hasta qué punto es necesario que la Unión Europea se rearme industrialmente. El verbo no es casual. Europa no puede dejar desguarnecidas sus fronteras ni sus valores democráticos, pero tampoco puede abandonar sus empresas ni su fortaleza industrial. Esta triste coyuntura, con la maldita guerra a nuestras puertas, refuerza más nuestros planteamientos. Desterremos cualquier ensoñación de reducir a Europa a un envejecido y pulcro parque temático, porque sería el fin del gran proyecto político que nació, hagamos memoria, a partir de la Comunidad del Carbón y del Acero. No quiero que me malentiendan, ni mucho menos. No quiero que se entienda mal lo que transmito. El Gobierno de Asturias no rechaza la descarbonización. Sabemos que es algo inevitable. La asumimos, de hecho, como una oportunidad para que nuestro corazón fabril fortalezca su competitividad y se sitúe a la vanguardia de la nueva revolución industrial. Nuestra ambición se plasma en el plan de transición justa que aboga por esa renovación ecológica, sostenible y digital, por el desarrollo de las energías renovables, por convertirnos también en un referente internacional en lo relativo a la producción, almacenamiento, transporte y consumo del hidrógeno verde. Empresas tan potentes como Arcelor o EDP ya están trabajando en esos objetivos e incluso alianzas que han convertido a Asturias en vector energético de este porvenir. Y es que Asturias no tiene miedo al cambio. Asturias lo que tiene, como tantas otras regiones de la Unión Europea, es hambre de futuro. Por eso depositamos tanta confianza en el despliegue de los fondos de transición justa, que alcanzan, en este caso, casi 263 millones de euros. Con toda claridad, aspiramos a que sean despachados con la mayor intensidad, agilidad y flexibilidad posible para que impulsen la reactivación de los territorios más castigados, respalden a los proyectos transformadores ideados por grandes empresas, permitan que pequeñas y medianas empresas también contribuyan a la transformación, favorezcan la recuperación ambiental y la diversificación empresarial y, por supuesto, escuche a los municipios mineros. Comprendan nuestra prisa, y es que Asturias tiene mucho que perder. ¿Es mucho pedir?, se preguntarán. Yo creo que no. Son demandas de justicia extensibles, como he dicho, a cualquier región europea.
Además, son propuestas que van a contribuir a callar la desconfianza de los agoreros, siempre empeñados en el pronóstico de las malas noticias. Ahora mismo, en este mismo momento, contamos con las siguientes líneas del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico ejecutándose en Asturias. Más de 93 millones de euros para 60 convenios de fondos mineros. El Instituto de Transición Justa aporta el 75%, el 25% restante el Gobierno que presido. El mismo Instituto de Transición Justa ha concedido 73 millones para la restauración de 3 minas en el suroccidente asturiano, una de las zonas más dañadas por el cierre de la minería. Una cantidad que además el Principado incrementa con otros 10 millones. 42 millones del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, destinados a mejorar la eficiencia energética de las pequeñas, medianas y también grandes industrias. Este último fin de semana tuvimos la buena noticia de que se ha ampliado este fondo otros 30 millones de euros en línea con lo que pedía el Gobierno de Asturias. Gracias a esos fondos, a ese nivel y a esos complementos, se movilizarán más de 180 millones de euros en Asturias. 17,31 millones de euros de este instituto para la implantación y almacenamiento de energías renovables, a los que hay que sumar otros 8,5 para la movilidad eléctrica. En total, en asignación directa, 143 millones del Instituto de Transición Justa y 68 del Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía. Datos económicos, que son fundamentales para Asturias. Entre otras razones también lo son para el conjunto de las regiones que tienen que afrontar la transición ecológica, porque su acierto, el recorrido de las mismas y su desarrollo político servirá de espejo a los países que aún no han abordado este desafío, que miran de reojo o que pretenden convertir nuestro compromiso en su ventaja competitiva. Había un pensador y periodista asturiano, conocido a nivel nacional, Juan Cueto, que acuñó un término que se repite muchas veces, el término golocal, combinación de los términos global y local para definir aquello que es global y local a un mismo tiempo. Esa es la perspectiva adecuada para abordar la transición ecológica. Ha de ser global para que alcance los beneficios que deseamos, pero ha de tener en cuenta también los impactos locales, por mínimos que puedan parecer desde la distancia comunitaria. Aquí mismo, en Asturias, esta Asturias que está resuelta a superar con audacia e iniciativa el desafío que nos hemos marcado, ha habido empresas vinculadas a la producción de la energía que han cerrado sus instalaciones sin ofrecer compensaciones merecedoras de tal nombre a los concejos donde han desarrollado durante décadas su actividad. Cada uno de esos comportamientos marca una cicatriz indeleble y suma un punto más a favor de quienes proponen cerrar las ventanas al cambio. Así que no puedo dejar de aprovechar este acto para reiterar mi exigencia rotunda a las empresas que cierran su actividad económica en Asturias, como son las centrales térmicas, para que planteen alternativas de futuro. Okay, I think we will make a start. Well, I think this just demonstrates how we've really missed human interaction over the last 18 months. And I must say, it is a joy to look around the audience and to see so many familiar faces after 18 months, 24 months of effective social hibernation. So it's lovely to see everyone here. Just in terms of timekeeping, we're running slightly behind schedule, as these things do, and we will now be having the coffee break at 11:50, and we'll have a 20-minute coffee break, so from 11:50 to 12:10, and that will give us further opportunities to talk to each other. But let us now move on to the first panel discussion of the morning, session 1, the future of energy and energy security, and the role of EU co-regions in this new fast-changing environment. So I'm delighted to welcome the moderator for this panel to the stage, Ciara Taylor. And Ciara works for Euractiv. She is a journalist, but very much specialising in energy and the environment. So please, Ciara, you have the podium. Thank you, Rob. Well, hello again and welcome to this discussion on the future of energy and energy security in European coal regions. As mentioned, I'm Ciara Taylor. I'm a journalist at Euractiv and I focus on EU energy and environment policy. I'll be moderating this panel as we look at the role of coal regions in the energy transition and exchange on good practices. Now, a lot has changed in the last year when it comes to energy due to price hikes and also the war in Ukraine. But that also comes on top of the need to decarbonise to tackle climate change.
Europe needs to accelerate the transition to clean energy to ensure affordable energy prices for all of its citizens and end its dependence on Russian fossil fuels. While transforming Europe's energy system will have a significant impact on coal, oil shale, and peat regions, transitioning to clean energy can also offer job market opportunities and provide reskilled jobs for transition sectors. Our session this morning will focus on the policy framework of this transition. We'll discuss this framework with policymakers from the EU, national and regional levels. We'll look at short, medium and long-term solutions and how coal regions can help Europe achieve its Green Deal objectives, including in renewable energy production. To join in the discussion, you can submit your questions to our panelists. If you're in the room, simply raise your hand, and if you're online, you can use Slido. Please note any questions on Slido need to be in English. Please also indicate the speaker to whom your question is addressed so we can get a really good conversation going. After this session, as mentioned, we'll have a quick coffee break, and then we'll come back to discuss how to implement this policy with a panel of representatives from industry, trade union, and NGOs. So, to talk about the policy behind the transition, we're joined by the panel of policymakers who are working on it. I'd like to invite onto the stage Adela Tesarova, Head of Unit at DG ENA at the European Commission. Laura Martin Murillo, who is Director at the Just Transition Institute in Spain. Jonas Fernandez, a member of the Socialists and Democrats in the European Parliament from Spain. He sits on the Economic Committee, among others. Susana Solis Paris from Renew Europe. Maciej Sitek from Poland. And Radim Zhishan, the Deputy Minister of Regional Development in the Czech Republic. Now you have all sat in a way that's given me the longest way to walk to my chair. Okay, well, thank you all for joining us. I'm not sure if the translation is back online, so for the moment I might ask you to speak in English, otherwise I will not be able to understand you. My apologies for that. So maybe let's start with each of you introducing yourselves, and I'll maybe ask a question to kick this off. So how can the European Commission's plan to reduce fossil fuel imports from Russia and other EU initiatives like the Coal Regions in Transition Initiative and the Just Transition Mechanism support regions phasing out fossil fuels? Mr. Sitek, maybe let's start with you on this. Okay, maybe let's put this to let's put this to the European Commission first, and then I'll see if the translation is back online. Is it working? Okay, let's go for it then. Hello, good morning, everyone. I would start by recalling that just transition is a key pillar of the European Green Deal, which means that these are two sides of the same coin. We cannot decarbonize without taking everyone with us. So that's the idea behind the just transition pillar of the Green Deal. So no individual, no region, no sector can be left behind, because the benefits of the more sustainable society have to be there for everyone. And of course, in theory, that should be the case, but we know very well that on the way to a more sustainable economy and society, there will be costs and there will be distributional impacts. Hence, the Green Deal was designed with this in mind. So that's the policy framework that we have.
And in order to achieve this objective, we have a number of tools. Financing tools, which were mentioned already earlier, but we also have other types of support which is available for those who have more difficult way to decarbonization or who have to face distributional impact. So beyond finance, there's also technical assistance. And it's the kind of support that the Commission provides through initiatives like this one to allow people to get together, to share experiences. And I would like to say that I would like to thank the government of Asturias for the possibility to be here, because I particularly see that all the very interesting lessons that we can learn here, because really it's a region which is very rich in the experiences of the past economy, and it's already a region which is on the way to the new economy. So I think this is a very good opportunity for everyone to learn, and thanks again for the possibility of being here. Thank you. Thank you. Maybe let's move to Spain next. Mrs. Murillo, what's your take on this? Thank you very much. Thank you very much for inviting me, and thank you very much to the Initiative for Co-Regions in Transition. And it's really a pleasure to be in Asturias, though I will have to speak in English. Don will. You can speak. I think the translation is back. The translation is back. So now that I'm in Asturias, I would like to continue in Spanish. Muchas gracias por la invitación al Principado. Estoy muy contenta de estar en Asturias, como siempre. Pues para el Gobierno de España, la transición justa, lo cierto es que siempre ha sido un elemento fundamental de la política. Quiero decir, en primer lugar, que la transición justa, como la hemos venido trabajando en España, es un pilar de la ambición climática. Es decir, necesitamos transición justa para ser ambiciosos en clima, y necesitamos la ambición climática para cumplir con prerequisitos prácticamente de justicia social en el mundo. Y además hemos querido que sea una política que no sea una política de después, es decir, primero definimos cómo queremos cambiar nuestra sociedad y adaptarla a la descarbonización, y luego pensamos cómo lo tenemos que hacer de una manera justa, sino que lo hemos querido hacer al mismo tiempo. Los objetivos nos los marca la ciencia, y eso en clima es claro, pero sí que es cierto que cuando estuvimos trabajando quisimos presentar, por ejemplo, el proyecto de ley de cambio climático y transición energética, que es la primera ley de cambio climático que tenemos en España después de largo tiempo, con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que son nuestras contribuciones como Estado miembro de la Unión Europea, con una estrategia de transición justa, y presentar todo el paquete al mismo tiempo. No queríamos presentar objetivos climáticos sin este elemento fundamental. Y eso yo creo que ha sido un elemento importante que nos ha ayudado también a manejar un poco pues los cambios que queríamos impulsar, aprovechar sus oportunidades, enfrentarnos a las dificultades y a las dificultades que se nos sobrevenían más allá de esta transición energética, pues porque se nos están acumulando las crisis, particularmente en estos años, con una gravedad tremenda. Primero la pandemia y ahora estamos viviendo la situación de la crisis de Ucrania. Creo que en este anclaje de la transición justa como parte fundamental de las políticas del Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico, ese anclaje institucional ha sido importante, y ha sido particularmente importante para las crisis luego que nos han venido. Hemos sido capaces de sacar partido a algo que ya habíamos construido, y que tiene que ver, por ejemplo, con que yo sea pues la directora de un instituto, que es el Instituto para la Transición Justa, pero tiene que ver también pues cómo habíamos comenzado a establecer unos diálogos institucionales y un intercambio con todas las regiones que tenían que transicionar en estos tiempos complejos, por supuesto a través del diálogo social y del tripartismo, con acuerdo con trabajadores y con empresas, pero también con acuerdos con los diferentes agentes en las comunidades, y ayudando a buscar soluciones que tienen que ser diferentes. Nosotros en España tenemos diferentes regiones carboneras, comparten muchos principios y comparten una identidad importante y un orgullo por su contribución a este país, pero luego lo cierto es que son también espacios diferentes desde un punto de vista económico al que tenemos que prestar una atención también diferente. Yo creo que en este es un contexto en el que estamos ahora mismo, pues que ninguno habíamos previsto, pero bueno, con este anclaje institucional pues seguimos trabajando en, por una parte, tener que avanzar cada vez más en una transición energética
que ahora mismo tiene como principal reto, además, la autonomía energética de Europa. Estamos en un momento difícil para la energía en Europa, para los sistemas energéticos europeos. Tenemos que apostar mucho por la autonomía, mucho por la eficiencia, y en ese sentido, para la autonomía y para la eficiencia, la renovabilidad es clave. Y en este contexto adicional, pues todo ese anclaje para los diferentes elementos de transición justa que hemos ido trabajando, esperamos que sea también una oportunidad de futuro para las zonas mineras y, como ha dicho el presidente de Asturias, una aportación también desde las zonas mineras para este nuevo futuro. Y lo tenemos que encontrar pues de maneras diferentes, y como pues es cierto que este tipo de intercambios europeos es particularmente interesante por eso, porque podemos encontrar pues qué estamos haciendo desde diferentes regiones, desde diferentes Estados miembros, poner en común, y probablemente a lo mejor algunas regiones de algunos países tendrán que ver más con otras regiones de otros países pues por cómo están configuradas. Y ahí vamos a tener que buscar un poco cómo podemos apostar por este repower que necesitamos impulsar ahora con más fuerza, y a la vez desarrollar esta transición justa, y tendremos pues diferentes ejemplos. Yo, si me lo permitís, si no quieres pasar, quería comentar simplemente dos ejemplos diferentes, por ejemplo, de cómo podemos apostar por esa transición justa desde dos regiones muy diferentes. Pero si prefieres pasar la palabra. Bueno, os cuento brevemente dos ejemplos diferentes de cómo unir la transición justa y la aceleración de la transición energética, que también se nos está dando por factores diferentes. Uno que voy a contar es el caso de Andorra-Teruel. Es una zona tradicionalmente minera, se cierra la central térmica, era una importantísima, ambos elementos son una importantísima fuente de ingresos para esa zona, tiene muchas posibilidades en desarrollo de renovables, y lo que hacemos desde el Gobierno de España es concursar ese acceso a la red para que el proyecto que se ponga allí no sea solo un proyecto que impulse las renovables, que aproveche su capacidad eólica y su capacidad fotovoltaica, sino que traiga proyectos de acompañamiento, que incorpore elementos para rebajar la factura de los ciudadanos, que incorpore elementos de reemplear a trabajadores excedentes, que incorpore elementos de empleo de mujeres, en fin. Lo hemos hecho de una manera que es un primer concurso energético con unas bases de transición justa. En ese caso, pues esa ha sido nuestra manera de avance. En otro, habrá casos también muy diferentes de cuál puede ser este rol, como por ejemplo, pues en el caso en que nos encontramos, y que ya yo creo que han introducido bien tanto a la vicepresidenta como el presidente de Asturias, pues en una zona como esta, donde su principal aportación a esta Europa más autónoma, más renovable, va a ser un acompañamiento del poder industrial que tiene Asturias para reforzar justamente esa autonomía industrial para la transición energética que también necesitamos en Europa, y cuál puede ser su papel en renovables innovadoras y cuál puede ser su papel en innovación. Entonces, se trata un poco de encontrar en este anclaje de cómo hacer la transición justa desde un punto de vista general y abstracto, pero también ir buscando cuáles son los elementos en los que nos tenemos que centrar, región a región. Thank you. That's been really helpful to hear how it's worked on the Spanish level. Maybe let's move across to or further east, and let's start with Poland. So, Mr. Sitek, how have you seen the just transition work in Poland, and what is the support from policy that you're seeing? Dzień dobry Państwu. Będę mówił po polsku, bo dużo łatwiej precyzuję w tym języku myśli. Powiem tak, Polska oczywiście jest dosyć specyficznym przykładem kraju, który przez długie lata starał się za wszelką cenę bronić węgla. Wielkopolska Wschodnia, którą reprezentuję i której jestem przedstawicielem, przyjęliśmy kilka lat temu zupełnie inne podejście. Postanowiliśmy zmienić ten wizerunek, który wcześniej do Polski przyległ, czyli że będziemy tego węgla bronili przez najbliższe
100 lat i że mamy go na 200 lat i że właściwie węgiel to jest takie dobro narodowe Polski. My wyznaczyliśmy sobie 2 cele, czyli pierwszy to jest 2030 odejście od wydobycia i spalania węgla w energetyce i ciepłownictwie i drugi osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2040 roku. Mówię tutaj o subregionie. To wywołało dosyć dużą dyskusję, dlaczego 10 lat wcześniej niż wymaga tego Komisja Europejska od nas, ale było to bardzo celowe podejście. Myślę, że nasz przykład Wielkopolski Wschodniej jednak zainspirował Polskę i dużo mocniej w tej chwili jest ta transformacja pokazywana. W Polsce to 5 regionów będzie podlegało transformacji. Nawet ten, który jest największym trucicielem w Europie, czyli elektrownia Bełchatów, która produkuje właściwie ogromne ilości dwutlenku węgla. Proszę Państwa, kiedy na początku roku wybuchła wojna w Ukrainie, okazało się, że zaczynały się pojawiać głosy, które mówiły: OK, trzeba by wrócić do bezpiecznej przystani, może jednak wróćmy do węgla, ale się okazało, że Polska tego węgla nie ma, że w Polsce w tej chwili brakuje ogromnej ilości węgla i że wcześniej węgiel, który był spalany w gospodarstwach domowych kosztował 800 zł, dzisiaj kosztuje 3,5 tysiąca i właściwie go nie ma, dlatego że byliśmy uzależnieni od rosyjskiego węgla. Więc czym innym jest opowieść, a czym innym jest rzeczywistość. Wielkopolska Wschodnia chce za wszelką cenę zmienić swoją gospodarkę i przejść na absolutnie zielone źródła energii. Ja tylko podam przykład z ostatnich 3 tygodni. 21 czerwca otworzyliśmy pod Koninem, to jest miasto, które znajduje się w Wielkopolsce Wschodniej, farmę wiatrową. 2 dni później został otwarty wielki kocioł biomasowy w elektrowni ZEPAK. ZEPAK to jest największy koncern w Wielkopolsce Wschodniej, który odpowiada za wydobycie i spalanie węgla. Zmienili swoją strategię, zmieniają się w sposób, który ma przynieść efekty na przyszłość, czyli przede wszystkim zielona energetyka. Przedwczoraj powstała pierwsza stacja wodorowa w Wielkopolsce i pierwsze tankowanie, i jedno z pierwszych w Polsce tankowanie autobusu, a dzisiaj pierwszy autobus wodorowy będzie jeździł we flocie miejskiej miasta Konina. To są zmiany, które zapoczątkowaliśmy 3 lata temu, przyjmując bardzo jasno określone zasady, to czego chcemy, bo regiony, żeby się zmieniać, muszą wiedzieć, dokąd chcą dojść. Tego nie da się zrobić w taki sposób, że powiemy: OK, zmienimy, może będą jakieś miejsca pracy. Mamy bardzo jasno określone cele. 2030, ale być może już się okaże, że węgiel skończy się w Wielkopolsce Wschodniej w 2024 roku, bo ZEPAK chce to przyspieszyć. Zmniejszymy emisyjność o 95%. Emisję CO2 do 2030 zmniejszymy o 95%, a do 2040 chcemy być neutralni klimatycznie. Jeżeli regiony wyznaczą sobie jasne cele, wyznaczą sobie także to, w jakim zakresie chcą się rozwijać. Mamy 3 inteligentne specjalizacje, czyli jedna to jest oczywiście odnawialne źródła energii, drugie elektromobilność, trzecie technologie wodorowe, to wtedy do takich regionów będą przychodziły inwestycje, będziemy to tworzyli. Ale to, co jest niezwykle istotne i to, co podkreślamy na każdym kroku, że regiony węglowe nie potrzebują tylko nowych miejsc pracy i nowej gospodarki. De facto potrzebują nowej tożsamości, dlatego że w terenach węglowych, tam gdzie było górnictwo, była specyficzna tradycja i pewne oczekiwanie społeczne, nie tylko miejsca pracy, ale także pewnej tradycji, kultury i dumy z tego, co się robi dla regionu, dla całego kraju. I dzisiaj nie możemy tego zgubić. To znaczy, jeżeli mówimy o transformacji energetycznej, to musimy mówić o bardzo głębokiej transformacji nowej tożsamości, szacunku dla ludzi, którzy pracują. Dzisiaj nas witali tutaj, jak wchodziliśmy.
i tego, że ludzie nie tylko potrzebują pracy, ale potrzebują tego, żeby być dumni z tego, co robią, z miejsca, w którym żyją. Więc ta zmiana musi iść w dwóch kierunkach. Jeden to jest oczywiście energetyka, jest to niezwykle kluczowe, ale drugie to jest zmiana społeczna i budowanie szacunku i nowej tożsamości dla regionów w taki sposób, żeby ci ludzie byli dumni. Bo oczywiście możemy sobie wyobrazić, że powstanie w Koninie 1000 miejsc pracy i wszyscy dostaną bon na kurs na kosmetyczkę i będziemy mieli 1000 kosmetyczek. Tylko że to akurat dla górników kompletnie niczego nie daje. Więc potrzebujemy nowej tożsamości i głębokiego zaangażowania się w cały proces. Dziękuję. Thank you. I think it's a really good way of laying out the challenge of the kind of practical changes that need to be made, but also the cultural changes when it is part of a coal region's identity that this has been its history. Let's finally come to you, Mr. Shen, and talk about the national level and what's going on in the Czech Republic. When it comes to the policy, are you seeing that that is enough to support it? And maybe what are the good examples of change in the Czech Republic? So good morning, everybody. It's a great pleasure to be here in Asturias. I was here 3 years ago in Candas for European Rural Parliament, and it's really beautiful part of Spain. And I see a lot of challenges, and I see a lot of potential here. So the same is with the regions in the Czech Republic. They are also in the north, and they have also great potential, and we have to unlock it. I would like to speak also on behalf of the Czech presidency in the Council of the European Union, because we just took over on the 1st of July, and I would like to make you sure that even before the war in Ukraine, we had just transition and the regional development of underdeveloped regions and connections with innovations as one of the priorities. So it was already in January written in our priorities. Just now, of course, with the war in Ukraine, everything is speeded up, and of course energy security and energy transformation is one of the top priorities. What I feel is that every crisis brings challenges, so as the COVID crisis speeded up the process of digitalization very much, especially in rural areas. I come from a rural area. I am a mayor of a small municipality for already 12 years. So I see that really people are working from homes, we are communicating online, etc. And the same it is with the war in Ukraine, that someone thought that Green Deal is dead, but now I see that it's speeded up much more, and I'm very happy about it. We should use this challenge, this opportunity, and we should proceed with that. What's important to say is that what we feel in the Czech Republic is that the just transition is an integral part of the development. So just transition is included in our strategy for the regional development, from the beginning. And those regions, we need to think also not about just one operational program or one policy. We need to interconnect it also with other policies, demographic policies, brain drain, etc., etc. So we try to do that on this level in the Czech Republic. With the high level of partnership, we have a transformation platform, we have different standing conferences on the regional and national level, and we try to frame it like a mosaic to the big mosaic, so that there are synergies brought to the issue. What's crucial is, and we heard it also from the previous speakers, every region is different. So we do need a place-based approach to each region different. We have 3 regions, everyone is completely different, and this is essential, that we need to understand just transition as an integrated territorial tool based on the place-based approach, and to include a lot of partnership in the negotiating, So we understand it similar to ITI or CLLD tool, and we try to design also the operational program and the policy like that. I remember in 2015 when the discussions about the coal region started in the Czech Republic on the national level, and there are guys coming from Ostrava, Poland, Germany, going to Brussels. I am for some time already a member of the European Committee of the Regions. So I was just saying, okay, this is nice initiative, but I don't believe it can be successful, And I feel that it's kind of miracle that now we have operational program which will be approved, and we have a tool, because we have not had anything, and we could not imagine that there will be something like that, And I am working on the European level for more than 10 years, so I was quite skeptical, although I am a very optimistic person, So I'm happy that we do have a tool,
it's not solving everything, but we need to start with something. And on the Czech level, we started in 2018 with Restart. It was a program which was financed from the national resources. And also now we try to combine all the level of resources, because we need to combine the policies, European, national, regional and local, because just in this case it can work. So we also give benefit or bonus points to the transition regions also in the national funding programs, national grant programs, regional, etc. So we really try to combine all kinds of resources so that it works. What's important to say is also that our situation is very difficult, because we are most industrial country in the European Union, you know, a lot of high energy demanding industry, and especially in the coal regions. And it's not very easy for us because we don't have so much wind and we don't have so much water power. So for us it's difficult to imagine quick transfer to renewable sources. That's why we are pushing also next to the France and other countries, so that the nuclear energy is taken as a green energy, also gas. I'm very happy, I came actually from Strasbourg, and I'm very happy that in the European Parliament that it was approved, because especially in the short term it's important. What I would like just to say maybe to Commission, what we feel as a risk is that it's very much time pushing, you know, this just transition programs. You know, if you want to do something in a good quality, you need time, you know, even this partnership, those projects, those synergies. And we are pushed by time, you know, that in 2 years, 3 years it must be done, you know. And it's really crazy, especially in those times, you know, when the world is changing. So more flexibility, not just in just transition, but also in the cohesion policy. We are actually, this as well as one of our priorities, to give more flexibility to the cohesion policy, because the world changes and it's difficult. So please, I would like to ask Commission to be more, more flexible in that, because really we needed to do it in a good way. So just to conclude, we have 3 different regions. What is very important, and I wanted to say that as well, is to bring back the pride to the regions, because all those regions were the pillars of the economy, you know, coal and steel was #1, and now they lost a little bit the pride. And in one of the regions, Moravskoslezský region, actually they are getting back the pride. There is innovation, culture. Also I was in Katowice last week in the World Urban Forum. It's amazing. The concert hall, you know, there is a nice museum. So, you know, those are things we need to push to bring pride back, because I think the people deserve to have a pride, and they will have a pride, and we should focus not to leave people behind because of the big projects, because this soft part is also very important. And I think we need a lot of European solidarity in this area, because the situation in every country is very different, and we need to work together, and we need also capacity building dialogues like this one, and we need resources for capacity building, because I think this is crucial. Those people who are working in the regions, doing animation, putting together big and small, because this is a problem in the Czech Republic, that the big, you know, businesses who used to be engaged in coal mining, and now the small businesses and municipalities and NGOs. So there is still the clash between the big and small ones, but we need to put them on the same board, because just if they work together, they can work and proceed to the region for the development. Thank you. We've heard about the European Parliament, you've already been mentioned. Maybe let's move across to you. So we've had a lot of policy for the just transition. What's your view on whether it's enough? Do you think that it's enough to support? Or do you think that more needs to be done to actually make this something which can be implemented? Muchísimas gracias, Kira. Bueno, para mí es un placer estar aquí como asturiana, pero también representando al Parlamento Europeo en una comisión que es clave para toda esta transición energética, y es la Comisión de Desarrollo Regional, donde yo soy la portavoz de Renew, pero yo creo que puedo hablar en nombre de todos los grupos políticos, porque estamos muy unidos en cómo debemos acompañar a las regiones en esta transición que no tiene marcha atrás. Es más, como dijo la comisaria, tenemos que acelerarla, pero donde necesitamos acompañar a las regiones porque tiene un coste. Tiene un coste social, tiene un coste económico, y además tenemos en Europa regiones, incluso dentro de un mismo país miembro, pero en diferente nivel de partida. Lo estábamos viendo, no es igual el caso de Polonia que el de Chequia, que el de Alemania, y donde necesitamos darle a cada una solución a medida. Esa es la prioridad de la Comisión de Desarrollo Regional. Y los fondos europeos, lo que hemos hecho es apoyarlos con diferentes tipos de fondos.
lo que tenemos ahora encima de la mesa es muchísimos fondos, más fondos de los que hemos tenido nunca, porque no solo tenemos el Fondo de Transición Justa, los fondos de recuperación, el Fondo de Solidaridad, el Fondo de Modernización, los fondos de cohesión 21-27, que yo los he negociado personalmente, y por tanto nos planteamos tener más fondos de los que hemos tenido nunca para gastar en un periodo de tiempo muy corto. ¿Y cuáles son nuestras dos prioridades dentro de la Comisión? Primero, que las regiones sean los protagonistas de estos planes. Y no siempre es así. Yo tengo la percepción de España, pero es una percepción que comparto con muchos de mis compañeros de otros Estados miembros. Las regiones tienen que participar porque son las que están cercanas al territorio, a cuáles son sus problemas, cuáles son sus necesidades y las que, por tanto, tienen que participar en el diseño de estos planes y en los fondos. Y esa cogobernanza es la que llevamos reclamando, y os pongo el ejemplo del plan de recuperación español, pero que tenemos aún la oportunidad, cuando se repartan los créditos, de que sean las regiones europeas las protagonistas de qué plan necesitamos en el futuro. Y la segunda es que, como decía antes, muchísimo dinero para gastar en muy poco tiempo, solapamiento de proyectos, que además un mismo proyecto puede estar financiado por diferentes fondos con diferentes mecanismos. Y aquí también lo que nos piden las regiones es más apoyo técnico. Yo creo que hoy se ha dicho dos palabras, flexibilidad y solidaridad. Y nuestro trabajo dentro de la Comisión y con la Comisión Europea, y ahí tengo que decir que la comisaria Ferreira está más dispuesta que nunca, es que las regiones necesitan más flexibilidad. Yo creo que después de la guerra de Ucrania lo que nos están pidiendo es tiempo, más asistencia técnica para poder definir buenos planes, porque son críticos para nuestro futuro y, por lo tanto, dentro de nuestra comisión es en lo que estamos trabajando. Más flexibilidad y es lo que vamos a pedir ahora recientemente. Y permítame una última reflexión. Después del verano nos vienen tiempos muy complejos para Europa, no solo por la inflación, que tenemos que poder hacerle frente, sino porque estamos cada vez más cerca de un posible corte del gas ruso en alguno de los grandes países. Ya ha pasado en Dinamarca, Países Bajos, en Polonia, pero el próximo puede ser un país muy grande. Y por lo tanto, aquí necesitamos ser más flexibles que nunca y encontrar mecanismos y esa flexibilidad y ese equilibrio entre no perder nuestra perspectiva a largo plazo, descarbonizar, teniendo en cuenta energías de transición, como decían antes, necesitamos el gas, necesitamos nuclear, pero también que necesitamos dar mecanismos a las regiones. Y estoy hablando, por ejemplo, de algo que le hemos pedido a la Comisión, de que los proyectos se corrijan con la inflación, ¿no? Es algo que la Comisión ya va a poner en marcha, y algo que me parece fundamental, y es que ayudemos a las pymes y a las familias a asumir los costes energéticos. Es algo que llevo pidiendo muchísimo a la Comisión, pero yo creo que necesitamos ser flexibles y necesitamos poner todas las herramientas encima de la mesa para afrontar estos tiempos duros que quedan por delante. Y hemos demostrado que la política de cohesión va a ser flexible y así lo seguiremos haciendo. Thank you. And let's go to our final speaker, also from the European Parliament. What's your view on the policy around the just transition, and do you think that it's enough to support it? Okay, good morning. Thank you so much for the invitation. Thank you for the invitation to the Commission and the Principado of Asturias. Let me speak in Spanish, yeah, because given that we are in my constituency and I don't have so many opportunities to talk directly to my constituents, I think that it's better to speak in Spanish. Bueno, yo creo que cuando hablamos de las regiones en transición, quizá debiéramos considerar en primer lugar que la gran mayoría de las regiones en transición llevan ya muchas décadas en transición. Estamos quizá ante la última transición de las transiciones que se iniciaron después de los shocks del petróleo en la década de los 70 y que han ido marcando la evolución económica de regiones como Asturias o del conjunto de regiones industriales en toda Europa. Y es cierto que el desarrollo de la implementación de los compromisos de París suponen una transición adicional y una transición que presenta desafíos notables y también exige, ¿no?, la creación de instrumentos nuevos. Recuerdo la legislatura pasada se negoció la Directiva de Energías Renovables y en aquella directiva se introdujo en un considerando
en fin, yo la primera vez que lo vi escrito en un texto legal de la Unión Europea, la necesidad de crear un fondo para compensar a las regiones en transición. Y en aquella directiva era apenas un considerando, y por cierto hablábamos de tan solo 5.000 millones de euros en aquel momento, pero de alguna manera ayudó, junto con otras reclamaciones por parte de las propias regiones o de los estados o de otros partidos o de los partidos políticos, a poner el debate sobre la creación de ese mecanismo de transición justa en el centro de las discusiones presupuestarias a lo largo de finales del 19 y principios del 20. He de decir que en aquellos momentos creíamos, bueno, veíamos con inquietud y quizá también con esperanza la avalancha regulatoria que nos venía para dar cumplimiento a los acuerdos de París, y una avalancha que se compaginaba con ese discurso de crear fondos de compensación, pero realmente en un marco de debate presupuestario donde había poquito dinero en el presupuesto de la Unión Europea. Y discutíamos también la necesidad de tener un ajuste en frontera en aquellos momentos. ¿No? Entonces era simplemente una promesa o una idea, pero realmente no había un equilibrio entre la financiación disponible a escala comunitaria y los retos legislativos que enfrentábamos. Y en ese entorno, dejar la responsabilidad presupuestaria fundamentalmente en manos de los Estados miembros, que era el marco en el que estábamos en el 20, como digo, pues suponía profundizar en problemas de fragmentación del single market y en problemas de distintas velocidades o de acentuar, ¿no?, las distintas velocidades en las cuales la transición debería hacerse. Es cierto que el impacto de la COVID, aparte de las consecuencias negativas que todos conocemos, ha tenido o ha contribuido a generar consensos políticos en dos asuntos que son claves para afrontar la transición. En primer lugar, los problemas de aprovisionamiento de material sanitario y de otros materiales y los problemas en las cadenas de suministros globales hicieron emerger ya directamente en el centro del debate las discusiones sobre la autonomía estratégica, que yo creo que es muy importante para las regiones en transición, porque son también regiones industriales donde se juega una parte de la partida de la autonomía estratégica de la Unión Europea. Y seguramente la otra cuestión que permitió el impacto de la COVID fue generar, ¿no?, de nuevo los consensos suficientes para poner en marcha lo que es el Next Generation EU, fortaleciendo la capacidad presupuestaria no solamente del recovery, sino también de otros instrumentos comunitarios, como ha sido el mecanismo de transición justa. Es cierto que antes del acuerdo del Consejo Europeo de ese verano, que viabilizó definitivamente la emisión de deuda y el Next Generation EU, la propuesta inicial de la Comisión era algo más generosa para el Fondo de Transición Justa, pero en cualquier caso, en fin, el impulso financiero que nos permitió o que nos está permitiendo el Next Generation EU nos ha dotado de una capacidad presupuestaria razonable para acompañar el proceso de transición, como digo, minimizando posibles problemas de fragmentación del mercado interior y ayudando a que la velocidad de transición pudiera ser pareja, ¿no? En todo caso, es cierto que todo esto se ha visto de nuevo, no sé si decir interrumpido, o al menos ha abierto un nuevo debate la invasión de Putin en Ucrania. Y quizá que haya que hacer algunas consideraciones. Por una parte, en mi opinión, la invasión nos ha puesto ante la necesidad de acelerar el proceso de transición energética y, por lo tanto, concentrar los esfuerzos presupuestarios para acompañar en esa transición a las regiones que estamos en transición. Nos va a exigir, por otra parte, el proceso de decoupling de la economía europea respecto de la economía rusa, a hacer inversiones en capacidad en actividades energéticas con las que creíamos contar para el proceso de transición, razonablemente baratas, pero que ahora esa inversión en capacidad a la que vamos a estar
forzados para plazos relativamente cortos en amortización va a incrementar los costes del conjunto de la economía, no solamente derivado de las sanciones o de los problemas de aprovisionamiento con Rusia, sino de la revisión de nuestra propia estrategia de transición. Y después el esfuerzo del Next Generation tiene que ser revisitado. Yo creo que la Comisión ha hecho bien en la propuesta del Repower EU, por el que me preguntabas. Yo creo que es importante destinar parte del esfuerzo presupuestario o del impulso a la demanda que habíamos planeado con el Next Generation EU para reactivar la economía después del COVID a mejorar la oferta, es decir, no solamente mejorar la demanda, sino mejorar las infraestructuras de oferta, y yo creo que es una buena propuesta, no suficiente, pero una buena propuesta. Thank you. Well, I think we've had a really interesting introduction from a lot of people. So the idea of the war in Ukraine and those issues that have brought this for the transition, but also some regions that are very keen to keep transitioning and really finding how that works. I'd like to open up the floor to any questions from the audience. So if anyone has a question, please do raise your hand. No? None in the room? Okay, I will go online then. We have a question for you, Mr. Sitek. Are you working with other Polish regions, and do you think they will follow Wielkopolska's example? Tak, współpracujemy bardzo ściśle na przykład z Bełchatowem od kilku lat. Właściwie idą naszą drogą, poczynając od systemu instytucjonalnego, podjęcia decyzji o tym, że jednak będą się zmieniali. Tak samo współpracujemy z kolegami z Dolnego Śląska. Mamy nawet często taką wspólne spotkania, żeby pewne rzeczy przedyskutować. To na przykład zaowocowało tym, że bardzo silnie upieraliśmy się przy tym, że Fundusz Sprawiedliwej Transformacji musi być zarządzany w regionach. Nie z Warszawy, nie nawet z Poznania, ale w naszym przypadku z Konina, dlatego że to my wiemy, w jaki sposób te pieniądze wykorzystać. Dla Warszawy, pewnie dla Madrytu, to jest statystyka. Dla nas, którzy są w środku, to jest kwestia żywotnego interesu naszych działań. I bardzo długo walczyliśmy, żeby nie był jeden krajowy plan transformacji, tylko żeby był regionalny i udało nam się to dzięki naszej determinacji właśnie i współpracy z regionami zbudować. I dzisiaj będziemy zarządzali, my w Wielkopolsce będziemy mieli 400 prawie milionów, 397 milionów euro. To jest sporo pieniędzy. I tak, ta współpraca jest na wszystkich poziomach, czyli tych regionalnym, ale przede wszystkim bardzo mocna jest z różnego rodzaju organizacjami i to krajowymi, międzynarodowymi, NGO-sami, biznesem, związkami zawodowymi i to jest też bardzo ważna rzecz. Tak, współpracujemy i staramy się ze wszystkimi. Thank you. Maybe let's send this over to the European Commission next. Ms. Tesarova, we often hear that there is an issue between this gap between Brussels and the local regions. How can you bridge that gap and how can you share information between these different regions? Hello. Yeah. So, of course, for me, Just Transition is the example of the closest collaboration between Brussels and the regions. Of course, collaboration also exists in the context of cohesion policy, but Just Transition started from the regions. Yeah, and it was the regions who pushed, and that's how we ended up with the Just Transition pillar of the Green Deal. So Just Transition comes from the regions, came to Brussels, has been embraced fully, and so we work with the regions directly. Which is quite an exception actually, because of course the capacity of the EU institutions to work directly with every region is of course limited. That's why we have the Committee of Regions. And they are, so we work with all the Just Transition regions, and they are also
every 6 months we have this Just Transition platform, which is a possibility to engage the regions directly and to get them in touch with the policymakers in Brussels and at national level. So that's a concrete way how we are doing that. But of course, when it comes to the concrete programming for the structural funding, that is done based on the national rules. So I have a lot of sympathy from how it has been done in Wielkopolska and this kind of movement in Poland, of course, to take it back to the regions. But this always depends on the national situation. So there, yeah, thank you. Ms. Murillo, maybe let's come to you next. So how do you find Spain coordinates with other EU countries when it comes to the just transition? And since the outbreak of the energy crisis and the war in Ukraine, do you find that that has become more difficult or easier? Bueno, en realidad, en un contexto general de los impactos de la guerra de Ucrania, es cierto que bueno, en España y en el contexto de la transición del carbón estamos en una situación diferente por muchos motivos. Primero, tenemos una menor dependencia del gas ruso, como es la dependencia que tenemos en España del gas ruso en 2020 fue del 10%. Es una contribución menor dentro de lo que es un combustible necesario. Por otra parte, también es verdad que nuestras minas cerraron en 2018 y cerraron no por políticas climáticas, no tuvieron que ver con el clima, sino con el final de un marco de ayudas de Estado con el que se tenía que cumplir en 2018 y así fue. Y luego también es cierto que la contribución de nuestras centrales de carbón al mix energético nacional pues ha sido pequeña durante este tiempo. El año pasado fue el 2%, ahora está aumentando un poquito también debido a la situación. Estamos hablando de una contribución menor y en el que además el 50% de lo que consumían nuestras centrales térmicas era carbón ruso, con lo cual pues tampoco nos aportaba ese contexto a una autonomía. Entonces es verdad que vivimos en un contexto un poco diferente. No entendemos además que hay países que tienen ahora mismo unas fricciones más importantes y nosotros estamos un poco en un estado del proceso diferente. Para España, ahora mismo lo más importante para nuestras zonas de carbón, y ya digo que cada una pues con diferentes planes, lo más importante para nosotros es que el futuro llegue ya. Y la garantía la garantía de suministro para tanto a nivel nacional como a nivel europeo, pues no pasa tanto por eso, sino porque bueno, pues en España tendremos menos debilidades, pero también es verdad que vivimos en un contexto europeo general en el que tenemos que ser solidarios. Yo creo que en muchas de las zonas el principal rol, en las zonas de carbón como en otras zonas, es acelerar todo lo que podamos esa nueva generación fundamentalmente renovable y también muy importante acompañar, o sea, reducir sobre todo nuestro consumo. Llegan tiempos en los que tenemos que hacer una inversión en eficiencia importantísima y eso probablemente pues signifique también por prestar mucha atención a cómo reducimos esos consumos fundamentalmente de la industria y de nuestras empresas y también en lo que tiene que ser una reducción también de los consumos en la ciudadanía. Pero es verdad que estamos un poco en una situación tanto de fase como de exposición diferente a lo que son las consecuencias de la guerra de Ucrania, aunque no vamos a, o sea, quiero decir, es un contexto de impactos europeos. Thank you. And maybe let's come to the Czech Republic next. How are you finding working with other countries? And do you think maybe that the Czech presidency is a way that you can build cooperation, or is that very separate to dealing with regions? Definitely there is a cooperation, especially between Czech regions and Poland and Czech region and Saxony, of course, because they are neighbors and sharing the border. And I know especially, for example, even twinning projects of Ostrava, Katowice and like that. So this works, very well, and I think this is crucial because Europe is not the Europe of member states, it's the Europe of regions, and the regions, they have the same problems and they have to cooperate, they have the same problems. Now, more and more often we hear about automotive regions, and in transition, so this tool like coal transition is a good example for other problems, and I think that's good. And I'm also happy that the Commission acknowledges that it came from bottom up, and now they communicate with the regions. And
I have two colleagues from ministries, two ministries, they are also cooperating, two ministries on this agenda, and I think they are very well communicating with each region separately. It's about the people, of course, etc. With the presidency, we very much focus the synergies between the cohesion and regional policy in the Czech Republic, because it's one really of the big priorities of the previous governments, but our government is really just giving a very big accent to this, and there are also a lot of events which are in the regions. One of them is in Ústí region, which is one of the cold regions, but we should also do not forget that there are not just cold regions, there are other regions which are left behind. So there is another conference in very much left behind region of Jeseník, where we try to combine the underdevelopment and technologies and innovation as a potential for the development. So I think we need to think locally, and I think it's important, those initiatives, because as you asked in the beginning, I don't think that just transition is the only thing which is just closed in the ivory tower of Brussels. I think the conference on the future of Europe brought that we need much more to engage the citizens, because Brussels should be much closer to the citizens, and we must use the regions, because it's the same as the house, that the floor is the region local level, the walls are the member states, and the roof is the European Union. And if you don't have the strong foundations, you cannot build the house. So I think this is something which we need much more after COVID crisis, and with the experience of Ukraine war, we need to foster, and I think this is one of the things we would like to bring to the presidency. Thank you. And I think funding is a key part of this. This is not going to happen without the money there. Mrs. Perez, you've been critical about some elements of the funding. Maybe you could expand on that, particularly when it comes to Repower EU. ¿Ahora? Sí. Ahora estamos, yo creo que en un momento fundamental, porque todos los Estados miembros tienen que presentar sus planes operativos, los acuerdos de partenariado para el año 2021-2027, donde vamos a ver si estos planes, igual que el plan de transición justa, realmente van enfocados a ayudar a las regiones en esta transición. Se han presentado 10 acuerdos de partenariado, España ya lo ha hecho, y ahora vienen todos los planes operativos de las regiones. Para nosotros lo que es importante es que reflejen hacia dónde queremos ir y acompañarles a las regiones en estos planes. Lo que se ha demostrado es que tenemos que ser flexibles en los fondos y que veamos, lo creo que se ha dicho aquí esta mañana, qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona. A mí me encanta estar hoy aquí porque a veces las instituciones europeas nos ven muy alejados de las regiones, ¿no? Creo que ahí el Comité de las Regiones hace un trabajo fantástico y a mí me gusta mucho participar aquí para escuchar dónde están realmente los problemas y dónde están las oportunidades. Y eso es lo que nos tiene que alimentar, porque estamos en un momento único donde nos vamos a enfrentar a problemas difíciles y donde tenemos que demostrar nuestra capacidad y nuestra flexibilidad a la hora de adaptarnos a los nuevos cambios. Y eso es algo que estamos dispuestos a hacerlo con los fondos. Recientemente se va a hacer una flexibilidad y se ha flexibilizado todos los fondos del 2014 y 2020. Vamos a ver qué necesitamos flexibilizar de los fondos 2021-2027. A mí me encanta estar aquí hoy para escucharos, ¿no? Saber el fondo de transición justa, el plan de transición justa, si necesita ser modificado. Y que nos digáis qué necesitáis. Y desde el Parlamento Europeo, junto con la Comisión, os digo que trabajamos mano a mano para que esto sea posible. Y solo dos cosas. Me preocupan las familias, me preocupan las pymes, que realmente seamos capaces de ayudarles en esta transición. Y hablamos mucho de la industria, y lo que es fundamental, y ahí os hablo desde la posición de industria, es que también a la industria le demos un plan digerible. Todos hablamos hoy de acelerar mucho, pero ojo con los tiempos, ojo con los planes, la situación ha cambiado y que también que seamos lo suficientemente flexibles para dar a nuestra industria la flexibilidad necesaria para adaptarse a toda la legislación, por ejemplo, del paquete 55. Thank you. And finally, let's just go to Mr. Fernandez. So, what is your view on bridging this gap between Brussels and the regions?
Bueno, eso forma parte de nuestro trabajo como diputados también, ¿no? El trabajo de acercar no solamente las instituciones comunitarias a los territorios, sino al contrario, ¿no? Llevar también, en otro sentido, ¿no? Llevar también las peticiones y requerimientos de los ciudadanos a las instituciones comunitarias. Antes preguntabas sobre la participación de las autoridades locales, por ejemplo, ¿no? En la elaboración de los planes de transición. Y el reglamento que fija cómo tienen que elaborarse esos planes fue reformado en el Parlamento Europeo para exigir una participación de las autoridades locales, de los gobiernos regionales, de los agentes sociales también a nivel regional, y eso ha quedado en el texto final después de la negociación con el Consejo, de tal manera que los planes de transición no son, podemos decir, no son solo planes nacionales, sino que son especialmente planes regionales de transición, porque esos planes tienen que estar dirigidos a provincias, no a NUC3, dentro de la distribución territorial de la Unión Europea, con una participación de las autoridades. Y más allá de esto, pues el trabajo de conectar, de estar presentes en los territorios, el trabajo del Comité de las Regiones, que es muy importante en este ámbito, pues forma parte de ese capital social de la Unión Europea en el que convivimos. Thank you. Well, I think we're nearly done for today, but just before I close the panel, I would like to invite each of our speakers just to give a 1-minute closing statement. Mr. Sutek, let's start with you. What's your takeaway from our discussion today? Mr. Sutek? Okej. Dobrze. Ja bardzo dziękuję za to, że mogłem tutaj wziąć udział. Ja mam dwie rzeczy, które chciałbym powiedzieć na sam koniec, bo w końcu jest to dialog polityczny, tak? Będziemy rozmawiali o sprawach politycznych. Po pierwsze, jedna rzecz, która jeżeli chodzi o Fundusz Sprawiedliwej Transformacji jest bardzo w tej chwili dyskutowana w wielu regionach i rozmawiamy i z kolegami z Rumunii, i z kolegami z Niemiec. Chodzi o kwestię tej części, która jest z New Generation, bo Just Transition Fund składa się z dwóch części, czyli New Generation, część pieniędzy, która musi być szybciej wydatkowana. I tam jest duży problem, dlatego że jesteśmy w połowie roku. Zanim skończą się negocjacje, podpiszemy umowy do końca roku, wystartujemy z programami w 2023 roku. Pierwsza część teoretycznie powinna być zakontraktowana, czyli w naszym przypadku Wielkopolski 57% pieniędzy do końca 2023. Teoretycznie N+3, ale rozliczona do 2026 w całości. To jest wielki problem, myśmy już to zgłaszali i do Komisji Europejskiej, i do Parlamentu i warto nad tym się pochylić, bo pieniądze mają być wydane dobrze, a nie szybko. I my rozumiemy, z czego to jest, z czym jest to związane, bo oczywiście związane jest to z tą częścią New Generation. Także tutaj prosimy o pochylenie się i Parlament Europejski, i Komisję Europejską, dlatego że regiony będą po prostu szybko wydawały te pieniądze i może być z tym problem. To jedna rzecz. I druga rzecz, którą chcę też powiedzieć, to wydaje się, że powinniśmy także zastanowić się politycznie nad tym, w jaki sposób pieniądze powinny być przekazywane do regionów i subregionów. Jeżeli popatrzymy sobie na Wielkopolskę, to jest w tej chwili jesteśmy w tej powyżej średniej europejskiej 75%. Ale Poznań, który jest stolicą Wielkopolski, generuje 139% PKB, a Konin i Wielkopolska, czyli tereny górnicze 60%. Jeżeli nie zmienimy tej praktyki, kiedy większa pomoc będzie kierowana do tych regionów tak, żeby wyrównywać, to będziemy mieli duży problem depopulacji, ucieczki młodych i paru jeszcze innych rzeczy. Ja zgłaszam po prostu te dwie uwagi do Państwa i mam nadzieję, że nad tym się pochylimy, być może z Robertem na następnym politycznym dialogu. Dziękuję. Thank you. And Mr. Chen, let's come to you next. What stood out for you today? I'm very happy to be here because yesterday when they at 5 o'clock in the afternoon canceled the flight from Strasbourg to Madrid, I thought I won't be here, but I came just 10:00
came here, so I'm happy to be here. And nice to be here in this dialogue, because I think the combination of the European, national, local level is very important in this discussion. And also the practitioner's view, of course, is the most important, because sometimes when we are sitting at those meetings of the Commission, etc., a lot of people living in Brussels, based in Brussels, are talking, and I think we need the experience of the people. So once again, I think we need more subsidiarity, we need a place-based approach, we need integrated approach, we need to combine different kinds of funds into one strategy so that we get the mosaic of the picture, that it's not like getting this, but we need to integrate the resources, and we need to cooperate in the region. My life motto is African proverb: if you want to go fast, go alone; if you want to go far, come together. And I think this works very much if we want to bring the pride, the economy and the development to those transition regions. We really need to focus on this kind of partnership. And also on the European level, I think those forums are important, because to share experience from the different kinds of regions among yourself. And I think we need also some kind of capacity building facilities and resources for that. I think it works very much, because you can use the experience and it helps a lot. So I'm happy that we are meeting here, and I think that even with the first experience of the first projects and the first mistakes, of course, as it's usually working, it will be even more interesting to meet and to share the experience. Thank you. Mrs. Murillo, let's come to you next. What is your takeaway from today's discussion? Bueno, pues creo que siempre ha sido así, pero ahora es más importante que nunca pensar en soluciones europeas, tener debates europeos. En los últimos años la necesidad del proyecto es más importante que nunca, y a la vez también pues cómo integramos estas soluciones locales, estas dificultades locales en este mapa de la Unión Europea. Y esto nos exige a todos los niveles de la Administración, no solo a la Comisión Europea, sino también al Gobierno central respecto a los gobiernos regionales, a los gobiernos regionales respecto a las entidades municipales, pues a trabajar de una manera diferente. Y creo que tenemos la oportunidad, y parte de los comentarios que se han hecho aquí sobre cómo tenemos que ser flexibles, pues tenemos que hacer, tenemos que empezar a lo mejor a replantearnos algunas dinámicas de trabajo en las que encontremos espacio para contarnos de verdad lo que sucede, que a veces esto es difícil en la Administración, que lo resolvemos con muchos y muchos informes, y muchos de unos hacia otros, pero encontrar realmente espacios en los que podamos trabajar, en los que podamos saber qué funciona, qué no funciona, qué problemas nos encontramos en territorio, para que este proyecto pues, europeo pueda cumplir sus retos. Yo creo que esto es fundamental. Hay veces que lo más importante es que hablemos, que nos comuniquemos entre nosotros y que sepamos qué está pasando y cómo podemos reaccionar de una manera colectiva. Thank you. And let's go next to Mr. Fernandez. What stood out for you today? Bueno, pues yo muy brevemente creo que lo ha dicho al principio, estamos en un momento crucial. Después del verano puede ser un momento duro, pero creo que el papel de las regiones para ayudar a amortiguar esta crisis va a ser fundamental. Y desde las instituciones europeas se han puesto muchos fondos a disposición. Y lo vuelvo a repetir, tienen que ser las regiones, y lo habéis dicho aquí, yo me quedo con eso, las que definan qué proyectos son los que necesitáis para crear ese entorno que va a permitir crecimiento económico, que va a permitir no perder ni un solo empleo y mantener nuestra capacidad industrial en el futuro. Por tanto, yo os pediría que seáis capaces de aprovechar todos los fondos, sinergias, hay sinergias muchísimas que se deben ser capaces de aprovechar, y que las propuestas salgan de vosotros, y desde las instituciones europeas que estamos abiertos a estudiar toda la flexibilidad necesaria, a representaros a vosotros, y que tengamos este diálogo, y enhorabuena por este diálogo en el día de hoy, para conocer realmente cuáles son las necesidades y en qué podemos ayudaros, porque si algo hemos aprendido de estas crisis es que de aquí salimos juntos, y es la única forma en que vamos a poder llegar a superarlo. Gracias. Thank you. And as the mic goes back, let's use that as a chance for you to be our penultimate speaker. Sí, bueno, sin duda hay muchas incertidumbres en el horizonte. Incertidumbres derivadas de la propia transición y de los retos que genera, e incertidumbres del entorno internacional en el que estamos. Pero también es verdad que en estos años hemos conseguido responder positivamente a algunas incertidumbres previas.
Y realmente cuando en 2019 hacíamos campaña electoral y prometíamos un fondo, trabajar por un fondo de transición justa o un ajuste en frontera al carbono, en fin, queríamos trabajar en ello, pero realmente pues bueno, veíamos las dificultades para convencer fundamentalmente a la Comisión y a mucha gente en el Consejo de que esto era necesario. Y en esos momentos tenemos un mecanismo de transición, tenemos un CBAM aprobado ya por el Parlamento pendiente del trílogo, tenemos una agenda de reforma de los derechos de emisión también aprobados en el Parlamento pendientes del trílogo razonable, tenemos bueno, una estrategia de ir avanzando en el cumplimiento de los acuerdos de París, ir reduciendo nuestra dependencia de Rusia y con unos instrumentos europeos comunitarios que invitan a seguir trabajando y a animarnos mutuamente en ese esfuerzo. Thank you. And finally, Mrs. Tesarova, let's come to you. What stood out for you in this discussion? In the discussion so far, for me, what stood out was the big potential of the coal regions in transition that used to be the engines of growth and jobs and the kind of the edge, the technological edge in our economies in the past. So there is this big potential for them to actually take the know-how that they have, transform it with the help of the just transition and the support that they receive, to become again these engines of the new growth, new jobs, and to be part of the green economy. And of course, they have a lot of know-how both in energy and in industry, and I think we should build on that. So that's my takeaway so far. Thank you. Excellent. Well, thank you to all of our panel for joining us. Thank you to our audience, both in the room and online. We have a quick break now, so you can go and get coffee, and if you're at home, hopefully you can also get coffee. And then we'll gather back here for our next discussion on how the policy we've just talked about can be implemented. Hello, it's me. The last 4 months of the war and the full-scale aggression against our country led to the deepening of the energy crisis, which was developing over the past several years. The lack of the required amounts of gas, oil, and oil products forces us to look for other options for getting out of the existing situation. Therefore, a proposal from the German government GIZ to help to transform our coal town as a pilot project gives us a chance and new opportunities to improve the situation in the community. This proposal also gives us something viable to look forward to in the future, because we do not see a better alternative for renewable energy sources. That is why we are open to investments, to new businesses in our community. Businesses that could, for example, produce heat pumps, solar panels, and other components for renewable energy production, so they can be distributed and the culture for a just transition away from fossil fuels to renewables can be cultivated. We support this transformation and are ready to implement it even during such difficult times for our country. Ukraine's EU candidate status is not only a great joy for us, but also a great responsibility for the steps
we have to take to be worthy of this status. And as the EU neighbor, we must completely fulfill all the tasks placed in front of us, with decarbonization being one of them. We want to become a worthy partner and transform our coal industry. Dear colleagues, partners from Europe, Mirnograd municipality greets you from eastern Ukraine, from Donetsk coal mining region. First and foremost, I am glad I can address you and would like to thank you for all the help that Ukraine is receiving these days from various European countries. Today we feel unity and support from the whole civilized world as never before. In 2019, as an active participant in the processes of sustainable development, we united with other mining communities in the Platform for Sustainable Development of Coal Towns of Donetsk region, and gradually we have been moving towards the transformation of our territories. With the support of our German partners, GIZ, German Watch NGO, as well as Ukrainian NGOs, we received help in auditing our territories, developing strategic documents, learning the best just transition practices from around Europe, and forming priority projects for territory development. Several months ago, we were planning to develop a project for the reconstruction of our district heating system, using the potential of mine water, creation of energy cooperatives, production of building materials via recycling of mine waste heaps, and creation of alternative water supply sources, again, using the potential of mine water. Of course, with the start of the full-scale Russian military invasion, our community's way of life has changed. Being at the front line, our focus shifted towards military issues, creating conditions for internally displaced persons and the reception of humanitarian aid. During this time, we faced new challenges and threats related to the disconnection of gas supply, centralized water supply, and the future heat supply. We received some great help in solving these problems through a project from the German government implemented by GIZ. Soon, with the provided funding, we plan to install a reverse osmosis filter pump with a capacity of more than 1 cubic meter per hour for the mine water reservoir at the local coal mine. We may say that we already started moving toward a green economy. We're not about to stop. The situation in the country continues to be extremely difficult. However, it is a unique historical moment for Ukraine to receive the EU candidate status. It is a step toward new perspectives, new projects, and support programs. I am grateful to everyone for the opportunity to create a new Ukraine history. We express our readiness to move on this course in the future and ensure a just transition for our territories. Together, we will win. But I did just want to draw your attention to this cartoon that was drawn earlier in the previous discussion. And I think it's quite a powerful image. And a number of things really struck me. One was, I think there is an acceptance that flexibility is required to progress a just transition in coal regions, flexibility and solidarity. And I thought that was a very powerful message that resonated across the panel discussion. I also quite like that saying at the lower right-hand side, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. And interestingly, that phrase was used at our last annual political dialogue in Görlitz. And I think we have gone together. If you look at the journey over the last 3 years, there's a lot more collective action. We have things like the Just Transition Mechanism that brings different levels of government and communities together. But for me, one of the most powerful cartoons is at the top, and the image saying digestible programs. It's not just about it's the need to spend the money well, not just quickly. And I think this is a big issue. There's a lot of money now going to regions and localities, but it's ensuring that the regions have the capacity and the localities have the capacity to spend the money effectively. So maybe we need to just stand back and ask, how do we
allocate our monies most effectively, not just the most efficiently. So anyway, we are now moving on to the second part of session 1. If we could have the next slide up, please, in regard to the Interacto. And for those who are joining online, as I said, we've got over 100 people joining us online. I just wanted to remind them that they can use Interacto for the translation. And if you're joining online, please enter the code APD 2022-online. And you can also submit questions using slido.com. And again, please enter the code APD 2022. But the information is very much on the slide behind. So, as I said, we're now moving on to part 2 of session 1. And earlier we spoke about the policy framework of our ambition, of our common ambition. We are now going to talk about the policy implementation. And I think this slide actually says quite a lot about policy implementation. So once again, I'm delighted that we have got Ciara Taylor, who will be the moderator for this session. And just one final point for housekeeping, we will be having lunch between 1:30 and 2:30. But now on to the business. Ciara, you have the floor. Thank you. Well, welcome back to this discussion on the future of energy and energy security in EU coal regions. In our last panel, as mentioned, we heard from policymakers about the legislation that is underpinning the just transition, and now we're going to look at how to make that a reality. So we have a panel of representatives from the industry, from trade union, and from NGOs, and we'll start with a keynote speech from the environmental organisation Europe Beyond Coal, and then move on to our panel discussion. As mentioned, you can submit questions to our panellists in 2 ways. If you're in the room, simply raise your hand. And if you're watching online, you can use Slido. Please, if you're using Slido, answer the questions in English. Ask your questions in English. Please also indicate the speaker to whom your question is addressed. So before we get on to our Q&A discussion, we'll hear a recorded message from our keynote speaker. Katie Treadwell is a Senior Energy Policy Officer at Europe Beyond Coal, and she will speak about challenges and opportunities in the just transition in coal regions. So if we could have the video, please. We've barely left the COVID-19 pandemic, and yet we're facing another global and European crisis. The immediate cost of living crisis, compounded and driven by the impacts of the war in Ukraine, come when we face another existential threat, that of climate change. These crises are not disconnected. As of this morning, since the start of the war, over 65 billion euros have been sent by the EU to Russia to pay for oil, gas, and even coal. This could have paid for over 1 million heat pumps, insulated nearly 300,000 homes, delivered over 300 offshore and 2,000 onshore wind turbines, as well as nearly 800,000 solar homes and nearly 8,000 football fields of solar PV. These could have been our sovereign, secure energy and energy savings. The EU has reacted to the war in Ukraine with a package that sets us up to get off our fossil fuel addiction faster. Scenarios such as heat pump and energy efficiency scale-up, which until recently only NGOs were saying could be achieved at this scale, have now been adopted into the mainstream. The EU is approaching the renewable energy target NGOs have been saying must and is possible to achieve by 2030, ratcheting up from 40% by 2030 to 45% under Repower EU. We know they can actually achieve 50% if they really commit to it. We've also seen some knee-jerk responses to the crisis. The Repower EU package will make use of unused parts of the Recovery and Resilience Facility, but it is also set to be financed with revenues from the Market Stability Reserve. The problem here is that to get that revenue, more allowances are added to the carbon market than there should be, which pushes down the carbon price. Not only does this mean that this mechanism to make money for repowering the EU is flawed, we could also see increases in demand for Russian fossil fuels, including coal. And it also means we risk undermining the emissions reduction pathway that the ETS is supposed to achieve. Some
Interests also don't want to see change. We've seen backsliding on coal phase-out commitments, new extraction plans for oil and gas, and calls to halt the Green Deal, which seems to be the immediate demand from one or two governments whenever even a breeze rocks EU economic outlooks, let alone a full-blown cost of living crisis. Let's be clear, energy security and climate action go hand in hand. We don't have time to waste building out new gas or even nuclear infrastructure. These investments take years, if not decades, to come to fruition. The energy crisis is now, and it will be here this coming winter and the year after that. Fossil fuels are driving this crisis. Price volatility and geopolitical gaming with energy supplies have meant that we've seen record gas prices since last year. We have no time to waste. We need a wholesale shift to renewable energy and an acceleration of energy efficiency now. We can make that shift if we really commit. We can and must ban fossil fuel boilers from 2025 and accelerate the move to heat pumps, helping people to make that upfront investment. We can and must accelerate renewables like solar and wind with faster permitting that cuts bureaucracy but doesn't cut nature and social protections. And all of this should come with an even greater awareness of the challenges and costs facing the most vulnerable in society. They have borne the brunt of the COVID-19 crisis, and they are bearing it again with the cost of living crisis, as those who were only just about all right before the energy crisis began are now slipping into energy poverty. But make no mistake, if we get this wrong, they'll pay for that too. If we invest in coal and nuclear and gas, it will be the poorest and most vulnerable communities who suffer most from increased and prolonged air pollution, and who are saddled with carbon prices and costly fossil fuels for longer. We have no time to waste. Coal regions can and arguably should be at the heart of this accelerated shift to renewable energy and energy savings. They have the energy heritage and they have the grid infrastructure. They also have the need. Renewable energy can bring jobs, and those jobs can be decent and accessible to those living in the regions now, if the transition is done right. Investing in gas, especially where there is no network currently, is a waste of valuable time and resources, and it doesn't bring the same number of jobs. The IEA recognizes that unabated fossil gas power generates only around 3.5 construction and manufacturing jobs per million euros invested, while new solar PV generates 8.5 to 12, and energy efficiency 10 to 15 jobs. Moreover, most of those jobs that fossil gas does create are not even in the region. Gas comes in pipes because it's imported from outside, while solar, wind, and perhaps geothermal in the right places is available directly in the regions, and that energy can be stored when it's not needed straight away. We have a real opportunity to drive a positive and real just transition. But to do this right means bringing everyone on board in the planning and implementation. Social partners, civil society, and local people all need a meaningful place at the table. But regions are facing big challenges, and many coal regions in the east especially are now faced with additional pressures from those who need direct help coming from Ukraine. So we hope that national governments and the EU will recognise the potential of coal regions, but also the urgency to help them seize it. I'd urge you to read the Europe Beyond Coal Technical Assistance Briefing, which came out yesterday. It's called How Can We Assist You? And it outlines where we see the need for more support to help coal regions seize the opportunity presented to them by the transition. This support notably focuses on the need to render information and processes relevant and accessible to smaller stakeholders on the ground, and to boost their capacity to engage in the just transition to enhance the quality and inclusiveness of the just transition process. This includes, for example, one-stop shops in regions, which could take the form of regional just transition support centres. These wouldn't need to reinvent the wheel and could use existing structures and initiatives, but they should be supported with equal drive everywhere. So finally, this all comes down to choice. Do we choose to be independent, and do we choose a better future, or will we remain stuck in the past? Coal regions have a role that can be played in the transition to a more energy secure, clean,
and healthy future. Let's hope they're allowed to do it. Thanks. Avelo. He is Head of Business Development for Iberia and Morocco at Endesa Generación in Spain. Julio Castro, the CEO of Renewable Energy at Iberdrola. And finally, Judith Curtin-Darling, the Deputy General Secretary at the Trade Union Industrial Europe. Thank you all for joining us. Well, thank you all. Earlier we heard about the policy behind this transition. What are the biggest challenges that you see in the implementation of the current policy framework, like REPowerEU and the Just Transition Mechanism? Maybe, Mr. Castro, let's start with you. The main challenges. Well, that's a good question. Please make sure that you speak directly into the mic. So we all are, well, maybe should I speak in Spanish, if I may? Yeah. Bueno, gracias por invitar a Iberdrola a participar en este foro. Bueno, el reto en este momento es, está claro, es compatibilizar la seguridad de suministro de energía en Europa con los objetivos de descarbonización. Y en este sentido lo que conviene es analizar cuál es la causa de lo que llamamos crisis energética, que en origen no lo es una crisis de suministro de gas natural, no es una crisis energética, se convierte en ser una crisis energética por el efecto inducido de otras decisiones. Entonces, mirando a España, no tenemos un problema de seguridad de suministro, porque la gran parte de nuestro suministro eléctrico se produce internamente en España sin ser importado. Entonces, lo que tenemos es que mirar al sector del gas natural y afianzar y asegurar las vías de suministro, teniendo además la fortuna de tener muchas plantas de regasificación y muchos orígenes del gas natural licuado y que pueden permitir que sigamos adelante. Hay que atender a todo el mundo relativo a los precios, obviamente, y en ese sentido, si tomamos medidas regulatorias que alteren la fijación natural de los precios, pues será más difícil poder mantener esa seguridad de suministro. La seguridad de suministro no solo es física, también tiene metafísica. Hay que tener instalaciones, pero hay que tener los precios correctos. En nuestra opinión, la solución clarísima a todo este problema son las renovables, más energías renovables. Me ha encantado el vídeo que acabamos de ver de esa pasión que demostraba la señora que nos lo contaba, de que la solución en este momento es más renovables que se convierten vía la descarbonización de todo el mundo industrial en más electrificación. Entonces, la electrificación con energía local es, como quien dice, el sueño que resuelve todos los problemas de competitividad, porque las renovables han mostrado ser las energías que tienen el menor coste, creación de valor con industria asociada, todo lo que es la cadena de valor relacionada con las renovables, y luego lo que decía de seguridad de suministro, la renovable es local, la renovable no es importada y aprovechas el recurso que tienes. Entonces, la seguridad de suministro es un reto, pero estaría de alguna manera enfocado. La solución es correr más, hurry up, demos los permisos, agilicemos los permisos para poder construir las renovables. Lleva años y años conseguir todos los permisos para hacer una instalación renovable en Europa. En algunos Estados miembros llega a tardarse 7 años en obtener un permiso. En España la media está entre 2 y 3 años para construir instalaciones que se hacen en 9 meses. 9 meses from scratch, desde no hacer nada hasta tenerlo en operación. Y 7 años de tramitación. Tenemos muchísimo que mejorar en el tema de los permisos y ahí es donde yo creo que habría que derrochar más ingenio con declaraciones de inversión estratégica,
con más digitalización de las administraciones públicas, como hemos tenido en el mundo de la empresa una digitalización paulatina en los últimos años, que se haga en el mundo de la administración, y luego pues con definiciones de figuras como puedan ser el silencio administrativo positivo, la definición de operador responsable, que no tenga que pedir permiso cada vez, sino que se saque una especie de licencia para operar durante un periodo de tiempo. El tener proyectos definidos como ready to go, proyectos ya listos para ejecutar, y que haya una priorización de esos proyectos, en el sentido de que tengan ya equipos, que tengan observación ambiental, que tengan terrenos. Hay muchas formas de conseguir que la renovable, desde que se piensa hasta que se ejecute, se pueda hacer en el rango del año y medio, 18 meses. Ese es el reto. Excellent, thank you. And maybe let's put the same question to Mr. Alvaro. So we heard these big challenges that have just been mentioned. Do you see similar ones? And how do you see the policy framework of things like REPowerEU and the Just Transition Mechanism helping with that? Gracias, Kira. ¿No, ¿Funciona? Sí, gracias, Kira. Buenas tardes. Para mí siempre es un especial estar aquí en Asturias. Mi familia es toda de Asturias, de Luarca. Esto es el paraíso. Si tienen mañana tiempo, se pueden acercar también a Luarca y seguro que lo disfrutan. Yo trabajo para Endesa. Endesa somos una compañía completamente comprometida con la descarbonización. Tenemos el objetivo de que toda nuestra producción sea descarbonizada, y para ello pues estamos acometiendo el cierre de las centrales de carbón, de todas nuestras centrales de carbón. Ahora mismo tenemos 5,7 gigavatios de centrales de carbón a cierre, algunas en desmantelamiento, otras ya están desconectadas. Este cierre afecta a más de 1.500 personas, a más de 1.500 trabajadores, y estamos realizando pues toda una labor para conseguir que la transición justa sea una realidad en estos territorios. Llevamos 4 años trabajando para conseguir construir junto con las comunidades alternativas viables en estas comunidades frente a la economía del carbón en el que tradicionalmente han trabajado. Y en este punto, pues en este punto en el que estamos, pues ya se empieza a vislumbrar una solución para esos territorios, para estas 5 centrales que tenemos en España, en la que un poco la solución, como me preguntaba Kira, por un lado viene por la parte de crecer en renovables, ¿vale? Y por otro lado viene por proyectos de reindustrialización, ¿vale? Por la parte de crecimiento de renovables, en estas centrales específicas hemos puesto en marcha un programa para identificar proyectos de renovables que puedan ser realizados en las proximidades de estas centrales, ¿vale? De tal manera que en este momento pensamos que cada uno de los megavatios que vamos a descontinuar por el carbón, es decir, cada uno de los megavatios que vamos a cerrar por carbón, se puede sustituir en estas regiones por un megavatio renovable, de tal manera que hay más de 5,7 gigavatios de renovables en las zonas donde tenemos centrales a cierre. Para conseguirlo ha ayudado mucho, y lo comentaba Laura Murillo anteriormente, ha ayudado mucho las subastas de transición justa, es decir, que una vez la conexión que queda libre de la red cuando se desconecta la central, esa conexión se subasta para que otros agentes puedan instalar renovables, y dentro de ese proceso se valore cuál es el impacto en la sociedad, cuál es el impacto en el territorio, y por tanto no solo aportas tu viabilidad técnica o tu proyecto técnico, sino también proyectos concretos con los territorios de reindustrialización, de incremento de la cadena de valor y proyectos sociales. Laura contaba el caso de Andorra, que es un caso donde todavía no se ha resuelto. Sí tenemos otro caso resuelto, que es en Portugal. Nosotros éramos dueños de la central de carbón de Pego. Allí ha habido una subasta de transición justa. La central era de 600 megavatios, salió a subasta a 225 megavatios, y Endesa ganó esa subasta de transición justa con un proyecto de más de 600 megavatios renovables, tanto de eólica como solar, con un proyecto de batería de 150 megavatios y con unos compromisos de mantener el empleo de todo el personal de esas plantas, con una inversión de 600 millones de euros. Yo creo que es un ejemplo muy concreto
de cómo una región que antes era una región energética y que vivía del carbón, pues ahora se convierte a renovables y que podemos atraer a esa región inversiones y creación de empleo de largo plazo. Y esto mismo pues hemos hecho en Andorra, lo que pasa es que todavía no ha salido el concurso. Estoy seguro cuando salga, sea quien lo gane, pues habrá una solución muy importante basada en renovables para este territorio. Y luego el segundo elemento de lo que hemos venido haciendo son proyectos de reindustrialización, ¿vale? Es decir, hemos hecho un programa que le llamamos el programa Future, en el cual buscamos posibles empresas que tengan proyectos de expansión y que quieran establecerse en nuestras centrales térmicas, ¿vale? Es decir, ponemos a disposición los activos que tenemos en las centrales térmicas para que empresas se puedan instalar en esos territorios. Ha sido un proceso muy proactivo de salir a buscar estas empresas, ha sido un proceso muy transparente en el que hemos contado con unos comités formados por las administraciones públicas, por el Instituto de Transición Justa, por las comunidades autónomas, por los ayuntamientos y por las universidades de la zona, de tal manera que esos proyectos que se presentan, bueno, luego continúo si quieren. Perfect. Thank you. Maybe next we'll come to Ms. Curtin-Darling. What is your approach to this and how are you seeing the policy work on the ground? Is that working? No? Is working? Can you hear me? Maybe if you want to take the microphone. Is your one? Is this one? Yeah, okay. That sounds more like it. Yeah, well, the starting point is definitely to say thank you very much for organising a physical meeting, because I think after so many years of seeing your faces in small square boxes, it's actually just very nice to see your heads attached to the rest of your body, and it's very nice to have the opportunity to talk in a little bit more detail with people who are working in this field about the reality on the ground. And for us as trade unions and workers across Europe, that reality is extremely complicated at the moment. There has been a long process within the trade union movement of building consensus on where we're heading, on the objective of climate neutrality by 2050, on consensus and support for climate objectives in 2030. Industrial Europe, we represent Europe's manufacturing, energy and mining workers across Europe. So there are very many varied interests within those sectors in terms of this transition. And what we're seeing at the moment is, if you like, the end destination visible, not yet on the horizon for a lot of people, but now in the current context, an extra loop in the trajectory to get there. Because if we're realistic, today we're seeing a recarbonisation of the European economy. We're seeing workers who have been prepared for coal phase out in coal regions, who are preparing for early retirement schemes, who are preparing for moving out of the sector into other sectors, being called back and being told, actually, we still need you. And I'd like to come to a point which was made in the first panel about the sense of identity and pride in many coal regions and in mining communities and in mining workforces, that for a long time, there's not been a proper recognition about the importance of that cultural dimension of the sense of pride. That these were workers who were perceived as a problem, something to deal with, something to move away from. And actually now, in this current context, in many countries across Europe, we're calling on those workers to save us in an emergency situation. And that creates a really complicated situation in a number of countries. And in this
process of negotiated just transition. And I would just remind that just transition is a trade union demand. It's been a trade union demand for more than 20 years. I can see Sander Heppart's laughing in the back row, partly because we have run over the last 2 years a series of roundtables across Europe at regional level and at national level around the development of our agenda around just transition. And what's really clear is that we're talking about anticipation of change. So Laura made a very important point in the first panel that actually just transition is having people engaged right at the beginning of the strategy and anticipating the change. The current context makes anticipation extremely difficult. We're now in discussions at European level about plans on energy demand reduction, rationing. The need to have extremely strong social dialogue in this context is all the more important today. And therefore, the crucial point for us is that workers shouldn't be on the table being talked about. Workers should be at the negotiation table at national level, at European level, at regional level, at local level, at site level, talking about the strategies which are underway. Because without that strong dialogue, really, we are going to struggle to manage this extremely volatile context that we find today. So a bit of a plug, because props are always good in public meetings. But in May, we published a manifesto, a trade union manifesto, which sets out our agenda. And our core demand is that there should be nothing about us without us. If you haven't got workers at the table of your just transition plan, if workers haven't been involved in co-designing the territorial just transition plans, then this is not just transition. This is transformation, it's regional development, but it's not just transition, because just transition is about the people who are affected by the transition being part of making the decisions about the future of their regions and their industries. Thank you. Thank you. Mrs. Mark, I'd like to come to you next, because we have we have some questions on Slido looking at the impact of the war in Ukraine and the short-term solutions. Do you think that things like REPowerEU and the Just Transition Mechanism can allow short-term solutions to help this decarbonisation? Or do you think that there is going to be this increase in fossil fuel use in the short term? First of all, good morning. It's very good to see all the familiar faces here in the room, and I would like to thank the European Commission and also El Principado de Asturias for this event today that is very, very important. And if you allow me, I will also speak in Spanish, because in EDP we have a strong commitment to Spain and to Asturias, and being here we would like to address you also in Spanish. Es importante que me gusta mucho y me encanta mucho ver hoy que estamos aquí todos los agentes del ecosistema, de compañías, la Comisión Europea, de instituciones, porque esto es muy importante, que todos trabajemos juntos en el ecosistema para que sea posible hacer esta transición. En el caso de EDP, nosotros estamos hoy presentes en 28 geografías, en 4 continentes, con un compromiso fortísimo en España, en Asturias, de una forma histórica. Diría que somos un muy buen ejemplo de transición justa, porque tenemos plantas de carbón en España, teníamos también en Portugal, en España 4, en Portugal 1 y también en Brasil. Para cada planta, cada emplazamiento, tenemos una convicción de tener un plan de transición justa para todos, trabajando en 4 dimensiones: una dimensión siempre que posible de hidrógeno, una otra de renovables, de almacenamiento de aire líquido y también de proyectos de flexibilidad. Eso es muy importante para el futuro. Claro que el contexto que tenemos hoy de crisis energética nos obliga a, primero, tener la disciplina política, empresarial y social de mantener el foco en lo que tenemos que hacer en largo plazo.
Eso pasa por, claro, tener una lideranza energética renovable y verde. En caso de EP tenemos un compromiso hasta 2030 de tener 100% de nuestra energía verde, hoy ya es 75%, y tenemos que meter el foco en eso, con todo el esfuerzo en permitting, en acceso a las redes, en simplificación de licenciamientos, como han hablado también, y al mismo tiempo buscar soluciones también de corto plazo, pero que no deben comprometer lo que estamos haciendo en largo plazo. Entonces, en nuestro caso, claro, estamos contribuyendo con todos nuestros emplazamientos, produciendo a máxima capacidad posible para responder a las necesidades que el sistema tiene en este momento, y al mismo tiempo continuar el foco en inversiones, en desarrollar todos los proyectos que tenemos. En el caso de Asturias, en concreto, tenemos dos emplazamientos que tienen proyectos muy importantes también en términos de trabajando con la industria local, con nuestras personas, que son uno de nuestros mayores activos, como habíamos siempre visto, para garantizar que vamos a continuar liderando en transición energética, que este reto que tenemos por delante, que lo vamos a conseguir balanceando lo que es el futuro y al mismo tiempo contribuyendo para garantizar el corto plazo. Thank you. Anilia Stefanova, let's come to you next. How can policies like REPowerEU and Just Transition policies support regions in phasing out fossil fuels? And do you think that more is needed? Do you hear me? Yes. I would like to use just first the opportunity to present my organization. I mean, I'm pleased to be in this distinguished panel, and thank you very much for hosting us here in Asturias. I'm visiting recently more of the Just Transition regions, and it's really a pleasure to see, your region, and also see often how often these regions are different, as was said before, but in the same time, as they have often very similar problems. My organization, Sea Bank Watch Network, is an environmental grassroots organization based in Central and East Europe, working across 20 regions, co-regions, and shale oil regions in the region. And we, as environmental group, was one of the first ones starting the co-regions in transition dialogue, with exactly the objective to help the co-regions to transit from in this difficult moment. And we very much believe that co-regions could be a pioneer, an example for the rest of the regions and cities, because this is they have from one side the most challenging job. I mean, it was said before, really to transform the economies, to transform the societies towards new model. And this transformation is something which we're expecting everywhere to happen in the next decade. And we could see a lot of examples and coming from these regions nowadays. And so more attention and hope. It's good to see that the co-regions in transition is really bringing a spotlight and attention to this issue and giving more support and to the local authorities and administration to be facing this challenge. It's also very fascinating to see that this process is going across the Europe together, and there's a lot to be exchanged. As I said before, a lot of the problems are similar, and a lot could be done to exchange information about the solutions and opportunities which are coming from this transition. Last thing, indeed, you was asking about the challenges. We are working on as an environmental organization on the solutions which are long-term and sustainable. Obviously for us, even before the Russian war, we were very clear that gas is not a long-term solution, it's not a sustainable solution, because it is not helping our energy security, it's rather increasing our insecurity and connecting to the undemocratic regimes. Today, we see with the gas crisis and the increasing prices that we need to be looking for solutions which are really short-term
And it was not mentioned before, but one of the key things and principle of the European Union is also energy efficiency first. So saving energy is the cheapest way and the cheapest option. And also this is more and more demanding and necessary in the moment where we will be facing enormous energy poverty in the region. So one of the major challenges would be how to help the co-regions and to go in the next winter and save energy as much as possible and produce helps the socially the more vulnerable groups. Thank you. And we have a question that's come in from our online audience. Mr. Castro, maybe let's start with you for this one. What are good practice examples of co-regions using the existing infrastructure and assets that they have, but also their knowledge and skills to build up a strong renewable sector? Have you seen good examples of that? Bueno, hablando en concreto de Asturias, donde Iberdrola ha tenido una central térmica en funcionamiento durante muchos años en la zona del Langreo, hemos hecho muchas cosas, se pueden hacer muchas cosas, muchas de ellas ya están en marcha. Hemos construido 4 parques eólicos en el occidente asturiano. Todo lo que se ha instalado, absolutamente todo, es de fabricación española. Y todo lo que ha sido posible que en lugar de ser española sea estrictamente asturiano, lo ha sido, como son las torres, los elementos metálicos con los cuales montas los aerogeneradores, se han construido en Avilés, no muy lejos de aquí, en las instalaciones de Windar. Y hemos trabajado con contratistas, todos, absolutamente todos asturianos. Recuerdo ahora de memoria varias empresas de obra civil, Méndez, Mota y Posada. Igual Belarmina me puede corregir, creo que son todos asturianos. La empresa que dirigía las obras, asturiana, Empresas Renovables del Principado de Asturias, se llama Erpasa. Las grúas que mueven todo este material, Roshu, con las que trabajamos no solo en Asturias, trabajamos por todas partes. Quiero decir que inversiones de sustitución de potencia térmica por potencia renovable se puede hacer. Querríamos hacer mucho más. Querríamos hacer más, pero entre las restricciones medioambientales que hay que respetar, como no, porque somos europeos y lo hacemos, pero igual podría haber zonas ready to go, zonas preparadas para que ya se pueda hacer instalación, más el problema del acceso a la red, que ya ha sido ya mencionado, que no todos los nudos tienen acceso a la red, y luego el eterno problema de los permisos. Pues nos gustaría llevar más inversión renovable al Principado, pero hay un cierto, digamos, momento de dificultad porque la capacidad de acceso a la red no está toda disponible. Bueno, ahí habría algo que mejorar. En el caso de otra central térmica, en el norte de Castilla y León, en Palencia, la de Velilla, en lugar de hacer eólica, estamos ya construyendo unas fotovoltaicas, unas plantas fotovoltaicas, una de 50 megavatios, que tiene ya permiso medioambiental, y una de 350 megavatios. Luego se pueden utilizar los nudos para evacuar esta energía renovable. Y luego quiero destacar, y se ha mencionado antes, la industrialización. El crear cadena de suministro, industria que fabrica cosas, en la región donde hay una transición, digamos, en curso. En este sentido, no sé si cala en la sociedad asturiana, espero que sí, las instalaciones que hay almacenadas en este momento en el puerto de Avilés, tanto las torres como las jackets, las estructuras metálicas que se pueden ver y que se ponen en el suelo marino para luego colocar lo que es la nacelle de producción eléctrica y las palas del parque eólico que estamos construyendo en Francia, en Saint-Brieuc, en Normandía, se están construyendo en Avilés hoy. También una parte se están haciendo en Ferrol con un acuerdo con Windar. Windar dirige todo lo que es la fabricación, pero no tiene suficiente espacio en Avilés, que espero que en el futuro crezcan, y lo están haciendo también en Ferrol. En Idesa, que es otra empresa del grupo Daniel Alonso, han fabricado los primeros tanques, aquí en Avilés, los primeros tanques de hidrógeno verde que se han instalado en Europa, que se han montado en la planta de Puerto Llano en Ciudad Real. Esto es cadena logística que queda para siempre.
Y luego a nivel muy local, en el caso de Langreo, estamos trabajando en una plataforma de creación de empresas, de creación y emprendimiento de ideas, donde ya manejamos una serie de ideas en colaboración con las autoridades y con todo tipo de empresario, y ya vemos ideas que pueden acabar siendo inversiones que nos gustaría llevar a cabo con un fondo de capital riesgo que le llamamos Nitrasto Perseo. Y citando únicamente un tema de recuperación del suelo, porque el suelo de emplazamiento puede tener otros usos, estamos procediendo a la descontaminación de un suelo que había utilizado otra industria, no nosotros, y eso podrá ponerse en valor y tener un futuro como suelo de valor urbanizable. Hay multitud de empresas, Asturmadi, Reenergy, Sotron, Tensa, Previnsa, que nos pone todos los bomberos en todas las plantas fotovoltaicas que tenemos en España, son asturianos, la propia Taxus, igual hay algún representante aquí, todo el análisis medioambiental. Hay un tejido industrial potentísimo en Asturias alrededor de las renovables, potentísimo, de los más potentes de España. Thank you. And let's put this across to you, Anna Marks, now. What good practices are you seeing, particularly when it comes to, well, localization that's just been mentioned, but also reusing existing infrastructure and knowledge? And do you think that the experiences that you have can be shared with other regions? Sí, en nuestro caso, claro, porque hay muchas cosas que lo concepto que habemos visto hoy de local es muy importante, porque hay muchas cosas que son específicas de una región, pero otras que cuando estamos, por ejemplo, hablando de los proyectos de transición justa que tenemos en Grupo EDP, que lo vemos de una forma transversal en todas nuestras geografías, en nuestras regiones, con mucha troca de experiencias de personas de Brasil, de España, de Portugal, y mismo en España de las diferentes regiones donde estamos haciendo los proyectos de transición justa. Una cosa que quería reforzar es que lo estamos haciendo, no son planes, lo estamos haciendo. Claro que la viabilidad va a depender de la combinación de fondos que vamos a tener. Eso es muy importante porque muchas cosas, cuando estamos hablando de hidrógeno, por ejemplo, estamos hablando de tecnologías que no están ainda suficientemente maduras para que podamos desarrollar las inversiones sin los fondos que sean combinados. Eso es importante muchas veces cuando hablamos de transición que los fondos no sean solamente en el final, pero porque muchas veces podemos combinar plantas que ainda están en operación con empezar a los proyectos, pero eso necesita de ajustar cuando vamos a tener los fondos. Pero son proyectos que para cada uno es muy concreto, lo estamos haciendo. Cuando hablamos de Asturias, por ejemplo, y hablamos de Aboño, de Soto, que son dos de las plantas que tenemos con proyectos muy concretos que estamos haciendo con todas nuestras personas, con el tejido empresarial asturiano, con todas las autoridades e instituciones que tenemos en Asturias, tenemos muy buenos ejemplos, porque en Aboño vamos a tener un vale de hidrógeno verde. Estamos haciendo toda la parte de la descarbonización, tenemos un proyecto de un hidrolisador de 100 megavatios que vamos a desarrollar, también con un proyecto de un condensador síncrono. Eso va a ser muy importante cuando se vaya a acercar a firmar la planta. En Soto estamos muy enfocados en storage. Estamos analizando muchas otras tecnologías como baterías, aire comprimido, molten salt, que no me acuerdo en este momento la expresión en español, pero tenemos proyectos muy concretos, lo estamos desarrollando en conjunto. Para mí ha sido un orgullo muy grande de toda la energía que todas las personas en la compañía están poniendo en todos estos proyectos, porque primero tiene que ver con liderar la transición energética, que es un objetivo de nuestra compañía, al mismo tiempo una cuestión de propósito, porque tenemos que ir para 100% verdes, para al mismo tiempo garantizar que no dejamos ni una persona para atrás. Entonces, que eso muchas veces ocurre en convertir nuestras personas. Las inversiones que estamos haciendo, si todos estos proyectos van por delante en Asturias, es cerca de 400 millones de euros, que es muy significativo en la región. Una parte de empleo técnico muy cualificado. Estamos apostando mucho en la reconversión de nuestras personas, que son muy cualificadas y siempre muy prontas a abrazar estos nuevos proyectos. Thank you. We hear a lot about the workers, and earlier you mentioned that workers need to be in the room when you're having this discussion, and it's something that you've also brought up. So we have a question online
which is about, is the just transition not just about communities, but also about society and future generations, or is it only about workers? And I think there's obviously this thing that it is about the future, but it is the workers as well. What's your view on that, and maybe how do you think these good practices that you've seen can be shared? Yeah, clearly when we talk about workers, we're not just talking about today's workers, but we're also talking about the future generations in the communities that we live in. And I think the point about industrial policy is a really crucial one, because part of the trade union agenda around just transition is about the idea that there be the phasing in of jobs as well as the phasing out of jobs. And we're very concentrated sometimes on the phasing out dimension, but the phasing in dimension is sometimes far more complicated. And there, the challenge is not to set different groups off against each other. Workers are part of their communities, and their interest is the vibrant, long-term prosperity of their communities, and therefore, really for us, it's about having a concerted. We kind of agree also with some of the comments earlier that you have to do it at the regional level in all reality, but having a democratic and engaged process which is bringing everybody around the table to decide kind of the future development. And part of that is a strong industrial policy in areas that have been identified by Repower EU. So obviously the rollout and deployment of renewables, the rollout of green hydrogen, the development of biomethane in some regions will be very key as well, in particular linking up the energy and the agricultural sector. But we also need to look at a joined up, coherent plan with some of the other European strategies. For example, the European raw materials agenda, where we see some examples in some regions of the potential of mine-to-mine transitions for workers. We've had quite a kind of discussion with Polish colleagues about the potential in the copper belt of Poland for drawing in more coal miners into the copper and the silver mines, for example, crucial for the Green Deal as well. So it's about looking at the assets of the whole region, looking at the potential for transformation, and then having those transition plans at every level. But certainly for us, why I insisted so strong that just transition is a concept that came from the workers and from trade unions, is that we have finally found just transition in the public debate. We've been campaigning for decades for instruments to deliver the just transition. We are delighted that the Just Transition Fund exists. We're delighted that there are territorial just transition plans. The danger that we see is that sometimes we're then left outside the room. So in a way, it's a plea that not be the case. But clearly, just transition is about the phasing in of jobs as well as the phasing out, about protecting people and communities through the process, and learning from where it went badly. And I come from a coal region in the northeast of England. I can tell you exactly what you shouldn't do in terms of coal phase out. But there are some good examples from regions like my region, where now we have, okay, I'm not allowed to talk about the UK now in a European context, but excuse me a moment to just say that. But now, as a region which was at the heart of the Industrial Revolution in the 19th century, and where coal fueled innovation across the world, we now have some of the biggest wind farms and the biggest wind industries, and blue and green hydrogen
projects, which is about the transformation of energy-intensive regions. So there are good examples, but the challenge will be for many workers who find themselves, the transition is local, but it's an individual transition as well. And we need to take seriously that commitment from Europe not to leave anyone behind and no region behind. But this is an enormous challenge, and that's why we really insist that the workers who are on the actual and the proverbial coalface are part of deciding what happens in their communities going forward. I would like to add something, Kira, if I may. Nosotros que estamos cerrando centrales térmicas, donde hemos estado en esos territorios, en unos casos 25 años, en otros casos 40. También estamos cerrando la central de Ponferrada, que fue la cuna de Endesa, allí nació nuestra empresa, ¿no? Y cuando nos enfrentamos a este cierre, después del cierre de las minas del carbón, el cierre de las centrales, el enfoque de reindustrialización que tenemos es buscar nuevos negocios que estén allí otros 25 años. Es decir, que nos den el relevo de creación de empleo, de riqueza, de lo importante que han sido pues, la economía del carbón para esas zonas, las centrales térmicas para esas zonas. Pues buscamos negocios, empresas que tengan proyectos de crecimiento y que puedan estar allí los próximos 25 años. Y para eso, siempre hemos dicho como Endesa, no queremos ser nosotros quien decidamos qué empresa se pondrá aquí o qué empresa no se pondrá aquí. Por eso compartimos las propuestas que recibimos de empresas que ven potencial en las zonas de las centrales de carbón. Son zonas que entienden la industria, son zonas que tienen trabajadores cualificados. Y todas esas propuestas que vamos recibiendo, pues las sometemos a la opinión de las administraciones públicas, a la opinión de los sindicatos, pues para al final asegurarnos que lo que nosotros dejemos, el legado que deja Endesa en esos territorios, sea un legado sostenible y que dé riqueza y empleo por otros 25 años, por lo menos. Thank you. And maybe Ms. Stefanova, let's come to you for your response from an NGO perspective of this. Do you see that workers are involved enough on the local level, and are there ways or other examples that you've seen which have gone well? Yeah, I would say, I mean, I said I visited few regions recently, and I think panels like today's panel, where we have everybody around the table, regions, cities, industry and trade unions and NGOs, and we aim to be connection between Brussels and local level and citizens, because obviously this is our role and mission. It's very rare. I mean, we have great example of Eastern Wielkopolska. Matej spoke before about that. We have some good examples in Romania and Jiu Valley, where we have really very active engagement of the different stakeholders. And this is for us, unfortunately, not happening everywhere. And we need to make sure that this is one of the objectives, that transition is really inclusive. Because I spoke about the challenges. Often we have in these regions also the challenge of youth people, of women, of brain draining, which need to be prevented. And we need to, if you want to speak about transition, we need to work on environment which is enabling and helping to develop alternatives. And alternatives which is also beyond coal and beyond probably also energy, because decentralization and diversification of the industry here would mean probably looking also in other areas, other sectors like tourism, which is under development currently in Asturias, other opportunities which are intellectual development, education, which are crucial for developing more jobs in the region, because even transition from one type of energy to another would not offer us enough amount of jobs and motivation for young people to stay here. So dialogue between different type of stakeholders is crucial, and this would be also one thing which is, although not an emergency action, it's crucial to be continued. I think we've seen, unfortunately, with the COVID and with the restrictions, more and more decisions which are taken behind closed doors. And sometimes it is the trade unions complaining, sometimes the companies complaining that government is taking decisions behind closed doors. We need to learn from that and really look
at addressing emergency, but also looking strategically. And strategic transition, transformation of these regions only could be done through the dialogue about how to use best the resources we have currently here, and also the people which are living in the region, and what are their aspirations for the future. Thank you. Thank you. Does anyone in the room have a question? Yes, please, gentleman here. Do we have a microphone? Yes, there's a microphone coming to you. Gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es José Luis Alperi Jove. Soy el representante del Somafita UGT, un sindicato de Asturias que llevamos los sectores de minería, energía, sector químico y agroalimentario. Y quería hacer un comentario, una puntualización al representante, al CEO de Iberdrola, que decía que no cala en la sociedad asturiana lo que está haciendo Iberdrola, ¿no? Cuando yo añado, ¿no?, que sí cala, por ejemplo, lo que está haciendo EDP, pues porque abiertamente ha apostado y tenía un compromiso. Yo digo que no cala y tengo 2 o 3 ideas, ¿no? La primera es por políticas sociales. Iberdrola, en sus inmediaciones de la central de Lada, hay un río donde embalsaba agua para que pudiese entrenar un club de piragüismo de niños y niñas. Y la primera medida que toma cuando dice cerrar la central es dejar de embalsar el agua, con lo que esos niños ya no pueden hacer ese deporte, tienen que desplazarse muchos kilómetros. Algunos han perdido la oportunidad de participar en pruebas deportivas muy importantes y, lo que es peor, algunos han perdido la posibilidad de una beca que sería su proyecto vital o su proyecto de futuro. Esa es una de las cuestiones por la que no cala, ¿no? Otra de las cuestiones por la que no cala es porque se prepara una plataforma de innovación, una plataforma de debate, y no pilota la Universidad de Oviedo. Es un poco raro, ¿no?, que habiendo una universidad en Oviedo, pues venga una universidad de fuera a pilotar ese desarrollo de ese planes de acompañamiento, esa actividad industrial para Lada, ¿no? Tampoco se entiende muy bien. No cala porque... Sí, voy concretando, voy concretando. No cala porque no hay unos planes de acompañamiento como están en los acuerdos con gobierno y con sindicatos. Y 2 puntualizaciones muy pequeñas. Los terrenos que va a descontaminar Iberdrola los compró ya sabiendo que estaban contaminados. O sea, no es un plus, no es un valor añadido, es una deuda, es una obligación normativa el descontaminar esos terrenos porque ya estaban contaminados cuando se compraron, porque ahí se fabricaban explosivos. Y la última, estoy seguro que si la fabricación de componentes, hay otra comunidad autónoma, otras fábricas, otras empresas que tienen la misma calidad o el mismo precio, se harían en otro lado. Y en Asturias, gracias a Dios, tenemos una industria metalmecánica muy, muy, muy potente. Gracias. Entiendo que sí, hay derecho a réplica. Atentamente escucho lo que comenta. Me gustaría que hablase con sus compañeros sindicales de Winda, IDESA, IASA Gombarri, Reenergy Asturmadi, Isotron, Tensa, Previnsa y Taxus para hablarles de su actividad económica en la región. Y cuando haya hablado con ellos, hablaremos de si hay impacto o no hay impacto. En relación... Sí. Cala absolutamente, pero esto no es un careo. Yo le estoy hablando de la actividad económica que se induce en la región de Asturias. Probablemente la más grande que hay como actividad energética en España. Pregúnteles a todas estas empresas. Les podemos preguntar juntos. Y verá usted cuántos empleados, cuántos pedidos, cuántas fabricaciones, cuánta innovación, cuántos equipos nuevos se están haciendo en Asturias. Porque las jackets, los aparatos en los que se apoya, los aerogeneradores que se están montando en el Báltico, en el Canal de la Mancha y en el Mar de Irlanda, se hacen en Asturias. Los han inventado ingenieros asturianos. Y no se caen, no se rompen. Son perfectos. Esa industria metalmecánica asturiana, eso tiene un efecto tractor infinito. Pero luego, sin entrar en debate, el tema de la presa es un asunto de la Confederación Hidrográfica del Norte, cuyas oficinas están aquí muy cerca y que al abordar un plan de desmantelamiento pues han tomado esa decisión. En relación al tema de la Universidad de Oviedo, Mónica, ¿puedes puntualizar? Es la responsable de nuestra plataforma de crecimiento, que ese tema está subsanado y efectivamente la Universidad de Oviedo forma parte de la plataforma. Por favor, Mónica. Thank you.
I think we can continue this conversation maybe outside of this debate. We had another question Bueno, in the back pero of the room. quiero aclarar que vaya que si cala. Vamos a ver lo que cala. Thank you very much. I feel obliged to take the floor because I was being called out by Judith Curtin-Darling. So my name is Sander Happaert. I work in the European Commission in the Directorate General for Regional and Urban Policy. So we are responsible for cohesion policy, which was mentioned already quite a lot today, including the Just Transition Fund. And I'm very happy to see here in this panel, but also the previous panel, representatives of trade unions, of NGOs online, of local authorities and regional authorities as well. Because for us in DG Regio, who are now negotiating all the territorial just transition plans with you and with the other, not only coal regions, but also carbon-intensive regions, this is really a crucial issue. So I really want to echo this call to include the trade unions, the NGOs, the local authorities, also the youth, which is very important, into the discussion on the plans. I'm very happy to see that I think yesterday here in Asturias there was something done especially for youth as well. It's not only the development of the plans though, because I'm happy to announce that we already adopted 5 territorial just transition plans in the Commission, and tomorrow we will adopt the 6th one as well. So we are really getting on with the work, and we're moving towards the implementation. And this I also want to stress that including the stakeholders remains important throughout the entire lifetime of the Just Transition Fund. Recently our Commissioner, Elisa Ferreira, has said in an interview also that local authorities, youth, NGOs and trade unions have to be involved in the monitoring committee. So these are the bodies that take care of the implementation as well. So this is really something that I want to stress. The European Commission continues to support you, like we are doing, and the colleagues of DG Energy are doing here today with you. I'm also happy to say that as part of the Just Transition platform, we are going to put in place even additional technical assistance for all the regions that benefit from the Just Transition Fund. So again, the coal regions, of course, but also the carbon-intensive regions, to really help you make the best use of all this funding that is coming to you, and that indeed will need to be spent in a relatively quick amount of time. So we need to make the best of it, and we need to do it together, and we're here to support you. Thank you very much. Thank you. I think we had one more question from the gentleman in the 3rd row here. Behind you, don't worry. Sí, soy Vicente Gutiérrez Peinador, soy el presidente de la Confederación de Empresas Mineras y Metalúrgicas de España y secretario también de Primigea, que es la que engloba toda la industria extractiva. Yo quería preguntar, estando totalmente de acuerdo con la influencia que tiene la transformación hacia las energías renovables en las regiones que, por supuesto, van a crecer, van a retomar empleo como consecuencia de eso, me llama la atención porque el título de la mesa es seguridad en la energía, seguridad energética en el futuro y en el presente. Si estamos transformando todos los kilovatios térmicos, que evidentemente hay que hacerlo, en renovables, y todo va a ser renovable, ¿qué pasa con el respaldo? ¿De dónde lo vamos a sacar? Pues cada megavatio de renovable necesita entre 3 y 4 megavatios de respaldo. Thank you. So I think that's probably all the time we have questions for. What I'll ask is for our panelists to give a closing statement and maybe respond to anything that has been mentioned in that. So, Judith Curtin-Darling, let's start with you. What's your takeaway, and maybe what's your response to some of the things that have been mentioned in the room today? Well, the takeaway is that in order to deal with the current context we're in, the crisis in terms of the short term, if you like, as well as keeping on track towards the longer term objective, we need to keep everybody at the table, and we need to intensify dialogue and not have tick box exercises or very superficial processes, and that's really kind of the most vitally important thing at the moment, because I think the underlying all of this, the biggest challenge that we face is
a question of trust and keeping the public, not just the workforce, but the general public, committed to the long-term destination. So ensuring that strong dialogue and ensuring that the investment is channeled in projects which deliver some rapid phasing in of jobs is really, really vital for coal regions, because people are waiting to see the results. There's been a lot of talking, and now I think workers across Europe are really waiting to see the concrete delivery and the reality on the ground of these projects. So we look forward to seeing Just Transition in practice, not just in theory, and yeah, I think that's a call for you guys in some ways to ensure that this becomes a reality for the workers affected. Thank you. And Julio Castro, let's go to you. What's your takeaway from today's event? Well, the quick one, it's make renewals possible. I mean, the resource is there, the wind, the water, the sun, el sol, el viento, el recurso eólico está presente. Lo que hay que hacer es que podamos capturarlo, y la forma de capturarlo es tener los permisos medioambientales para poder hacerlo. No quería dejar sin contestar al señor que ha hecho la pregunta tan atentamente. Una de las soluciones perfectas de tener ese backup o ese respaldo del sistema eléctrico es el almacenamiento hidroeléctrico, es tener agua embalsada en altura de tal manera que puedas siempre responder, y eso además es una fortuna de que sea renovable. Hay muchas posibilidades de hacerlo en España y compañías como la nuestra lo estamos haciendo. Thank you. And Joan Álvarez, let's come to you next. Sí, muchas gracias. Yo querría cerrar con un mensaje muy optimista, muy optimista. Después de 3 años trabajando, o 4 años trabajando sobre el terreno, buscando soluciones específicas para las centrales que tenemos a cierre, sí que hay un futuro para esos territorios. Sí que es posible, por un lado, mantener su vinculación con la energía a través de las renovables, y sí que es posible mantener la industrialización y los puestos de trabajo. En los 5 centrales que nosotros estamos cerrando hay proyectos industriales de terceros, hay más de 10 proyectos industriales de terceros con unas inversiones de 1.000 millones de euros y una creación de empleo de 1.000 puestos de trabajo. El potencial que tienen las regiones de carbón es enorme, y las oportunidades están allí, y cuando sales a buscar empresarios que quieran ponerse allí, claro que valoran el potencial que tienen estas zonas y van a tener un futuro brillante. Thank you. Nidia Stefanova, let's come to you for your takeaway from today. Thank you very much for this very diverse discussion. I wanted to also close on a positive note, that we're looking forward to learn from this crisis and to change the way we do. And obviously it's difficult to change one, I mean, the solutions would be no one solution and no one way to replace 1 megawatt with a new megawatts. And going back to the principle, we would like to, I wanted to focus on the fact that the cheapest energy is the one which is saved, and that only the energy that is needed need to be produced. So we need to be very careful and looking strategically about indeed how we replace currently one capacity with the capacities, and also not be addressing the current with the current solutions, creating future problems in terms of biodiversity, in terms of air pollution or resource shortages. So we need to be around the table again to be discussing more and more the solutions, and I hope there will be more exchange between different regions, because exactly we could have using the practices which is coming from the different areas to advance and make the changes faster. Thank you. And finally, let's come to you, Anna Marks, for the closing statement of this session. Yeah, we had a positive note, so I will come to a call to action note, because I think that we, as individuals and as a global community, really have a significant responsibility, not just on the purpose that we call today, because we have this purpose of leading the energy transition as a whole,
but also the responsibility to do it with a social note on how we are going to do all this just transition work. And so far, we lived in the decade of the 2 Cs, because we had the climate challenge on how we would reach the targets in 2050. And in meanwhile, we had the second C, that was COVID, that of course it was a big disruption in the supply chains and a lot of new challenges for us. And now we have the third C, that is conflict. And this creates a bigger challenge among all of us to capture the funds opportunity and the opportunity to really transform and take this opportunity to transform the economy and lead the energy transition was already a challenge. Now it's even a higher challenge, and we really need to work together collectively to really work on a very agile, debureaucratized way to really make sure that we don't waste time and that we don't waste the opportunity. And there is a significant space to work on that, because there are many things that we need to simplify to really make sure that we gained enough speed. And there were several examples by the panelists and the public interventions today that we need to work as a group to really make sure that we make it work, not just for this generation, but also for the all coming generations. Well, don't waste time and don't waste the opportunity. I think that's the perfect way to close this panel. Thank you to our panelists for joining us. Thank you also to our audience and those online. Okay, I think we'll make a start. We've done very well with timekeeping. We're nearly back on schedule, so well done. And I don't know how you felt about lunch, but it wasn't so much the food. It was very nice, the food, but it was just lovely hearing voices again. You know, large numbers of voices talking, and it really struck me as almost like a choir of policymakers and policy types. But it was very good to be back together. We have once again a cartoon displayed from our last session. And again, there's many striking images, but also striking text. So I really like this one about the co-design with people down on the right-hand side. And I thought it was quite interesting that the two panel discussions, including the ones with the industrialists, EDP, Iberdrola, etc., did recognise the need for a more inclusive approach. And I really liked Judith Curtin-Darling's view on the inclusion of workers in transition. Nothing about us without us. And I thought that was a very powerful line. I also thought one of the very encouraging messages from EDP and also Iberdrola was the need for local supply chain development. And it's encouraging the progress that is being made for the development of the European supply chain, but it does have to become more regionalised and localised to make that connection between the phasing out of one industry and the phasing in of another. So that takes us on to session 2. If I could have the next slide, please. If I could, for those who are joining us virtually on the internet, please do remember to follow the instructions that are laid out above to use download the Interactio app using Play Store or Apple Store and enter the code APD 2022-online. And once again, questions can be submitted online using slido.com. So please do follow that if you're joining us online this afternoon. So this now takes us to session 2, which is about manufacturing and value chains and the role of co-regions in regard to developing the manufacturing capacity in regard to clean energy transition. And our last discussion from this morning began to preface this discussion. It's not just about the phasing in, it's not just about the phasing out of coal and carbon-based technologies, it's very much about the phasing in of new value chains and supply chains to create the employment opportunities that we spoke of earlier. So I'm delighted to say that as moderator for this session, the first afternoon session, we have Veronique Marx, who's a team leader for Just Transition in DG Ener. So I'll give Veronique the stage.
Good afternoon, everyone. Dear participants, buenas tardes a todos. So already I was introduced by Robert, so from this morning, from the panels, we had an interesting exchange on how we can accelerate the energy transition in these challenging times that are marked by high energy prices and by the security of supply challenges. And now we are turning to another debate, which is really about the opportunity that this transition is bringing. Opportunities to decarbonize and diversify local economies and create green and future-proof employment and jobs. So in this panel, we will discuss how the coal regions can position themselves as manufacturing sites, as well as key players in the value chains of clean energy technologies and other sustainable technologies, what employment potential such a repositioning brings, and what coal regions can actively do to allow large as well as smaller companies to involve themselves in their regions. My name is Veronique Marx. I'm the team leader for the Just Transition at DG NR of the European Commission, and I'm very glad to be with you here today. It's also my pleasure to introduce you now to our keynote speaker, Mariel Diaz. Mariel Diaz, she's the CEO and founder of the company Triditive, which is an innovative 3D printing platform powered by machine learning for automated mass production. Mariel is also the president of the Spanish Association of Additive Manufacturing, ADIMAT. She's a mechanical and an industrial engineer, specialized in mechanical design with extensive experience in additive manufacturing. Mariel, the floor is yours. Thank you for the introduction, Veronique. It's a real pleasure being here. Thank you for having me. So, factories. What is the first thing that comes to your mind when you hear this word? A dirty and grey place, or probably a contaminated place? This way of thinking is what new technologies want to change. We want to create the factories of future. If you remember, 20 years ago, the world moved to a global presence. We saw a lot of manufacturers decentralizing their production and moving factories away from their home countries. But it was an efficient way at that time. But today, what we've seen is that the world has changed. We are seeing today a constrained supply chain environment, where it's very difficult to manage logistics, access to materials, or even access to labor. I tried to summarize in 4 big topics the biggest challenges manufacturers are facing today. The first one is the access to materials, how we are getting the raw material that we need to produce our products. The second one is the supply chain disruption. Sourcing parts is a nightmare for every manufacturer all over the world. The third problem, or the third big challenge, is the cost of energy. As you know, prices are going up. And finally, labor. How we are getting the people that we need and how we improve retention of that people. We are transitioning to a big paradigm shift, which is reassuring or nearshoring. That means changing partnerships structures. Who do I do business with? Or what does that mean in terms of risk for manufacturing my products? So now we are thinking into putting supply base close to our manufacturing. We are thinking about logistics costs in a completely different way. And additionally, we are considering more the environmental cost. In the past, people just put a pen in my hand and saying, Mariel, could you make this pen for me? But today, when we have all the risk of inflation, the risk of price creep, access to materials, you want to know exactly how's the pen being made. Because you're going to try to control every variable if it's going to disrupt your ability to serve your own end customers. That's reassuring, nearshoring. So today, we as manufacturers have to think a lot more about upskilling and reskilling. So how do I actually make HR core competencies?
What are those skills and my opportunities to attract talent? In the past, we would say new technologies results in job losses. Probably that's what pretty much of us think about. But if we analyze today how new technologies are driving jobs creation, especially in high labor cost regions, we know and we can see that new technologies such as additive manufacturing can really create the factories of future. This is one of those technologies driving that transformation. This is thus that technology that is driving and changing the way we manufacture products. Next slide, please. Thank you. So I'm 100% convinced on the power of transformation of additive manufacturing. That's the reason why we're working on the additive revolution and how this technology is going to help and impact in the European regions for jobs creation and a greener manufacturing processes. Additive manufacturing provides a major gain in productivity, which in turn drives down the production cost. In addition, combining this competitive pricing with the concept of quicker delivery to customers will provide local suppliers with an advantage over their foreign competitors, who are highly competitive in their market. Next one, please. Additive manufacturing technology makes possible to locate manufacturing in relatively high labor cost regions, such as Asturias, because of their productivity gain that such new process innovation can offer. Moreover, the ability of additive manufacturing technologies to meet the new trend toward mass customized production makes an attractive option for Western companies to employ. Next, please. Additive manufacturing is a booming market, and it could exceed over $300 billion opportunity of addressable market. Nowadays, additive manufacturing is a $12 billion market and is growing 2x by 2025. Next, please. The rising cost of energy, the needs for jobs creation, and the need for sustainable production process is how additive manufacturing can support those challenges that manufacturers are facing. The rising cost of energy and its efficacy is the major barrier for the future of manufacturing, and it plays a significant role in shaping the geography of production. One major cost of energy is associated with waste. Additive manufacturing processes are shown to be capable of producing significantly lower waste compared to conventional methods. Another major source of overall energy cost is the cost of transportation. Much more energy is needed to ship and deliver parts from a long distance than to ship them from a local or regional retailer and supplier. Studies indicate that due to problems such as communication and tool rework and transportation, the actual cost of offshore manufacturing can be higher than is estimated in many cases. Next, please. Next. Moreover, the additive manufacturing technologies can boost service provider jobs around the manufacturing jobs. At the end, since the type of jobs returning are different, there is a need for different skills. This implies there would be even more need for high-skilled labor to operate with advanced machinery like 3D printers. Next, please. All industries and technologies face a rising need to mitigate environmental impact and reduce CO2 emissions. As an increasing number of companies across almost every sector commit to carbon neutrality or net zero CO2 emissions in the decades ahead, additive manufacturing too must play a driving role in ensuring a more sustainable future. Sustainability is not only about reducing CO2 emissions, it's also about recycling, it's about renewable raw materials and waste mitigation. Are other important issues here in which additive manufacturing can contribute, along obviously with all other aspects of environmental and social governance dimensions. And something I want to clarify here and leave this message is that additive manufacturing contributes to the environment going further as the next generation manufacturing technology. Next, please.
Additive manufacturing can produce parts that conventional techniques often cannot. For example, manufacturing lightweight components to reduce emissions for certain sectors. Next, please. Or even to recycle materials, reduce energy consumption in the manufacturing process, and finally, producing locally. Next, please. The additive manufacturing industry ensured fast and flexible production during the crisis, and there is a whole potential to explode as a way to mitigate the supply chain crisis. Next, please. So to summarize, cost saving, lead time shortage, and maintaining quality, additive manufacturing is the key to decentralized production. Next, please. That's the reason we, in Intuitive, are developing pioneering technology to bring additive manufacturing to the production floor from Asturias. Next, please. That's the reason we are focused on the automation of additive manufacturing, because we think that's the way to bring back this technology. Next, please. So we are focused on the automation of additive manufacturing, and we have already patented our own technology for hardware technology to increase the productivity with this machine and to be able to really and efficiently install this technology in the production floor of many manufacturers. And additionally, in order to automate the hardware, we need to work also on the software process. So we are digitalizing all the inventories of manufacturers so they can produce locally. Next, please. So we have become the fastest manufacturing platform to produce parts on demand locally and scale production automatically. Next, please. This is our machinery and the factory we have conditioned here in Asturias, where we, from Europe, are producing our additive manufacturing machines. Next, please. In terms of software, what we are enabling is to help manufacturers save all their production costs in terms of inventories, physical inventories, and move to the cloud, digitalize all those physical inventories, and be able to really produce locally with additive manufacturing technology. Next, please. We are helping customers to really be able to bring back manufacturing using a new technology that is being developed here. Next, please. So we have raised over $9 million investment. We have become, next please, we have become the most important Spanish company in additive manufacturing. That means supporting small projects, technology-based companies from cold regions is the key to develop technology for the future of manufacturing locally for Europe. Next, please. And I want to really thank you for the time and enjoy the rest of the panel. Thank you very much. Thank you, Marielle. This is really impressive, and very impressive that you also that you are located here in Asturias, close to Oviedo. Let me now call for the other panelists. So I would like to introduce Pablo Fernandez Vila. He's the General Director of Galicia's General Directorate for Energy Planning and Natural Resources. Pablo has an engineering background and previously acted as the head of industry in his hometown, Orense. Welcome, Pablo. The next panelist is someone you have seen already this morning, Judith Curtin-Darling. She's the Deputy General Secretary of Industriol, and she represents manufacturing, mining, and energy workers from 38 European countries. Welcome, Judith. Naomi Chevillard. She's the head of the regulatory affairs of Solar Power Europe. Naomi coordinates Solar Power Europe's Advocacy Committee and the National Associations Committee of Solar Power Europe. She also follows the European legislation related to energy law, electricity markets, grid integration, and competition. And then the last speaker panelist is Ignacio González Baqué. He's the manager of the decarbonization strategy of ArcelorMittal Asturias. Welcome. I'm sure you all know ArcelorMittal, but ArcelorMittal is one of the world's leading steel and mining companies with presence in more than 60 countries in the world. And in collaboration with the Spanish government, the company has made an investment of 1 billion euros into decarbonization technology,
which will reduce CO2 emissions at ArcelorMittal's Spanish operation by more than 50% within the next 5 years. Now starting our panel with the last, sorry, I let you drink. Wanted to start with you. Ignacio, you being from ArcelorMittal, let me ask you, what do you think is the role of large energy companies and energy consumers in driving the clean energy transition at the regional level? Well, as I am the first speaker of the panel, I would like to start congratulating the European Commission for the event and the Principado de Asturias for the organization, this wonderful venue. And thank you, of course, for the invitation to ArcelorMittal to join. And well, if you agree, Veronique, I will switch to Spanish. You know, you have no problem with that, and that might be more convenient for me too. Bien, entonces continuamos en español. Yo creo que esto quizás lo suyo sea empezar enlazando con la sesión anterior, en la que teníamos a representantes de EDP, de Endesa, de Iberdrola, que llamaron, bueno, ellos representan empresas que son grandes generadores de energía. Llamaron la atención sobre el papel de las regiones del carbón, bueno, un papel relevante como protagonistas por la presencia de centrales térmicas antiguamente en esos territorios, que ahora se están convirtiendo a otras cosas, etc. En ese sentido, bueno, yo represento a ArcelorMittal en este panel. Nosotros somos grandes consumidores, es la otra parte de la cadena de suministro. Y la perspectiva tiene muchos puntos en común, de las eléctricas y, en mi caso, de los siderúrgicos, porque debido a nuestro tamaño, el impacto de nuestras operaciones, de nuestras inversiones, de nuestras decisiones, pues es muy relevante en todas estas regiones. Por ponerlo así de una manera muy cruda y muy simple, pues lo primero que podemos contribuir es con grandes contratos de suministro y de compra a largo plazo y de escala, que a mí me parece que es un elemento muy relevante en esta discusión, porque en el fondo algo que gravita alrededor de todas estas temáticas que estamos comentando es la parte de infraestructura, la necesidad de grandes infraestructuras que son costosas, etc. Ese soporte de grandes contratos de suministro nosotros consideramos que es imprescindible para poder dar el paso a nivel de infraestructuras que necesitamos. Entonces, bueno, yo creo que eso es un punto en común con la sesión anterior, por no hablar de cuestiones de impacto social, ambiental, etc. Si tuviera que llamar la atención sobre una diferencia, por complementar un poco esa sesión anterior o construir a partir de ahí, quizás me gustaría llamar la atención sobre lo siguiente. Antes de la comida hablamos esencialmente de energía eléctrica. Bien, es importante. Nosotros, por dar algún dato, ArcelorMittal en Asturias tiene un consumo anual del orden de 2,5 teravatios hora al año de energía eléctrica. Eso en un país como España, con una producción de 250 teravatios hora al año, es un 1%, bien, es bastante. Sin embargo, para nosotros ese es nuestro Scope 2, es nuestro consumo eléctrico. Nosotros en combustibles consumimos muchísimo más, del orden de 15 teravatios hora al año, más de 7 veces más. Ese es nuestro Scope 1 en términos de CO2. Eso quiere decir que nuestro efecto de escala es todavía mucho mayor que el que podría deducirse o adivinarse por la sesión anterior.
Eso es lo que está facilitando, y bueno, termino ya y dejo espacio a mis compañeros de panel. Eso es lo que nos está dando pie, quizás algunos de los presentes hoy en la sesión hayan escuchado, a promover dentro del consorcio HYDIL la generación de escala de hidrógeno verde en el norte de España a partir de fotovoltaica. Yo creo que aquí los órdenes de magnitud son muy importantes. Es importante tener conciencia de las cantidades de las que estamos hablando. Para aprovisionarnos de una cantidad energética de ese orden de magnitud, de esos 15 teravatios hora año, etcétera, de lo que estamos hablando es de instalar una capacidad de fotovoltaica en el norte de Castilla y León de aquí al 2030 de 9 gigas. 9 gigas. Es un orden de magnitud por encima de lo que se ha hablado hasta ahora. Y estamos hablando de, gracias a esos gigas de fotovoltaica, hacer una conversión con electrolizadores a hidrógeno verde para un suministro solo para ArcelorMittal del orden de 130.000, 150.000 toneladas anuales de hidrógeno verde. Nosotros estamos, no me estoy equivocando, 130.000, 150.000 toneladas de hidrógeno verde anuales. Nosotros lo que estamos haciendo es transformar nuestra cabecera, nuestra producción de acero, de la ruta siderúrgica integral tradicional que todavía hoy predomina en Europa. Bueno, la estamos empezando a transformar a una realidad tecnológica completamente distinta y que sea compatible con el hidrógeno verde. Bien, y esa transformación es algo que también va a ocurrir en Asturias como región del carbón. Es algo que va a ocurrir en paralelo, conjuntamente con lo que hablábamos esta mañana del sector eléctrico. Y Asturias no es un caso único, porque la siderurgia no está en Asturias por casualidad. Está en Asturias porque es una antigua región del carbón, que es donde siempre han estado las siderurgias. Con lo cual, esta es la misma realidad, y ahora salto 2 paneles para atrás. Es la misma realidad que tenemos en la República, en Chequia, con Ostrava, o en Polonia, con Dąbrowa, Cracovia, Katowice. Y hay otras. Entonces, bueno, no sé, es una forma de poner en perspectiva el asunto desde nuestro punto de vista siderúrgico de gran consumidor, en este caso. Thank you, Ignacio, and thank you. It shows the complexity of the issue, and it shows of the different energy sources that we are talking about. Judith, let me now turn to you. But how do you see the role of the Workers' Council to be the drivers of the clean energy transition inside large energy companies? It can be large energy producers or consumers. Thanks very much, and thanks very much for giving the trade union movement 2 bites of the apple. It was worth coming to Asturias to have the 2 perspectives, and I follow straight on because obviously we're representing the workers in the energy intensive industries as well as workers in the energy producing sectors and mining sectors, and as was just said, these challenges are often the same challenges in the same region. It's actually an enormous industrial transformation of the whole of the regional economy. That's what we're seeing in the certainly in the steel sector, basic metals, but also in some of the other energy intensive industries. And I don't want to repeat what I said already this morning, but to give you a perspective on why workers within the process plays such a key role is that within our European Works Council discussions with companies like ArcelorMittal, with companies, other steel companies across Europe and other energy intensive industries, there is a scope to already start anticipating the changes within those companies right at the start, before strategic decisions have been made, and then to develop a joint plan
of how those strategic decisions are implemented in action. I thought one of the points of Mariel's presentation, which was really important, it was in one of your first slides, was about the challenges of labour. And the fact that actually if we look across Europe at the moment, we have a perverse situation. We had representatives in the room this morning from the Spanish trade unions from this region who have been unemployed since 2018, since the closure of the mines that they were working in. At the same time, we hear from all of our employer counterparts, whether it's ArcelorMittal or chemicals industries or others, one of the biggest challenges that they face at the moment is skilled labour and having the right skills for the transformation of industries. And so I think we need to be realistic that there is a technological revolution which is going on, and there is a technological dimension in terms of the transformation of steel plants to hydrogen based production, or in some cases in Europe, other innovative electricity-based production, and there is but the biggest challenge that we have, and potentially the Achilles heel for the European Green Deal, is actually the question of skills. And the challenge for just transition, in our view, is that we have this, if you like, in technology terms, you have what's called the valley of death of innovation, between the first research and development to market deployment. Well, in just transition, we kind of have a valley of death also for just transition. If the phase out of jobs doesn't meet up with the phase in of jobs, then you end up with social damage as people are unemployed for long periods or are kind of caught out. And the skills agenda is, in our view, key to that, in avoiding the valley of death of just transition. And we need to recognise that the skills challenge is actually an industrial revolution a social revolution of the scale of the technological revolution that we're undergoing. Because we need massive upskilling and reskilling of workers, massive, across Europe, in order to make the transformation of our industries, which is foreseen in terms of the Green Deal, across all sectors. It was mentioned this morning on the panel that from the Czech Republic that potentially the just transition plans for coal regions are inspiration for automotive regions. We're seeing the transformation of all of our sectors all at the same time, and the single common line between all of them is this question about skills and about reskilling. And you can't reskill a workforce in a piecemeal, fragmented manner. We need that framework of just transition measures which ensure that there really is a support around the whole of the workforce. And then we don't want to do what we did in South Wales when the mines closed in the 1980s in the UK, which is that you upskill people, but there are no jobs at the end of the training program, and you end up with valleys full of people with skills that they can't use because the jobs aren't there. So we need this comprehensive agenda around just transition, which brings together industrial policy, the transformation of other sectors, linking in with the obviously the transformation of the energy sector, because manufacturing needs abundant, clean energy, and we need it as quickly as it's possible to deliver. And then on the other side, we need to recognise that the social challenge isn't an add-on, but it's actually a fundamental foundation to achieving that long-term objective. So agendas around how you give workers the right to training, in our view, have to be part of this mix. And for inspiration, if you want a very concrete, and then I'll shut up, I promise. But if you want a very concrete example, last month in Sweden, there was the first interprofessional collective agreement negotiated between the government, the employers and the trade unions at interprofessional level, which gave every worker in Sweden
the right to 9 months of paid leave for upskilling and reskilling. This is about workers in existing jobs and about ensuring that you avoid that valley of death of just transition. We need some imagination at European level, and we need imagination within just transition planning about how we deal with this absolutely colossal challenge of reskilling and upskilling. But you can't do that without having everybody at the table, the trade unions, employers, training authorities, and that's why we need this inclusive framework to work within. Thank you, Judith. Let me immediately pick up on the skills that you just mentioned, and here I would like to hear from Naomi. As a specialist of solar energy, what do you see as the opportunities but also the challenges for reskilling and job employment or job creation in the solar energy sector? So I will start by the opportunity, because indeed we're in an industry that's very job intensive. In fact, the IEA showed that we were the most job intensive electricity source. The reason is that we employ a lot of installers, especially in the rooftop PV segment, where you need people that will install the rooftop PV, probably do some other work in the house. And rooftop PV is still 50% of the solar market today. We're not a story of blue fields, we're a story of blue fields and solar on rooftops. And here indeed we desperately need installers and electricians and roofers that know how to install solar panels. And it's a massive opportunity for jobs, but we shouldn't be naive about how to get there. And I mean, I don't want to repeat what you said, but it's exactly, we see exactly the same things in our industry. There is opportunities for people that look for jobs. I mean, employers need jobs, and job seekers also need jobs, but there is a bit of a gap. We shouldn't be naive about this gap. We really need, as you said, proper reskilling programs, probably also regular upskilling programs, because we're in an industry that's digitalizing as well, so we need this kind of skills. And this needs to be financially attractive, and we need to have the time to upskill those workers. So to end on a more positive note, I also want to mention that our industry is developing their own reskilling program, and they can help, but we need the government to drive and finance that reskilling challenge. Maybe just another opportunity that I want to mention, because the word manufacturing was on the title of this session. I think there's also an opportunity for manufacturing in the solar industry. So it might sound a bit unusual what I'm saying, but we really want to reopen factories of solar modules in Europe. Solar Power Europe has set an objective with our members of reopening 20 gigawatt of manufacturing in 2025, so it's not, we're not selling a dream in 2030, and I'm not going to work in Solar Power Europe when we're going to achieve it. It's in 3 years. We're working very hard with project developers to put together projects, and not projects of just shipping most of the components from China and assembling them in Europe, but really redeveloping the whole value chain. And we need political support, and we need public support to realize this project. So it's both capex support to reinvest, and we have project developers that also look for territories where to invest. So I'm also here with a call for cooperation, because we need to discuss with you, the regions, to make this project happen. We're seeing more and more political traction. You might know that since May we have a European solar strategy aimed at really redeveloping the sector, and as part of it we'll have an industrial alliance for solar with an alliance of ministers. So this morning the IEA presented also a report on the opportunity of solar PV manufacturing in Europe. So I think this will be also an area of work, and I'm happy to discuss that in the rest of the panel. Thank you, Naomi. And now coming from more the sectorial questions, let's go to experience that we have seen in the regions, especially here in Spain. Pablo, Galicia has the second highest wind power generation in Spain. The renewable energy generation accounted in 2020 for 75.6% of your generation mix, and that's really impressive. Could you share with us a little bit the experience of Galicia in this renewable energy deployment,
And do you have any lessons to share for coal regions in this? Well, first of all, I have to apologize, but I'll use my native language, so sorry. Okay. Bueno, hablabais antes de oportunidades. Lo primero, yo creo que es necesario agradecer la oportunidad que me brindáis aquí al estar aquí con vosotros, con mis compañeros ahora mismo en esta mesa, que desde luego yo creo que hasta ahora está siendo súper instructivo. Y bueno, ya un poco en relación con tu pregunta y ya enlazando también con los paneles anteriores, habría que decir que desde luego el proceso de transición ecológica debe tener una serie de sectores objetivos. Eso yo creo que es lo primero que no debemos de perder la perspectiva. Tenemos aquí, por un lado, a un representante del sector industrial, como es ArcelorMittal, ¿no? Pero no debemos de olvidarnos los otros. Yo creo que son tres sectores que influyen en todo el proceso de transición energética, que serían, por un lado, la producción de energía, también la movilidad y el transporte, y un cuarto yo diría que sería la edificación. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo yo creo que todos los objetivos, tanto nacionales e internacionales, que plasmemos a la hora de establecer un proceso ordenado de transición energética deben de orientarse a estos cuatro sectores. Al fin y al cabo todos sabemos que son los principales emisores de gases de efecto invernadero a la atmósfera, ¿no? Para ello está claro que tenemos que crear un marco regulatorio estable, adecuado, y que permita que esta transición energética sea la más adecuada desde varios puntos de vista: medioambiental, energético, por supuesto, y económico. Para ello está claro que juega un papel fundamental las energías renovables. Tal y como comentabas muy bien, Galicia, en ese sentido, se puede decir que somos una potencia bastante importante y somos quizás pioneros en establecer una serie de medidas que quizás ahora el Gobierno se está sumando a ellas, como es la tramitación conjunta de la autorización administrativa previa de construcción, que bueno, es un término quizás demasiado administrativo que a la mayor parte de los que estamos aquí presentes pues no les interesará, pero yo creo que a los promotores sí que ha sido un factor determinante dentro de lo que es la tramitación a nivel autonómico en el caso de Galicia. Hemos liberalizado el sector, pero no por ello hemos perdido la perspectiva de lo que supone toda la tramitación eólica y de demás fuentes de producción de energía eléctrica. Está claro que la afección al medio ambiente es un tema determinante. No podemos tirar piedras contra nuestro propio tejado y tramitar de cualquier manera y sin un trámite de información pública y con todas las garantías ambientales que son necesarias todo este tipo de iniciativas, por muy enmarcadas en la línea de creación de energías renovables que estén. Está claro que el mix energético pasa por seguramente dejar de usar el carbón, de manera, eso sí, ordenada. Está claro, de hecho venimos de que el viernes pasado el Parlamento Europeo admitió que determinadas inversiones en actuaciones nucleares sean consideradas verdes, lo cual es algo muy determinante. ¿A qué viene esto? A que debemos de tener claro que debemos de llevar a cabo una transición energética ordenada y ponderada. No debemos de perder la noción de que cortar de raíz el uso de determinadas fuentes de energía puede ser contraproducente. Desde luego, lo que puede ser la adaptación, la innovación y la formación a las nuevas tecnologías va a ser un proceso fundamental, pero, como digo, sin perder nunca la perspectiva de lo que realmente estamos buscando. Thank you very much. Marielle, you had already introduced us to the various technologies and 3D printing that your company is doing. In terms of the sustainable manufacturing, also here, do you have any key best practices or key lessons learned that you could share for the coal regions present here today that you would recommend? I'm using Spanish, sorry. That's no problem. So,
Sí que me gustaría recalcar un poco, y aquí el objetivo también de la charla era mostrar cómo la fabricación aditiva puede contribuir a esa transición energética. Obviamente hablamos de la fabricación aditiva como una tecnología que realmente puede contribuir a la reducción en el uso de energías, porque hablamos de, al final, una tecnología que ya sea para fabricar tanto plásticos como metales, utiliza o tiene muchísimo menos consumo energético, pero por otro lado tiene una posibilidad adicional dentro de esa sostenibilidad, que es el uso o el reuso o el reciclaje de materiales. Aproximadamente el 70% del metal que se utiliza para fabricación aditiva, o de los polímeros, del polvo de polímero que se utiliza para fabricación aditiva, se puede reutilizar. Incluso mismamente los gases que se usan dentro de la maquinaria. Así que estamos hablando de una tecnología que es muy sostenible, y desde otro punto de vista, también comentaba en la charla que además es una tecnología que le permite a los fabricantes fabricar productos localmente. Y obviamente, como nosotros estamos a día de hoy muy concienciados sobre la disrupción que estamos viviendo en la actual cadena de suministros, esa imposibilidad de aprovisionar productos tan rápido como hacíamos en el pasado, bueno, pues la fabricación aditiva, en ese orden de ideas, nos da una posibilidad para poder fabricar productos localmente. Y no solo eso, si ya analizamos dentro de esas ventajas que nos brinda la fabricación aditiva, como esta tecnología que está transformando la manera en que se fabrican las cosas, también permite a ciertos sectores, vamos a decir el sector energía, también puede ser el sector aeroespacial, el sector automoción, fabricar componentes con peso reducido. ¿Eso en qué impacta? Bueno, pues impacta en menor consumo. Si en aeronáutica soy capaz de bajar un par de gramos un componente, eso significa en ahorro de muchos, una gran cantidad de combustible, que a día de hoy es una de las cosas en las que tenemos que pensar. Entonces, bueno, al final es apostar por estas nuevas tecnologías, también lo ponía en la presentación, ¿no? de cuando repensamos en fabricación más sostenible, cuando repensamos en la nueva cadena de suministros, tenemos que pensar qué tecnologías impactan en ese producto que queremos fabricar. Bien, y dentro de esas tecnologías, una de las que pueden realmente impactar y transformar y dirigir ese cambio en fabricar las cosas es la fabricación aditiva. Por eso es tan importante que en este evento quede claro el potencial que tiene esta tecnología para la transformación de la fabricación en Europa, y para traer de vuelta no solamente esas fábricas, no solamente fabricar de manera más sostenible, sino también, y lo comentamos también y lo comenté durante la presentación, jobs creation, la creación de nuevas oportunidades de trabajo, y seguir siendo competitivos fabricando desde aquí. Thank you. I'm now looking at the audience. I don't know whether there's any questions you want to ask to any of the panelists at this stage. No? We received a few questions also online. One is for you, Ignacio. The question says, which impact will your decarbonization strategy have on your workers and their skills? Cuando hablamos de descarbonización estamos enfrentando un cambio tecnológico radical. La siderurgia integral tradicional, basada en hornos altos, máquinas de sinter, baterías de coke, quizás algunas personas a las que estamos aquí que procedamos de regiones siderúrgicas, pues todos sabemos a qué me refiero. Esa tecnología, está llamada a su fin, no es compatible con la lucha frente al cambio climático, y esencialmente en Europa se transformará en reducción directa basada en hidrógeno verde, mayormente. Es un cambio tecnológico muy importante. Eso va a afectar de una manera radical
a todas las empresas siderúrgicas que sigan operando en los próximos años. Y probablemente tenga un efecto importante en términos laborales. Desde luego, en términos de capacitación, posiblemente porque al ser una tecnología nueva, pues obviamente bueno, tenemos que reciclarnos todos, trabajadores a nivel de taller, mandos, directivos y también en términos numéricos. De todas formas, yo creo que esto, bueno, hay que verlo, no podemos perder la perspectiva global. Simplemente voy a mencionar un aspecto de este asunto. Por ejemplo, que pensemos en términos de digitalización. La industria siderúrgica, bueno, las empresas que están operando hoy en día son complejos industriales que proceden de los años 70, 80. Son complejos industriales antiguos, tecnologías antiguas. No hemos sido capaces de digitalizarnos. Digitalizar una planta concebida tecnológicamente hace 30 años es misión imposible, es muy difícil. ¿Cuándo llega la oportunidad de la digitalización? Ahora, cuando cambias radicalmente tu footprint industrial, tu tecnología, completamente. Ahí sí que te digitalizas. Quiero decir, este proceso del que estamos hablando abre terrenos hasta ahora prácticamente inexplorados, como por ejemplo el de la digitalización. El potencial que tiene eso en términos de capacitación de las personas, de necesidad de recursos, de actividad de I+D que es exportable a otros terrenos, a otros territorios, a otros ámbitos tecnológicos, sectores de actividad, es enorme. Y esto es, bueno, por mencionar solo un terreno. Yo quiero pensar, honestamente creo, sinceramente lo creo, que globalmente la oportunidad es mucho mayor que el riesgo. En términos sociales estábamos hablando, yo lo veo así. Y además es que me parece que no hay alternativa. ¿Cuál es la alternativa? Muy bien, muchas gracias. We received another question, which is directed to Judith and to Naomi. How does the renewable sector and the mine workers get together to work on the gap about reskilling of the workers? I don't know who wants to start. Well, in fact, it kind of links on to what Ignacio was talking about the fact that this is there's a green transition going on, but what we're seeing is that whereas in the past we talked about a green and a digital transition, this is very clearly a twin transition now, and one is accelerating the other. So we need to kind of think about that acceleration, and that's why, and I'm coming to that question about solar and miners, but that's why in our view it's really important that we see at European level and in coal regions across Europe the creation of one of the innovations which started in Spain. In fact, there are the two Spanish just transition agreements, in our view, are groundbreaking in Europe. We see them as really groundbreaking innovations, the mining just transition agreement and the transition in the thermal power sector. And one of the innovations in the thermal power agreement from 2020 was the requirement to create observatories on just transition, and the requirement for there to be an ongoing process of evaluating and dialogue around the transition. For us, this is exactly the kind of framework where at a regional level, you can then bring together sectors which look like they're quite different, coal miners and some of the renewable industries, or the circular economy industries, or the energy intensive industries locally, and rest of manufacturing and services,
and different sectors to talk about how you create the job-to-job transitions for workers impacted, because it's that level of organisation at a regional level which is really fundamental in our view, and therefore we would really encourage other coal regions across Europe to look at this innovation that was negotiated by the Spanish trade unions with the employers and government around the creation of regional observatories as a way of structuring this process. And as I heard in the lunch break, the observatory for the Asturias region is due to be created relatively soon. Well, we would really like to see the European Commission take inspiration also from the Spanish example and create a European observatory. In fact, this is a joint demand of Industrial Europe and Eurelectric, the European Electricity Employers Association, to see this whole process much more structured and managed, and not based on anecdotal best practices, but actually a structured dialogue monitoring the process at regional level and at European level. Much will depend on the workers concerned and their aspirations. It's not a question of just channeling people from one industry into another. It's about creating opportunities for the regional economy and creating turning, if you like, the simplest way that I can put it is that all too often in these discussions, workers are seen as recipients of policy and recipients of other people's decisions. And what we want to see through Just Transition is that workers are seen as actors in their own destiny, with a voice and a right to choose their direction. So by creating that kind of regional framework, you create the space for solar companies to be in contact with miners who are facing the closure of their sites, but equally other sectors and other industries as well. And we need substantive, reskilling and upskilling programs to then manage the gap. And to see which skills are transferable and where skills need to be developed and pushed forward. Yeah. I don't know, Naomi, whether you want to come in Yeah, now? no, I mean, just to add again that first, the importance of opportunities, which means that we should probably cooperate more and more on that. I mentioned installers, but to come back on manufacturing as well, there are also a lot of jobs. I want to mention quickly an example of a factory that opened, so there is a cell factory and a module factory just south of Leipzig in Germany. They will increase the production capacity to 1.5 gigawatt, and they have a trajectory to go until 7 gigawatts. So you see half of our objective by 2025, and they employ 400 people, and globally the company is 1,000 people, and they're also looking for workers, and there are really a huge diversity of jobs. You have operators where you have very low skills. They look also for engineers where you will have they need more skills. Commercial people, they look for all kinds of jobs. So how do we get there? I can only echo what you just said. I really also believe in the need of dialogue. One thing that we're asking is starting by mapping the skill gap, mapping the synergies with the existing skills that you have. Again, I mentioned, for example, the roofers. Roofers, we already have roofers, but they don't necessarily know how to install solar PV. So we need to do that. And I also want to pick up on what the person from Poland has said. I think maybe an area on which we need to work is also the storyline behind, and create a positive narrative around the jobs in the solar industry. We launched a campaign, I think last year or 2 years ago, about it's called Solar Works. We did that with
financed by Google, and we had some videos on the different types of jobs in regions. They are available in different languages. If we can build on this kind of initiative and work with the regions also to create this positive mindset and bring them to universities, to training centers, I think that would be also an important area of work. Yeah, and I think also here we often talk of the workers from the mines or from the coal power plants, but of course it's also about youth, it's also about the young generation who needs to be trained in this technology. It's not just about retraining, but training per se. But sorry not to take more time, but I think one of the important things is that then there's a role for every level, because we need the regions to be doing that mapping, to be doing that matching, but we need an industrial policy which has an external dimension as well, because the tragedy would be that we have an objective for with the European solar strategy for this enormous solar development, and then we see what we saw 15 years ago, which was trade policy meant that the domestic industry in Europe, which existed at that time, was killed through bad trade policy. So that's also all has to be put together into. That's why we say we need that comprehensive industrial policy framework. If we're not going to create a situation where we tell people and we promise them jobs in an upcoming industry, and then those jobs don't materialize, which increases skepticism, decreases trust, and makes the whole transition far more difficult for everybody involved. Fully agree with that. No, but I think it's important because we're not here to... but we're not here to sell the recipes of the past. We need to learn from the mistakes, and we need to adapt to the new world. And what's happening in the battery sector and the semiconductor sector, we need to do the same thing. Again, the IEA has published a nice report with a lot of good ideas. I encourage you to have a look at it. We have still a few minutes left under this panel, so I just wanted to actually now raise another topic that we haven't discussed yet before, which is research and development. Pablo, in Galicia, in your wind power generation and deployment, do you have much experience on how did you facilitate this research and development? And do you think still that there's more need for more research and development now in this area? Sí, a ver, desde luego, la verdad es que el tema de la generación eólica está suponiendo ahora mismo un boom increíble. De hecho, ahora mismo aún estamos centrándonos en la eólica offshore, pero onshore también es un mundo que tenemos que explorar. Y ahí, desde luego, el desarrollo aún está muy incipiente. En ese sentido, por ejemplo, en Galicia estamos trabajando en un observatorio de eólica marina. Sabemos que en una zona próxima a La Coruña, que es aquí cerquita, y que os recomiendo conocer, por cierto, como ciudad, el potencial de la eólica marina es enorme, eso desde luego. Y estamos incluso intentando concretar una plataforma experimental. Una plataforma experimental en la cual pues, podamos desarrollar tecnologías en coordinación, en colaboración con los diversos promotores que luego se apliquen el día de mañana. Está claro que el marco regulatorio de la eólica marina aún está por definir, pero desde luego sería muy importante en este momento actual en el que estamos, precisamente en un momento definitorio, no cometer quizás determinados errores que se cometieron en la eólica terrestre, ¿no? Eso no quita que desde luego ahora mismo el volumen de tramitación a nivel administrativo de todos los parques eólicos que tenemos en la Comunidad Autónoma de Galicia es enorme. Ahora mismo, para que os hagáis una idea, tenemos 265 parques eólicos en tramitación, solo en la Comunidad Autónoma. Y los de la Comunidad Autónoma son de menos de 50 megavatios, porque, como bien sabéis, los de más de 50 megavatios los tramita el Ministerio. A nivel ministerial se están tramitando, si no me equivoco, 65. El total de potencia instalada es que supera, estoy por deciros que triplica, cuadriplica, quintuplica lo que es el total ahora mismo de potencia que está produciendo energía eléctrica en la comunidad autónoma. Entonces, yo creo que es cierto que
que los ejecutivos, las administraciones públicas, tenemos que establecer mecanismos que faciliten la implantación de estas nuevas medidas, pero no quiero repetirme, pero tengo que remitirme un poco a mi intervención anterior. Tampoco debemos de dejar de lado una tramitación siempre rigurosa, siempre cumpliendo con todos los trámites ambientales, etc. Bien, yo creo que también un poco lo que es las energías renovables, en concreto la eólica, puede tener un desarrollo fundamental precisamente en el proceso de descarbonización. Estamos viendo como ahora mismo numerosos promotores eólicos están alcanzando PPAs con la industria electrointensiva. Con eso estamos favoreciendo a nivel institucional que la industria electrointensiva tenga unos precios competitivos de la energía. Actualmente sabemos que el precio de la energía en el pool está a un precio desorbitado. La industria electrointensiva, desde luego, se ve bastante perjudicada, y el poder acceder a un precio competitivo no es que permita quizás el arranque de industrias como pueden ser Alcoa, que la tenemos aquí cerquita, de Asturias, sino que garantice la viabilidad de numerosas plantas. Y yo creo que eso es un aspecto que desde luego no debemos de olvidar. Muchas gracias. We have only a few minutes left, so I think we'll come now to the closing statements. Mariela, I would maybe start with you. So yeah, as a close statement, I want to say that we have to rethink in a completely different way the way we are sourcing products, the way we are manufacturing products, and how sustainable that is. We have to rethink in a completely new way the jobs that we are creating and the people that we need for those processes, and how we are going to really ensure that we are keeping that people and that we are improving, retaining that people, because one thing is finding that people, another thing is training that people, but a completely different thing is really retaining that talent into our companies. And especially I talk from the point of view of manufacturers, because that's where we should be looking at right now if we really want to position Europe as a new manufacturer for the rest of the world and bring back the production of those products. So upskilling and reskilling. Sí, bueno, un poco ya para terminar, la verdad es que tengo que decir, un poco desde el punto de vista institucional y de las administraciones, que desde luego el proceso de descarbonización yo creo que debemos de seguir quizás unas pautas. En primer lugar, yo considero que lo más importante sería tener claros los objetivos concretos, específicos que perseguimos con este proceso de descarbonización. Me refiero a cuántos empleos queremos mantener, cuántos empleos queremos crear, generar atractivo para las empresas, la formación que se le pretende dar a los diversos agentes involucrados, para luego, a continuación, una vez que tenemos estos objetivos, analizar un poco la realidad de nuestro entorno e identificar precisamente las oportunidades que se generan en relación con estos objetivos. Estoy pensando, por ejemplo, en que una central térmica, desde el momento en que cierra, desde luego, en principio, debería de dejar capacidad de evacuación en los nudos, con lo cual eso, actualmente, para un promotor industrial ya es un aspecto fundamental. Ya le supone un atractivo que debemos de potenciar. El siguiente paso, está claro que ya nos involucra a las administraciones. Debemos establecer unas políticas adecuadas y las infraestructuras que sirvan de vehículo para que esos objetivos que pretendemos alcanzar se cumplan, ¿no? Está claro que para eso hay unas palancas, unos mecanismos, unos fondos. Tenemos, por ejemplo, los fondos de transición justa precisamente para las provincias que se ven afectadas y desde luego, pues va a corresponder a lo que es la administración asegurarse que se hace una correcta gestión. A nivel personal, tengo que decir que yo creo que las zonas carboníferas en transición tienen un potencial enorme y desde luego su desarrollo económico puede estar ligado
tanto a los grandes proyectos industriales como a la generación de energías renovables como incluso al turismo. Así que, como decía mi compañero aquí Ignacio, yo creo que estamos ante una oportunidad más que ante un riesgo. Yeah, I mean, just to repeat, just transition plans should be hand in hand, and actually part of the just transition plans should be active industrial policies, and that will depend on the region by region. As we've heard many times, it has to be a place-centered approach because of the different assets, natural or industrial, of different regions. But if there isn't an industrial policy strategy of how you phase in jobs and create jobs, then the just transition becomes just a question of social plans to manage redundancies, and that's not what just transition is at its core. And rather than, I think the one element that maybe has been implicit but hasn't been explicit in this is that we need to ensure that the new jobs that are created are good quality jobs, because the jobs that they're replacing in many cases are good quality jobs in the local labour market. So if you're replacing good jobs with low paid, precarious and badly seen jobs, if you like, then that also will be a reflection on how good the just transition is from the perspective of the local community and the workforce. So job quality has to be one of the indicators and criteria on which you measure the regional strategy as part of an industrial policy strategy. It's a no regrets policy to invest in your people, in training, in the education infrastructure, and ensuring that people are in good jobs. That reaps rewards long term for all economies. I guess the last point is that the rest of the world is watching us. We hear more and more in global discussions, if it can't be delivered in the coal regions of Europe, then the green transition can't be delivered anywhere in the world. So no pressure, guys, from the coal regions, but this is a challenge which everybody around the world is also watching us, and that's why we need to be working as inclusively and collectively as possible to make sure that it's a success, because we need to see this replicated elsewhere in the world in coal regions outside Europe as well. Well, concluding words on my side, I think first one message is again the potential and the opportunities that I think the solar sector can bring to coal regions in transition at the level of really deploying solar energy on former coal sites, creating the jobs, etc. But again, on manufacturing. And don't have any doubts on the potential of the industry. We had, I think, a couple of panels ago, a question on the need for backup. There will be solutions. There are many solutions at different levels, at the level of the grid, at the level of solar, to integrate renewables in the grid. So it is the solution of the future, and we'll have the technologies. So it's time to invest now. I really think, again, as you said, regions are really the place, especially for solar, with whom we have to work. We want to work with you on planning, on the just transition plans. But I think even without waiting for that, we need to engage at with the industry. So with us, Solar Power Europe, with the national associations, we can put you in touch with the national industry to start working on concrete initiatives, reskilling programs, manufacturing projects, and yeah, so I'm happy to put you in touch. Thanks. So, in conclusion, the transition of coal regions is not about how to tackle or how to survive. It is much more than that. It's rather giving these regions the opportunity to become key players in the decarbonization of the European Union and the fight against climate change. So we must bear in mind, what do we need for that? We need determination, talent, clear ideas, strong multilateral dialogue,
And this involves, of course, the relationship with the administrations, European, national, regional, local, because funding and regulatory agility are of essence. So as Pablo was saying, we need to do it right, but we need to do it quickly. Timeline is of essence. So no pressure, but thank you very much. We are now on to the last leg, the last part of today's proceedings. So if we can make a start, hopefully we can finish on time. As you can see from the image behind me, we have another cartoon of summarising the discussion from the last session, session 2. And as you can see, there's a very strong emphasis on retaining skills, developing skills, linking skills with the technological revolution. So it was very much a message about people and the skills base of regions, but linking it with new drivers of technological change. I'm not doing it justice, that summary, but I thought it was a very powerful discussion, a very powerful panel we have just received. For those who are joining us virtually, I do want to remind people that interpretation is available, and the guidelines are now on your screen, and you can obviously use Interacto, the Interacto app, for the translation. And you will have to enter the code APD 2022-online, and that will give you access to the translation in your desired language. So, session 3, we are on the final part of our annual political dialogue, our journey, today's journey. And we are going to be talking about communities and placing communities at the heart of the transition process within our regions. We've spoken about the European Green Deal today, and the European Green Deal is incredibly ambitious. Obviously, the ambition is to become net zero, carbon net zero by 2050. However, there are other very significant ambitions attached to it. One of which is to leave no person and no place behind. Now, we have all experienced in our separate countries and separate cultures, we've all experienced socio-economic and industrial transitions. And those transitions have always left people and communities behind. So we have to think, how do we convert that bold policy rhetoric into actual delivery of policy, the reality of delivery? Like all of you, I'm a great believer that in engaging in communities, and that the transition process will be judged by the reaction of communities to the process of transition. And we must move communities from believing they are victims of change to communities believing they are agents of change. They are engaged agents of change. And this is going to be a key process over the coming years. And we've already begun that process. You know, we've started that journey with things like the Just Transition mechanism and platform, etc. I'm delighted that we have a keynote speaker from a slightly different demographic, a young person. And I think it's very important that our last keynote speaker is a young person. We've talked a lot about visions today. What will be the regional vision? What will be the industrial vision? We've talked a lot about strategies. But who will inherit these visions? Who will eventually own these visions? Young people. They will become the owners, the inheritors of our plans. So they must be involved in the planning process now so that they can shape these plans and visions in accordance with their hopes, not just certain groups or certain demographic groups. So I'm delighted to invite Lucia Campori to the stage.
Lucia participated yesterday in a youth dialogue for energy transition, and that was held here in Oviedo at the School of Engineering of the School of Engineering for Mines, Energy and Materials. And they were exploring how to actually create opportunity for their generation and for subsequent generations. So it is a fantastic way to start this final session, to listen to one of the key stakeholder groups, the young people. So I will now give the floor to Lucia. So please. Thanks, Robert, for the introduction. I'm Lucia Camporro. I'm going to start introducing myself in English, okay? I'm here in behalf of Minerías Más. Minerías Más is a young professional association of mining. We try to put mining and all the world and the field of minerals connected to young people that are not in the same sector as us. Lawyers, doctors, economical sector, and so on. Through social media, we are on Instagram, LinkedIn, YouTube, and other media that through short videos and short posts, we try to put the message we've been talking about during the whole morning, and we are gonna continue in the afternoon, in words that are easy to understand for all of young people who are not working in the sector. Y ahora continúo en español. Ayer en la Escuela de Minas tuvo lugar un encuentro entre jóvenes, de mi caso de Asociación de Minerías Más y de otros organismos, para comentar un poco cómo vemos nosotros la transición justa y cómo nos afecta a los jóvenes. En primer lugar, ese encuentro tuvo gracias a FAEN, a Mini Díaz Aguado y a Francisco Iglesias por invitarme, y el poder estar aquí es un honor, y intentaré resumir esa charla que tuvimos, que no se me escape nada. Si me escapa algo, lo siento. Empezamos hablando un poco de qué significa transición justa para una persona joven. Principalmente transición justa para nosotros quiere decir que todo el mundo sea consciente de ello. Es decir, no puede ser que la gente joven o que la gente mayor o viceversa esté concienciada y los otros no, porque al fin y al cabo planeta solo hay uno y es de todos. Entonces, si no nos comprometemos todos, no tiene ningún sentido. Luego, primera conclusión, tenemos que ir todos a una. En esta misma línea, la colaboración internacional entre los países también es muy importante. No tiene ningún sentido que apostemos en España y en Europa en general por la descarbonización si en otros países como en China siguen construyendo centrales térmicas. Al fin y al cabo, las emisiones pues, van desde otro sitio, pero llegan al mismo lado. Y otra de las necesidades que vemos nosotros con la transición justa es el tema de la adaptación de la energía, las formas energéticas y tanto su consumo como su obtención. Es decir, poniendo un ejemplo, electrificación de flotas. La intención de que los objetivos de desarrollo sostenible, los objetivos 2030, intentar electrificar la mayor parte de las flotas, que todos podamos tener un coche eléctrico. La idea está muy bien, pero económicamente todo el mundo se lo podría permitir. Eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Hilando un poco con esto, otros de los problemas, o bueno, yo prefiero llamarlos retos que problemas, que tenemos que tener en cuenta es la elevada tasa de desinformación. Hay muchas personas de mi edad y gente joven en general que tú le hablas de transición justa y de transición energética y no saben lo que es. Entonces, ¿cómo vas a poder comprometerte con algo que desconoces? No tiene ningún sentido. Entonces, en este caso, y para llegar a nuestra generación, creemos que las redes sociales es el medio más eficiente y más efectivo, ambas cosas, para poder llegar a ello. Los mensajes han de ser cortos, breves y claros, para que sean atractivos y la gente se comprometa porque le interese. Eso es un aspecto fundamental, despertar el interés en la gente joven para que se pueda comprometer a ello.
Otra derivado de esa falta de información que comentaba ahora, por comentarios que he escuchado y que comentamos un poco también ayer en el diálogo, hay gente que considera que la transición justa, que realmente es algo necesario porque es para todos, lo consideran como si fuese una imposición o como una obligación. Por ejemplo, el caso ahora de las pegatinas de los coches que han impuesto ahora en Gijón para la circulación. Hay gente que dice, pero yo ¿por qué me tengo...? O sea, si yo llevo 20, 25 años conduciendo aquí por Gijón, por el centro, ¿por qué ahora de repente tengo que ponerme una pegatina y no puedo llegar a casa de mi amigo donde iba todos los domingos a comer? De ahí la necesidad de información para que la gente entienda que estas decisiones se toman por algo, se toman con un sentido y que realmente es para todos. Y luego, otro de los retos que para mí personalmente es el más importante es la necesidad de formación. La digitalización es algo que ha llegado muy rápido, de repente, y que estamos adaptándonos, bueno, todos, entre ellos los jóvenes, igual pensáis que tenemos más facilidad, pero tampoco lo creáis, ¿eh? O sea, también nos perdemos bastante. Y es algo que es muy positivo porque creo que es una manera de a nivel divulgación, de llegar a todo el mundo y de poder comunicar y contar cosas que antes no era tan sencillo. Pero todo lo que viene ahora con la transición va a necesitar de una formación que hay mucha gente que no tiene. Entonces, sin una buena educación asociada a una falta de información, pues para nosotros no puede existir esta transición junta por la que todos estamos luchando. Pero bueno, como tampoco hay que ser negativos, también comentamos cosas buenas y son las oportunidades que nosotros vemos en la transición justa. Lo primero, la creación de nuevos puestos de trabajo. Eso es algo que, y más aquí en Asturias, una vez ha terminado toda la industria del carbón, que era algo que todos tenemos claro que tenía que terminar, pero hay muchísima fuga de talentos. Hay muchos jóvenes que no creen que puedan tener aquí un futuro laboral y que puedan desarrollar aquí sus carreras profesionales y sienten la necesidad de irse. Y yo pienso, ¿por qué? Y me pongo a pensarlo y digo, a ver, en mi caso, o sea, yo hablo personalmente como uno de esos casos. Yo soy ingeniero de minas por la Escuela de Oviedo, me encanta Asturias y estoy trabajando en Madrid. El tipo de empleo que se ofrece ahora, hay muchas prácticas, hay muchas maneras de empezar, pero cuesta. Las formaciones que piden son muy elevadas y para un recién graduado, y más en mi caso, que somos la promoción COVID, la famosa promoción COVID, que nos graduamos en nuestras casas, pues fue algo complicado. Entonces, la verdad que de mis compañeros, todos están trabajando, muchos de ellos he de decir que en temas de renovables, montando parques solares o parques de aerogeneradores, pero nadie en Asturias, o un porcentaje muy bajo. Y es algo, y como os hemos estado comentando por la mañana, es algo que es posible. Pero para que sea posible, ¿qué es necesario? Invertir en industria, invertir en minería. Sin materias primas no se pueden fabricar aerogeneradores, no se pueden fabricar paneles solares. Y es algo que tenemos que cambiar la mentalidad, muy importante. La minería del carbón ya se ha acabado. O sea, el casco, el pico, las galerías a 600 metros, aquí en Asturias ya no están. Bueno, tienen una segunda vida útil, pero es para la geotermia, que es un proyecto que tiene un OSA que sigo bastante porque me parece increíble. Y que tiene también una segunda vida útil, pero no centrada en el carbón. Entonces, la minería metálica aquí en Asturias es una cosa que es posible, es una cosa que hay que potenciar y hay estudios y hay indicios de potenciales yacimientos que antes eran recursos y que ahora han pasado a ser reservas a raíz de toda la subida de las materias primas y yo creo que ahora estamos empezando a llegar a una cresta de una ola que si no la cogemos la podemos perder. Y es muy importante tener en cuenta que sin minería no hay transición justa. En cuanto a los impactos, por ir ya un poco dándole forma y cerrando, que tampoco me quiero alargar mucho, los medios de comunicación tienen un papel muy significativo. Os voy a poner un ejemplo. Esta mañana, bueno, desde mi asociación de minería, publiqué una noticia sobre un descubrimiento que comentaba la semana pasada de oro en Uganda. Salió una noticia de un periódico relativamente serio
que hablaba que se habían descubierto en Uganda 31 millones de toneladas de oro. Claro, tú lees 31 millones de toneladas de oro y dices, pero si esto es casi 10 veces el PIB de Estados Unidos, o sea, ¿cómo no voy a explotar esto? Y claro, te pones un poco a leer y es que nadie hace una diferenciación entre recurso, reserva, y bueno, y por supuesto que no era de oro, que era de mineral de oro, que tiene su ley de corte y todo lo demás. De ahí voy a la falta de esa información, que no es solo entre los estudiantes, es importante que todos tengamos una formación y de que todos seamos conscientes de que a raíz de esa falta de información podemos hacer mucho daño, porque estamos contando cosas que igual no voy a decir que no sean verdad, que no son del todo ciertas, que me suena mejor. También en general los jóvenes, un poco ligado otra vez a la falta de esa información, que insisto, es que yo creo que es lo primero que tendríamos que atacar, la palabra transición, que para mí es sinónimo de poco a poco, de paulatino, es algo que no se ha visto bien porque hemos llegado tarde, bien, o sea, porque no se han tomado medidas a tiempo y entonces ahora parece que estamos intentando recuperar los metros que vamos por detrás en esta carrera por la transición energética. Pero el caso es que los jóvenes lo ven como, jolín, estoy un poco ahogado. Ahora, por ejemplo, hablando con amigos que han estudiado Derecho, que han estudiado ADE, todo el mundo me decía, jolín, es que ahora parece que solo no quieren ingenieros, ahora parece que solamente le interesa montar energía renovable y demás, y los demás no hacemos falta. Y no, es como todo esto tiene una parte administrativa y una parte legal, la parte regulatoria es súper importante y en este país concretamente bastante densa y difícil, muchos de los que estáis aquí con proyectos lo sabréis, y que también son fundamentales, pero ellos mismos no lo saben. Piensan que esto ha llegado de repente y que aquí no tiene lugar nadie más que un ingeniero que esté un poco metido en el mundo eso de la energía, de la industria y demás. Y no es así. Y esto es otra cosa también importante que hay que contar, que la industria y la minería es necesaria para esa transición, pero que todos tenemos lugar y todos tenemos hueco. Otra parte importante que comentaba también un poco es la repercusión aquí en el bolsillo de cada uno, así siendo un poco informal. Está muy bien el hecho de intentar, por ejemplo, tú vas al supermercado, consumir productos bio, que llaman. Tú si intentas comprometerte personalmente desde ese punto de vista con la transición justa, comprar productos bio es mucho más caro, al fin y al cabo. Entonces, también va a haber personas que quieran y que no puedan. Y eso yo creo que es algo que hay que tener en cuenta. ¿Cómo se podría mejorar? Pues volviendo un poco, potenciando el sector primario, al fin y al cabo acabas no solo por los empleos directos que se quedan, sino por todos los empleos indirectos que se generan. Es decir, tú abres una mina en un sitio y al fin y al cabo allí llegan familias, se abrirán en función de la magnitud, evidentemente, igual interesa abrir un colegio, igual interesa abrir un restaurante y al final el sector servicios también se acaba nutriendo de esa inversión cuando empiezas las cosas, pues, en lugar de por el tejado, cuando empiezas la casa por los cimientos. Y un poco ya para ir cerrando y concluir, ¿qué creemos, por ejemplo, que necesita Asturias más en concreto para lograr esto? Pues lo primero, apostamos por ser más autosuficientes y por ser más independientes, no solo energéticamente, sino a nivel de materias primas y de recursos. Es muy importante que para esa fijación de precios, y más ahora tal y como está la inflación y cómo se puede poner, al fin y al cabo el que tiene la materia prima y el que fija ese primer precio es el que va a directamente ponerle el precio al que vayamos a comprar el consumidor final el producto después de todos los procesos, bien sean industriales o económicos incluso, que deriven de esa primera compra. Formación a todos los niveles y para todo el mundo. Esto es importante también tener en cuenta, lo que hablaba del tema de información a los demás. No solo hay que contarlo, sino también hay que ver cómo contarlo. Y porque no es lo mismo contárselo a una persona de 80 años que a una persona de 20. Entonces, está muy bien el tema, se está empezando, que yo creo, a tener en consideración y que hace falta divulgación, hace falta comunicación, hace falta que todo el mundo se entere. Pero creo que es importante tener en cuenta que no se lo puedo contar a todo el mundo de la misma manera, sino que habrá que focalizarse bien en grupos de edad
vienen grupos profesionales y cada uno contárselo de una manera que lo entienda, porque si al fin y al cabo no hay información accesible, pues generalmente la gente no se va a interesar y consecuentemente no se va a comprometer. Y por terminar, pues el tema de la divulgación. La divulgación a través de redes sociales es mi consejo desde que empecé, o sea, esto personal, ¿vale? Desde que empecé personalmente con esta asociación, yo pues cogí y tenía muchísimas ganas de contar cosas. A mí me gusta mucho leer y me gusta mucho el sector minero, o sea, yo soy minera de vocación, hija de médico, pero minera de vocación. Y empecé a escribir poco a poco y vi y me di cuenta de que las redes sociales, para llegar a los jóvenes, es la única manera. Entonces, por mi parte, pues muchas gracias por invitarme de nuevo. Para mí es un honor. Espero que no se me haya pasado nada de todo lo que comentamos ayer. Y bueno, muchísimas gracias. Please. Well, I just said to Lucia that was really excellent and very insightful. I thought your point in regard to communication and beginning to tailor our communications about just transition. We talk with great authority in this room about just transition, and there's an assumption that this is cascading out of the room, but we have to be more effective in tailoring our message to different groups in society, not just young people, but in terms of gender, etc. I also thought the point you made was very encouraging. There is actually a bright future for mining. It's a different kind of mining, and it's that, when we had that cartoon, it's about repositioning skills to new technologies and new drivers of change. So I think the School of Mining Engineering and Energy in Oviedo has a very promising future ahead of it. Certainly, Lucia, comments would suggest that. So this is us in our third and final session this afternoon, and what we want to do today in this final 45 minutes is really begin to think through, via dialogue, illustrations, examples, three things. We recognise that communities are vital to the just transition process. They're not a liability, they're not an addendum to the process, they're a central asset of the process. So how do we unlock communities to be those agents of change, to be those assets of just transition? And I think the only way that we will legitimise strategies for communities is if the communities own those strategies. I think we are all aware of strategies that are highly technocratic, are top-down, and have very little ownership at the grassroots, and because of that they have a very limited shelf life. They often do not retain their credibility in the long term. So we want to think through, how do we build on the strong sense of identities that exists within coal communities and peat and oil shale communities. We also want to think through the interaction of government and communities, and we've spoken about the different levels of government, European, national, regional and local. How can they engage more effectively and more coherently with communities? So that's something we want to reflect on, but we also want to reflect on the role of civil society. What's the role of NGOs? And I must say, over the last 3 years, having delivered technical assistance across various European regions, my respect and appreciation for the role of NGOs in the process of change has grown incredibly over the last 3 years. They truly are catalysts of change. And then we do want to think about young people, and I think Lucia has positioned the discussion very favourably, but we also want to think about other aspects in terms of social inclusion, such as gender. So I'm delighted that for this final panel we do have a fantastic cross-section of government, of NGOs, and of voices from different parts of Europe. So if I could invite the panellists now to take their seats. Our first panellist is Enrique Fernandez Rodriguez, who is the Regional Minister for Industry, Labour and Economic Promotion
in Asturias. Please, Enrique, join us. Thank you. Our next panelist is Alois it's been a long day. Alois Vluko, and he is head of Mayor's Office in the city of Prievidza in Slovakia. So, Alois, if you could join us, thank you so much. From the NGO community, we have Emilia Stefanova, who has been on an earlier panel, and she is Transformation Area Leader for CEE Bankwatch Network. And that is an NGO I have an enormous respect for and have worked closely with, so welcome to the panel. In regard to perhaps a more national perspective, given that we've got local and regional, I'm delighted that we've got Begoña Maria Tomé, who is the Just Transition Agreements Coordinator with the Just Transition Institute in Madrid. And I was quite taken by what Judith Curtin-Darling said earlier about the progress that Spain has made as something of a role model in terms of just transition and its approach to just transition. We've obviously heard from Lucia, and I'm delighted she's joined the panel. And our final panelist is Istok Mori, who is the Director of the Municipality of the City of Velenje in Slovenia. So we have some questions, preset questions, that we will use for the first half of this session. But one of the things I would quite like to do is to open the session up to the floor, because many of you have been very quiet and very passive, and I know that many of you are not quiet and passive people, so hopefully you will have the opportunity to speak. However, we have a number of preset questions, as I said, and I will ask the panel their views on these questions. But I think it would be very much appreciated if each panelist, when they start their response, could even just say 30 seconds or a minute about who they are, their locus on the issue. Because I think one of the things which we've learned today is that just transition is incredibly context sensitive. It's sensitive to place, it's sensitive to institutional perspective. So it would be useful if each panelist just said a few words about who they are and their kind of focus and locus on just transition. So our first question is, how can communities build on their sense of identity to create a post-coal vision for themselves and the wider region? And I think that is ideally positioned for you, Enrique. So please, if you could give your response to that. Thank you very much, Robert. Good afternoon, everyone. I'm going to speak in Spanish, sorry. I can understand English quite well, not perfectly, but I need to express myself in Spanish, sorry. I have absolute confidence in the work of the translators. Ante todo, bienvenidos, welcome to Asturias. Espero que puedan comprobar todas las delegaciones, todas las personas, que Asturias es un buen sitio para trabajar y debatir, pero también para visitar y disfrutar, así que espero que esto segundo también lo puedan hacer. Quería trasladarles también la felicitación por la estructura del diálogo. En primer lugar, hablar de la energía, la necesidad que tenemos de la energía. En segundo lugar, hablar de la cadena de valor, los trabajos, los empleos que se pueden generar, pero luego llegar a lo más importante, en mi opinión, que son las personas y las comunidades. Todo lo que hacemos, lo hacemos para las personas y está hecho por las personas. Por tanto, el factor humano es fundamental. Yo siempre he dicho que la economía tiene que estar al servicio de las personas, no las personas al servicio de la economía, y así construiremos una sociedad mejor. Quiero también decir que en este caso tenemos que buscar
debates que sean útiles. Y tenemos que buscar debates centrados en el presente y sobre todo en el futuro, mostrar un futuro esperanzador. Un futuro que sea optimista, pero optimista sobre la razón de lo que se puede hacer. Y huir de debates estériles que son los del pasado. De quién fue la culpa, revisionismos, luchas políticas, no son útiles, consumen un tiempo precioso y desgastan mentalmente a las personas, que pierden la confianza en sus representantes. Los representantes políticos tenemos que mostrar un futuro, creer en él, y si no somos capaces de mostrar ese futuro y estar convencidos de que es un futuro mejor que se puede alcanzar, estamos en un puesto que no nos corresponde. Tenemos que dedicarnos a otra cosa. En el caso de Asturias, para buscar ese proyecto común como comunidad, lo tenemos relativamente sencillo. Asturias ha sido, es y quiere seguir siendo una región industrial, con todo lo que significa. La industria son principalmente dos cosas, materias primas y energía. Y por tanto en Asturias trabajamos por desarrollar de forma sostenible tanto la extracción de materias primas, la nueva minería del siglo XXI, que también incluye economía circular, la reutilización, el reaprovechamiento de residuos, y también cómo obtener energía de forma sostenible. Nuestra voluntad es que la industria siga, pero transformada, una industria más tecnológica y más verde. Y en ese afán estamos trabajando y sobre este discurso creo que hay unanimidad a día de hoy, o un amplio consenso dentro de nuestra región. Por tanto, hay un sentimiento de comunidad. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que aportar, en todo caso, participación y diálogo. No son lo que queremos hacer en Asturias, tiene que ser fruto de una reflexión colectiva. Objetivos, estrategias que se revisan continuamente y a partir de ahí generar espacios de diálogo. Es muy difícil que alguien se sume a un proyecto si se le ha excluido en el diseño de ese proyecto. Por tanto, en Asturias hemos trabajado, yo tengo el honor de ser consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica desde hace 3 años, y lo primero que hicimos en consonancia con lo que estoy diciendo es ordenar el debate que había. El debate que había en Asturias hace 3 años era quién era el culpable de que se estuviesen cerrando centrales térmicas, qué gobierno había sido, un gobierno de la nación u otro, y esto no nos llevaba a ningún sitio. Así que lo primero que hicimos fue sentar a todos los representantes de administraciones, sindicatos, representantes empresariales, expertos y la sociedad civil en una comisión que analizó la transición energética en Asturias. Durante 9 meses estuvimos trabajando y se consiguió por unanimidad de todos estos agentes muy diferentes, un documento que sintetizaba 43 recomendaciones sobre lo que Asturias quería ser y hacia dónde quería caminar. Por tanto, hay un funcionamiento en forma colegiada de lo que queremos, y si hay un debate, y aquí lo dejo, Robert, si hay un debate es la velocidad a la que estamos consiguiendo estos cambios. Porque tenemos muy claro a dónde queremos llegar, pero yo creo que este es un sentimiento compartido. Hay ocasiones en las que se nos está haciendo muy largo el viaje. Tenemos ansiedad por llegar a ese horizonte en el que energías renovables, almacenamiento, hidrógeno, movilidad sostenible, rehabilitación energética de edificios, nos permitan generar el empleo que ya hemos perdido. Por tanto, el empleo ya está perdido y hay ansiedad por generar el nuevo empleo, y es comprensible. Thank you, Enrique, for such a comprehensive answer that had so many things to discuss. I was very taken by your comment that we cannot be prisoners of the past and we cannot be prisoners of blame. You know, this is a huge journey we're about to embark on, and we have to jettison the ghosts of the past
to look to the future and to collaborate. One of the things I think that has always struck that my colleagues and I, when we go to co-regions, is that they're all very diverse. You know, you should never generalize about coal regions or peat regions or oil shale regions. They're all very different, but they have that incredibly strong sense of identity. Wherever you go, whether it's Ireland, Romania, Greece, Poland, that sense of belonging and sense of place is fundamental. So I would like to actually now turn to Alois and get his views from the perspective of Slovakia. How do we build on that sense of community identity to create a meaningful vision, future vision for those communities? So please, Alois, I'd really appreciate your views from the Slovakian perspective. Thank you very much. I'm Alois Volčko from city of Prievidza, and I'm head of mayor's office. And we started to talk about this coal transition early, when it was taboo. And that difficulty is that the miners are very proud on their job. They are very clever. They have many engineers, mining engineers. And the miners' identity is on very high level in Slovakia. Who is much than miner was the slogan in the communist time. So when we are talking about future identity, I think it's important to save the heritage, save the traditions, all the things on that the community is proud, and to present. Other hand, it's very complicated to cover this cost from JTF. Yeah, but it's important to save technical monuments, maybe traditions, how they were going to the work, how they used to sign or have fun, maybe with movie, because when we lost it this time, when we are closing the mine, we will lose it for the future. Thank you, Alois. I forgot my mic. Thank you, Alois. I'd now like to turn to Aistog, who's to my immediate left, and if you could share your reflections from the Slovenian context, from your own municipality, on how we can use community identity to build strong visions for the future, that would be greatly appreciated. Please. Yeah, thank you, Robert, and thank you for the invitation. And our city and me are very proud to be the part of this conference, and thank you to DG Energy to recognize our city and to help us. I must say that in the start. Well, first I must say something about our history. The Velenje was the only city in Slovenia which was built after the World War II, and it was built because of coal mine. And the workers from all over ex-Yugoslavia come to Velenje for better living, to work in the coal mine, and the identity of our city, or history of our city, is actually identity of miners. And I think that in every regions all over Europe is the same. In 1946 in Velenje was there 1,200 people. Now there are almost 40,000 people. 70 years ago we have the first in Yugoslavia, we had a district heating system. And today we have the largest district heating system in Slovenia, the second largest district heating in Slovenia. And that's why it's the biggest challenge for our city in the next 10 years when we are going to shut down the coal mine, how to get renewables, because the technologies to go to the renewables in this today, I'm not sure that we're capable to do something like that. But I think that we're still asking for answers and that we will get it soon.
Yes, sure. We are proud of our history, and also we are aware that coal mines are dinosaurs of our time, and that sooner or later they are going to die. But we are lucky because we know when they are going to die. In Slovenia, that will be in 2033, and Velenje has the last coal mine which is still working. Maybe we'll say this, that 70 years ago when they built the Velenje, they have a motto, they have a vision how to build our city. And they said that the miners who spend half of their days in the dark, they should have a bright and sunny apartments. And the whole city was built between the trees, between the grass, and the city is still like this one. So today, we need a new motto, a new vision of our city. And I must say that we are also very proud and happy or lucky, or whatever. I said that we become one of the 100 cities, green cities in Europe. I forgot, sustainable 100 cities, digital, smart cities, yes. Climate neutral 100 cities. Thank you. Thank you, Adele. Thank you very much. Yeah, to 2030. So not 2033. We have 3 years less to do this. But I'm sure like our grandfathers do it and built a new city 60, 70 years ago, that we can do it again. We can build it, a new city for our children, the new city for our future, and that we are not afraid to do so, that we are very determined that in the next 8 years will be a real adventure building a new city in Slovenia. Thank you, Istok, for those very inspiring words. I think that's a really important point. The communities, the co-communities in which we are trying to develop new futures have incredible assets. It's not just a historical, cultural asset, it's also built heritage. And the picture you paint of Velenje is of a beautiful city that has great potential. And when we look around Oviedo, it's one of the most beautiful cities in Spain. I say that, independently. I really like Oviedo. And, we can build on the heritage, the built heritage of these communities to create new visions, not be prisoners of our industrial past. So I would quite like to now turn our attention to how do we ensure that the voices of communities are actually heard? Because government can easily drown out the voices of communities, whether that's local government, regional government, or national government, with all due respect to the politicians on the panel. Now, I would quite like to ask that question. How do we ensure that the communities are heard in the political architecture of transition and can inform strategies effectively? Not inform, but actually drive those strategies. And Begonia, given that you've been very involved with the Just Transition agreements, I'd just quite like your view on how we ensure that the voices of communities are included in such agreements and such strategies. Begonia, please. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarnos. Me siento muy afortunada de estar aquí en este evento, en esta iniciativa, compartiendo trabajo con tanta gente en esta agenda tan importante, porque además no puede ser de otra manera. Es una agenda colectiva en la que todos tenemos un rol que jugar. Así que muy agradecida también por participar con vosotros como panelistas, porque pues seguro que vamos a aprender todos más de aquí y vamos a ir con más acierto en lo que nos toca hacer, ¿no?, cuando volvamos a casa. Bueno, yo soy la coordinadora de los convenios de transición justa, que es una herramienta que ha creado nuestro gobierno con la intención de precisamente prestar atención a los territorios, ¿no?, a las regiones que tienen que dejar atrás que han dejado atrás el carbón. Por poneros en contexto, ahora mismo en España todas las explotaciones mineras, todas las minas privadas se han cerrado, se cerraron en 2018, y de las 15 centrales térmicas que había en ese momento, 13 ya están en un proceso de desmantelamiento o están en un proceso de cierre o han solicitado la autorización de cierre o tienen planes de cierre. O sea, prácticamente ahora mismo, entonces tenemos 2 acuerdos sectoriales de diálogo social con empresas y con sindicatos y con el gobierno para
cubrir sectorialmente y proteger a estas personas y tener planes de futuro, pero entendíamos que hacía falta trabajar con las regiones. Y los convenios de transición justa, que están además recogidos en nuestra Ley Nacional de Cambio Climático y Transición Energética, lo que tratan es cómo trabajar con estas regiones que son en España vinculadas al carbón, 6 comunidades autónomas. No solo hemos tenido hoy la participación durante este evento de Asturias, de Galicia, pero también está Castilla y León, también tenemos Aragón, Andalucía. Incluso recientemente se ha incorporado Baleares. Tenemos 13 convenios de transición justa que precisamente lo que trata es de acompañar a esas, no solo a los trabajadores, sino también a las poblaciones, a las economías locales que se tienen que repensar y reconstruir a esos territorios en buscar un futuro. Y de esa manera, pues lo que hemos hecho es una herramienta que lo que garantiza, o por lo menos lo que asegura institucionalmente, es que haya una cogobernanza, que todas las administraciones públicas, tanto la estatal como la regional como las locales, nos coordinemos los esfuerzos y trabajemos juntos en repensar esa estrategia. Pero no solo estamos las administraciones públicas, sino que primero formalmente, de una forma muy estructurada, se abrieron procesos de participación pública en todos los convenios de transición justa. Y en esos procesos lo que se propuso es, vamos a delimitar geográficamente quiénes son los municipios que están más afectados por estos cierres recientes. De tal manera que nosotros tenemos una radiografía muy buena de cómo les ha afectado económica, social y laboralmente el cierre y el abandono del carbón, para poder luego trabajar de una manera y poner a disposición mecanismos de apoyo, líneas de ayuda y financiación a esas zonas más cercanas y más afectadas. Y en esos procesos de participación hemos tenido en cuenta a un montón de actores, porque lo que hicimos fue llamar a las empresas, a los ayuntamientos, a las asociaciones empresariales, a las organizaciones ecologistas ambientales, los grupos de desarrollo local, bueno, todo tipo de actores para que nos dijeran cuáles creían que eran las estrategias de futuro, qué sectores económicos tenían que ser. Y de esos procesos hemos tenido unos resultados, bueno, yo creo que avalan estos procesos, ¿no?, que han sido amplios. 700 actores han participado en toda España, en estas regiones en carbón, con más de 1.800 ideas, propuestas, incluso proyectos, que luego hemos tenido que analizar durante mucho tiempo y ver qué encaje y qué soluciones pueden tener. Por tanto, claro, los convenios significan, por un lado, cogobernanza, por otro lado, una evaluación de las consecuencias socioeconómicas y laborales de las zonas, por otro lado, unos procesos de participación que no son en estados iniciales, como suele pasar, sino que se han mantenido abiertos, son ventanas de participación y además de una manera, y ya aquí acabo, de una manera muy innovadora, porque hemos hecho desde la Administración General del Estado algo muy inusual, que es desplegar un equipo de convenios, de los convenios de transición justa en el territorio. Y tenemos agentes que responden al instituto, que están trabajando en cada una de las comunidades autónomas para hacer de puente entre esa sociedad local y la administración general. De tal manera que tenemos un diálogo y una comunicación bilateral, proactiva, que se mantiene durante el tiempo para hacer mejores ajustes de cómo podemos llegar mejor y con más acierto, cómo podemos diseñar mejores líneas de ayudas, cómo podemos apoyarlos, cómo podemos identificar proyectos económicos tractores para las zonas, qué necesidades tienen. Y bueno, al final es un diálogo pues, constructivo, colectivo, que vamos teniendo poco a poco resultados, que hemos lanzado pues, hace poco, incluso en la pandemia pues, ha sido complicado mantenerlo, pero que yo creo que son unos buenos cimientos para que desde lo institucional, pero también desde lo social, podamos participar de una manera constructiva y útil. Gracias. Thank you, Begonia. A great line to end on. We love participation here. I must say, listening to you and your co-governance model, your bi-directional co-governance model, I think there's a lot of member states in Europe who could learn from that. So congratulations on the architecture you've put in place to ensure that there is a just transition within regions. However, I would like to bring in Amelia now, because as I said, government has got a very important role in this, especially vertical governance, the relationship between local all the way to the European. But I'd like to hear from an NGO, and as I said, Bankwatch is a network, does a lot of work in communities in terms of just transition. And I'd quite like to get your views on
how do we ensure that the views of communities are adequately reflected? Obviously, we've heard about processes in Spain to capture different viewpoints, but I'd like to get the NGO perspective. So please, Anelia, the floor. I hope you hear me. So I presented before my organization and no, thank you. Very solidar. So yeah, Bankwatch Network is a network of grassroots environmental groups across Central and East Europe, and indeed I wanted to just to say two more words about indeed our work. It's 25 years of experience of watching the funds or follow the money. We are, I mean, as environmental groups, main goal is to make sure that public finance, like cohesion funds, European Investment Bank funds, are used for the best for environment and people. So to some extent, the issue of communities and people being a center, heart of the development, together with the environment, is one of the main mission of us. And I'm leading the energy transformation work, which obviously has a lot to do with the just transition. We was one of the first members of the just co-regions in transition. Because exactly the transition need to be closer to the people, and how we do that. I mean, we are an international NGO which work also in 7 countries in Central and East Europe, with following specifically the just transition process in 20 regions. Comparing that and trying to be, to some extent, guardian of the European legislation, because we try to be connection between Brussels and local people, specifically explaining what are the EU policies, what are the EU requirements, and what are the possibilities and opportunities for that. So this is our role, and we do work a lot through our members. And Magda, our colleague from Poland, is here to also testimony about what is our engagement in regions like Poland or with Previca in Slovakia. So a lot. Our tools is, of course, regulation and funding. I mean, two main things. Regulation, we concluded we love participation. We have a wonderful legislation at EU level which speaks about partnership. Partnership principle means everybody be involved, and this is the core of the cohesion policy and core of the just transition policy. So I think we here with the just transition process, we have even going to one more further steps of defining partnership, something which is more towards co-decision and co-designing the process, which is something which is not yet in the legislation, but we hope with the review of the code of conduct in partnership, this would be a future step, which co-regions could give an example and could give be an experiment, or could be a pioneering such type of system. And the second element is funding. Funding for, of course, for the local development. This is extremely useful, important, which we faced also this challenge working in the Central and East Europe. Often the funding goes to the central level, to the government, national state, and funding to the regional level, authorities, and of course, civil society and other stakeholders locally. It's very problematic and difficult, and we do need new system, new ways to support the local actors to be active part of this process, because they are the ones that would have expertise, they have the knowledge about what is going on the ground, what are the needs, and they need support to be active member of this process. Thank you, Anelia, for that. For your perspective, and as I said, you know, having worked with Bankwatch at the community level, I fully appreciate the role which your NGO and other NGOs ensure or take forward in the communities. I'm conscious of time, so I'm beginning to look at the questions that have been provided online, and there's one for you, Lucia, and it's going back to your point about communication. And I think that got a lot of people thinking in the audience, both in the room and online. And they ask, what is your experience of communication of just transition in Spain, Asturias specifically? So they're putting Asturias on the spot. Obviously, as a former citizen of Asturias, what do you think is the experience of just transition communication, and how can it be improved? ¿Se me escucha, no?
A nivel personal, yo es la primera vez que vengo a un evento así, que no sepáis que perdonadme cualquier error que pueda cometer. Empecé con el tema de las redes sociales porque, bueno, al fin y al cabo, como persona joven estoy un poquito más cerca, y empecé a hablar de minería y de transición energética más o menos va a hacer casi 3 años que monté la asociación. Al principio pues estaba yo sola, ahora ya no escribo sola, ahora tengo ya muchos compañeros que están trabajando conmigo y lo hacemos sobre todo vídeos cortos, que esto también lo puedo utilizar en la segunda pregunta de cuál es mi consejo. Generalmente el contenido audiovisual suele tener bastante más éxito. Contenido visual como un vídeo de 10 minutos, no. Un vídeo corto, las duraciones que suelen sugerir generalmente, que es, hay estudios de redes sociales de cuál es la capacidad de concentración ahora mismo de un joven, o sea, cuánta atención le presta cuando está con el móvil en el sofá, de la que tiene encima la tele de fondo, que eso también hay que tenerlo en cuenta, entre 30 y 45 segundos. No me lo estoy inventando. Entonces, claro, ¿cómo juegas tú? ¿Cómo hablas de transición energética? De cuál es el problema que tenemos con las regiones del carbón, que ahora que se ha acabado la industria, ¿cómo lo reconvertimos? ¿Cómo le cuentas eso a una persona en 45 segundos? Hay que ser muy creativo, ese es mi consejo. Sobre todo creativo. Y lo segundo, suele funcionar, que yo es lo que he empezado a probar, que es lo que veo que tiene éxito, los vídeos cortos, sobre todo que aparezcan personas. O sea, para nosotros poder identificarnos con gente del mundo profesional y que está dedicada a, precisamente, como todos ustedes, a cómo podemos hacer que Asturias, en concreto, emerja una vez el carbón ha pasado página, con gente joven. O sea, la gente joven es lo que llama a la gente joven. O sea, al fin y al cabo es una cosa que tenemos que aceptar, que no está de más y mucho menos. Creo que tiene que seguir también la gente que tiene experiencia, porque la experiencia es otro grado, como dicen, y es lo que nos falta a los jóvenes. Pero para captar esa atención y el que te escuchen, necesitas, digamos, hacerlo divertido. Thank you, Lucia. I take your point about making things short and also saying things often. I think we in the policy community like saying things in quite a long-winded fashion, and we expect it to have a long shelf life. Whereas knowing my nieces and nephews, things have to be said repeatedly and in short bursts for information. So thank you for those insights. I'm conscious that we've had no questions from the floor. So we've already got one at the back. So if we could have a mic over at the rear, please. And if you could just introduce yourself and ask your question. Thanks so much. Yeah, hello, I'm Matthias Diem from the Department of Structural Transformation in Saxony-Anhalt, Central German lignite region. And I have a question for Lucia as well. So if we say we don't want to be prisoners of the past, that also means kind of to mute the ones that are to come, so the young generation. And yeah, sometimes that's necessary, and yeah, you need to suck it up, so to say, to be constructive. But that can lead to intergenerational tension. And yeah, how do you bring together, so I have actually two questions. How do you bring together the pride for the people from the mining and energy sector, and also implement like the younger generation in the whole process? So how to manage intergenerational aspects of social change? And the second question is, what means of power would you wish for to be implemented for you into government processes, governance processes? Bueno, gracias por la pregunta. La respuesta a la primera pregunta de cómo conseguir eso, reunir y juntar a jóvenes para hablar de un tema que
aparentemente puede no resultar atractivo. Yo lo que empecé a hacer, sobre todo como ahora vivo en Madrid y de hecho muchos de los amigos que tengo hoy en día que trabajan conmigo en la asociación, pues fue a través de redes sociales quedando los viernes por la zona de la escuela y conociéndonos con cervezas. Sinceramente, ¿cómo conoces a gente joven y cómo llamas? Pues así fue como empezamos, el último viernes de cada mes, que de hecho ahora es algo que tenemos instaurado. Quedamos siempre cerca de la Escuela de Minas de Madrid, que a veces hacemos, al principio solamente quedamos eso, pues para conocernos y para hacer un poco de networking también, digamos, entre los jóvenes. Y al final terminamos con la escuela, también nos echa una mano, la Escuela de Madrid, y que hay algún evento de minerales, que hay algún evento, algunas charlas, algún viernes por la tarde, incluso algún sábado por la mañana, pues proponemos la propuesta conjunta. Oye, ¿por qué no vamos todos a la escuela a escuchar esta ponencia o a ver un poco la exposición de minerales que han montado aquí en el hall y luego vamos a tomar una cerveza? Entonces, así es la manera de atraer a los jóvenes. Y la segunda pregunta, que como me he ido un poco, perdona, ¿cómo, you meant about social media we would use? Or, yeah, please, could you please repeat? Yeah, so if you could wish for means of power to have as the young generation, what would it be? If you could wish for anything, how would you like to be implemented into governance processes? Eso, pues sobre todo lo que comentaba un poco al principio. Yo creo que la manera de poder potenciar que la gente joven se interese por todo lo relacionado con la transición energética y el sector es a través de estos eventos, pero que tienen que estar mucho más bombardeados a través de redes sociales. Lo que comentaba un poco antes, hacer una cosa atractiva y divertida, entre comillas. Lo que yo siempre digo, por ejemplo, de aprender jugando. Aprender jugando, yo creo que es un concepto que hay que tener en la cabeza siempre, porque no tenemos que pensar en niños de 3 años del colegio, sino a todo el mundo, o sea, tengas 15, tengas 30 o tengas 45 años. A quien no le gusta aprender mientras se divierte y mientras se ríe, es una forma mucho más fácil para poder potenciar todo este tipo de eventos, el hacerlo pues, eso, entretenido y atractivo. Yo creo que es la forma eso de juntarnos y de que la gente joven venga a participar y venga a aprender, que hay mucho que aprender al fin y al cabo, pero hay gente que ni siquiera sabe que ahora mismo este evento se está desarrollando. Thank you, Lucia. You bring a new vocabulary to our discussion. Attractive and entertaining is really what we discuss in policy circles. But interestingly, I thought that was a fantastic follow-up question, the one about what power would you like? And I'd quite like to ask Enrique, from your position in regional government, what power would regional government want in Spain to advance the Just Transition agenda? What additional power? Bueno, buena pregunta. ¿Solo uno? 3 deseos podría ser mejor. Bueno, es obvio que las necesidades van cambiando según va recorriendo el camino. Hace unos años, como parte del colectivo de los alcaldes, yo he sido alcalde de mi municipio, lo que pedíamos era el poder de tener una máquina de hacer dinero. Queríamos fondos, queríamos financiación, y eso fue una lucha que se mantuvo en su día y que consiguió, pues, para todas las regiones en transición, que la Unión Europea fuese generosa y aportase estos fondos adicionales que ahora vemos en forma de Fondo de Transición Justa. En aquel momento queríamos aquel poder. Ahora nos estamos encontrando que tenemos los fondos y nos aprieta el corsé de la burocracia y de los trámites administrativos. No vamos todo lo rápido que nos gustaría. Yo sé que la administración maneja dinero público y tiene que ser garantista, tiene que fiscalizar, revisar hasta el último euro del erario público, del dinero de los contribuyentes que se destina
a inversiones o a proyectos o a ciertos territorios, pero a veces es demasiado lento. Yo ahí pediría tener el poder de acelerar el tiempo y poder hacer que muchos proyectos se implementen de forma rápida. Hay una realidad que me preocupa especialmente, y aquí lo dejo. Yo creo que no son las empresas y el ámbito privado el que tiene que ir al ritmo de la administración, sino que la administración tiene que buscar fórmulas, y una puede ser la digitalización, la tecnología. La administración, ahora más que nunca, tiene que buscar la manera de ir al ritmo de los proyectos y de las empresas. Hay empresas, y en Asturias podríamos citar ejemplos claros, empresas como ENCE, Fertiberia, EDP, que tienen los proyectos muy maduros y están esperando que podamos entregarles esos fondos para hacer las inversiones, generar riqueza y generar empleo. Eso sería ya en el momento que podamos mostrar ejemplos concretos, empleos concretos, de una forma clara y nítida. Yo creo que estaremos haciendo ya un gran paso adelante en este proceso de transición justa, que es que haya más credibilidad y se venza este escepticismo que por momentos es asfixiante. Thank you, Enrique. I think it's fair to say that time is certainly not our friend when it comes to global warming and the steps we have to take to avert climate change. And you know, when you think about Fit for 55 and the timescale for that, there is a real sense of urgency. And it comes back to what we heard earlier. We mustn't fall into the trap of just doing the same things over and over again, because that can be expedient. But in the long term, it's not going to be effective and successful. I'm wondering if there's any other views from the floor or any comments from the floor. We do have additional questions on the tablet, so we do have other questions. But I just would like to know if there's any views from the floor. No, it's obviously that time of day where people are thinking, yes, it's all very interesting, but perhaps we need to move on. But interestingly, as I said, we do have questions online, and one of them is for you, iStock. So it relates to, there is the upcoming closure of the coal mine in your community of Valenia, and is this supported by the people, and how are the people being engaged in regard to reimagining their community? Yes. Well, the date is known. It's 2033. We started 2 years ago to have forums with our community, with different organizations, also with youth, elder, and so on. And also the trade unions, also with our companies. How do they see the future of our city? And the answers were sometimes, I would like to say, very, very different and interesting, especially the youth. They said they want to see themselves in the future to have in Valenia green jobs. They want to have diversification of our economy, and also flexible, sustainable, flexible economy. It was the first place after all the others. Of course, the route is long, and a lot of problems will be in that route. That's definitely. And also, like you asked before, what do we wish? What power do we wish you have our government on the other side? And I usually said that our cooperation with our government is like a marriage. Sometimes we love each other, sometimes we hate, sometimes we fight each other. But in the end of the day, we are still living in the same country. We must help each other, especially for our people. And the aim of ourselves, what we are doing, I think that's like Florian always said, that the aim, what are we doing, this what we are doing is happy people, after all. We want our young to stay in our city. We want city to grow, like I said before.
and yes, the travel would be very exciting. Thank you, iStock. I'm conscious of time, but I am going to use the chair's prerogative, or the moderator's prerogative, and because I quite like to go around the panel. It's a fantastic panel. I could listen to this for a very long time, but I know we do have a program. So I'd like to get takeaway remarks, your sort of killer points, your key points, but you've only got 30 seconds to a minute each, just for your key takeaways for the audience today. And Lucia, it does seem very appropriate to come to you, given iStock's last comment about his aspiration to keep young people in the town, to be a place where young people will stay. So if you could give a minute reflection on what you think are the key takeaways for people today, please. Vale, muchas gracias, Robert. Pues como representante de la juventud un poco, sí que somos muy conscientes de la necesidad de esta transición justa. La oportunidad de tener nuevos empleos es algo que se nos presenta y que en Asturias es, aparte de necesario, es posible, pero que solamente es posible con una buena inversión en proyectos mineros, en industria y potenciando el sector primario. Además, el tema de las redes sociales, insisto, que es muy importante, el hecho de llegar a la gente joven, de que se den cuenta de que todos tenemos cabida en esta transición energética, independientemente de los estudios, de los que vengas, todos podemos encontrar nuestro sitio aquí, absolutamente todos. Potenciar la información de este tipo de eventos, de las cosas que se están haciendo, que le llegue a todo el mundo. Y sobre todo, tener en cuenta lo de 30 segundos a un minuto para que la gente le quede claro y se escuche y lo tome y sobre todo sea atractivo y divertido. Thank you, Lucia. That was a masterclass in brevity. And true to your statement, we have to keep comments and messages as short as possible. Enrique, please, you have the floor. En un minuto, repetir algo que ya he dicho. Yo creo que en el pasado tenemos nuestra identidad, nuestras raíces como comunidad, también la configuración de infraestructuras, de ecosistemas, pero no tenemos en el pasado el debate sobre qué vamos a hacer en el futuro. Ese lo tenemos que tener ahora, diseñar estrategias que incluyan a todos los colectivos, a todos los territorios, muy importante los jóvenes, porque sois presente y sois futuro. Es muy importante con los jóvenes, introducirles en el diseño de este futuro que vais, y ya podéis gestionar desde ya mismo, pero que vais a gestionar en el futuro, y sobre todo que los jóvenes de hoy, que han sufrido dos crisis muy fuertes, la Gran Depresión y la pandemia, vean que hay una sociedad solidaria, porque es la mejor forma en la que van a aprender a ser solidarios en el futuro, porque en esta vida gran parte de lo que damos es lo que hemos recibido. Así que yo creo que es un gran momento en el que también, insisto, hay que acelerar los tiempos. No podemos, está muy bien el debate, los encuentros son fundamentales, pero a la vez la acción, y una acción rápida. Alice, please, your observations for the final roundup. I want to underline that communication is important not only to the young people, but to the community in general. Maybe this is something what we need to improve in our region, because we are in the process of transition 5 years. And expectations are big from the public, and they don't see the results. They don't understand why we are still talking and planning and doing strategies, and maybe this is very important to stay in the communication and very clear talk about what's going on in the process. And yeah, it's important to be short and 40 seconds and so on, but I hate this TikTok style, like superficial. Wait, here is my colleague, and she knows when I will write it, it will be very long,
but clear. So I'm not the right person to write these social media things. Thank you very much. Thank you, Alois. Anelia, any final reflections you would like to share with today's audience? Good team building. I mean, today's discussion was about the power and energy, and I think we have the power and we have the energy to change the world. It's important that we are first of all aware about our rights, and it's important. I mean, like rights of your people to propose and act, and the right also of this generation as mine to be taking responsibility about what are our choices so far, and try to take corrective actions, because we need to find the way to guide and support also the young generation, and to have new model, a new vision together. So our power to dream and work together is in our hands, and I hope there will be more of the examples of constructive process together. Begoña, please. Bueno, pues que nos queda mucho trabajo que hacer, porque es una agenda muy compleja, pero que bueno, tenemos elementos muy interesantes ya, hay muchos avances, y nosotros pues seguiremos trabajando pues con los otros niveles de administración, en los procesos de participación, intentaremos que haya más jóvenes, ya sabemos que nos tenemos que anunciar no a través de los ayuntamientos, sino de TikTok y de Instagram con Reels. Y bueno, y que al final tenemos que seguir reforzando que haya más mujeres, más jóvenes, porque son claves para las comunidades, para fijar población, que tendremos que vigilar que los proyectos que hemos financiado pues generan en la realidad empleo y actividad, y que seguiremos pues diseñando instrumentos de apoyo que hagan que realmente pues las comunidades sean protagonistas de su futuro, y que tengan, pues ya que han recibido sus impactos, que tengan estas oportunidades de la nueva transición energética a las energías renovables. iStock. Well, Charles Darwin 150 years ago said that it is not the strongest species that survive, not even the intelligent ones, but the ones most responsive to change. So I think this is our future. You can see the change in the world is coming and going, and every day is change something. So I think that is the right path, and that means that the same is with us. The 80% of all the transition to the green must do for ourselves. We will need the support for our government and, of course, for the European Union. But all the other work with our people will do it with your help, of course. And if you're talking about the future and about the vision, I like the definition of Simon Sinek, who said that vision must be so visible and so clearly, like you were watching your past. So if you see your future like that, you see what to build, what we have to do to have better life, to have green life. I think this is the right direction to go. Thank you. No, thank you, iStock. Thank you for that reference to Charles Darwin, because I think it reminds us that adaptation is just part of the human experience. It's actually part of the natural world's experience, adaptation. But what we're embarking on is a different kind of adaptation. It's a just adaptation. It's a fair adaptation, and that is the real challenge. But I could have gone on much longer. I'm not sure about the panel, if they would have indulged me, but I really thought that these were really rich contributions, and very complementary contributions, although they were different levels of government, different sectors of society, and different voices from young people as well. But I thought there was a high degree of complementarity. So I would just like to ask the audience to show the panel the usual form of thanks, because it was a really rich experience. So thank you. Okay.
before we start heading off, there is actually a closing session. So I'm delighted to invite Adela Tasarova to the podium to give the closing remarks from the European Commission. As you know, Adela is the head of unit in DG Energy with the focus on just transition and coal transition. So before I hand over to our host from Asturias, please, Adela. Thank you. Thank you very much. So I have taken a few notes to wrap up from the Commission side. I think I will speak for everyone if I say that it has been a real pleasure to be here in person and to have the possibility to meet with so many people after the pandemic, and to meet in person people I have met through online events. So that has been a real pleasure. And entonces quisiera agradecer a los colegas de Principado de Asturias por habernos acogido en una manera tan amable y tan generosa. Muchísimas gracias a Enrique y a María y a todos los colegas. Y Asturias es una inspiración, España es una inspiración en la manera en que habéis hecho la transición o estáis hecho la transición. Entonces hay mucho que podemos aprender. And I would also like to thank everyone else who came here to share their own experiences and to contribute to this exchange, which I think everyone appreciate, to be able to talk to each other and to learn from each other. So really thanks to everyone who contributed to the conference. And of course it's not the end, because also we will be able to learn more practically tomorrow when we see what's happening on the ground, and that's also the reason why we are here. So thank you also for this possibility. And I think we have kind of appreciated today the value of the energy and industrial transition heritage in the regions, in the coal regions, and the opportunities that this brings. And at the same time, we have learned a lot about the challenges, and in particular the skills challenge, which is related to the transformation, to the industrial revolution that the Green Deal is going to bring to us, and the need to create high-quality jobs. So not only to reskill people, but also create high-quality jobs, to retain people in the coal regions, and to build on the know-how which is already here. So we need the new economy for people in the coal regions, and we need a lot of opportunities for the young people to stay. And we have learned about the importance for policymakers to take the local community with us. I think we have quite a clear policy framework for just transition. The direction of travel is very clear. We are heading towards climate neutrality. We will see very dramatic change in the way we consume and we produce energy in Europe over the next 8 years. And we have unprecedented amounts of EU funding, not only the Just Transition Fund, which is exclusive for the coal regions and just transition regions, but we have other types of EU funding. And it's really necessary to make good use of it. And we have heard, of course, also the calls for more flexibility that many of you have expressed. There has been a close link between the industry and energy sectors, especially in the coal regions, as heavy industry followed the coal. This is now changing, as we won't have coal, and we will need other new sources of energy for the industries that remain in these regions. Yeah, and there are other forms of. We have also reminded that there are other forms of mining, not only coal mining, which have potential in Europe, and we should not forget about it. Also in the coal regions. It's important that we work in partnership, that we develop strategies, we design them, and we implement them together with the workers, with the employers, with the local community, the civil society, and of course the local authorities. But we also have to work together at different levels, so with the national level and with the EU level. Then the green transition has the potential to bring people together and to actually democratize the energy system.
people can participate actively. They can also generate electricity themselves through solar panels and so on. This, of course, in the coal regions is more challenging because the old way of life is disappearing and the identity of the coal regions risk disappearing. So we need to keep it in mind so that will help to make the green transition a positive development also for the coal regions, because the potential, of course, is there. My overall message is, at the very end, I think we need to embrace the change and embrace the opportunities that the green transition and just transition bring. There is anyway no other alternative. And I think many of you clearly said we should not waste our time, we have to be quick. The world is watching us because, of course, we are one of the leading regions in the world in this area. And last message, 45-second videos, entertaining videos, to communicate better about the work we are doing, to also reach younger audiences. Thank you very much. Thank you. Thank you, Adela, for those closing remarks. The final person I would like to invite to the podium, and it only seems right, is to invite Maria Bellarmino Aguado to the platform. Many of us know her just as Minnie, and she's been a driving force of transition, not only in Asturias, but very much in the Coal Regions in Transition Initiative. So thank you so much for hosting us, and you have the closing words. Thank you. Thank you. Thank you. Well, I have the responsibility of conclusions and remarks now, and I'm sure of three things in advance. First of all, I won't make it in 45 seconds, I want to tell you. In second place, the discussion has been as rich, as diverse, and as complex as the transition itself. So I'm afraid I won't be able to summarize everything you said today. I apologize in advance, panelists, for this. And in third place, I know that you're probably all looking forward to go for a walk in Oviedo, in the beautiful city of Oviedo, before a dinner in one of the best places in the city, Hotel Reconquista. You are invited there. So I'm sure you want to see Oviedo before. Oviedo, which is the heart of the coal and steel of the region, a region that is, as our president said before, a natural paradise of steel and beers, as many of your territories. And now I'm going to turn to Spanish. Voy a seguir en español, que estoy más cómoda, porque quería hacer unas conclusiones explicando que estoy segura que todos estamos de acuerdo hoy en que nuestras regiones, aunque son diferentes, tienen muchas cosas en común. Somos iguales pero distintos. Tenemos nuestra identidad como regiones carboneras, nuestro orgullo por décadas de contribución a nuestros países, a la riqueza del país y de Europa. Y tenemos también al menos dos de las tres transiciones: la transición por el cierre de minas, la transición por el cierre de las centrales térmicas de carbón y la descarbonización de una industria muy intensiva en emisiones y en consumo de energía. Una industria que además tiene que seguir siendo competitiva. Asturias tiene las tres, como muchos de vosotros. Así que queremos agradecer a la Comisión Europea por habernos elegido para este diálogo anual, que no ha sido anual, por desgracia, pero que está aquí. Tuvimos hace 3 años el sueño y la audacia, pero no fue solamente nuestro, porque yo creo que todas las regiones de carbón y todos los municipios mineros tuvimos un sueño, que fue esta plataforma de regiones de carbón en transición, que fue el mecanismo de transición justa y el fondo de transición justa. Y hoy los eurodiputados nos han explicado cómo se han ido consiguiendo hitos. Hoy hemos entendido que las regiones juntas hemos logrado impulsar logros conjuntos y hemos creado una gobernanza con la Comisión. Y si hemos logrado eso, ¿cómo no vamos a lograr una transición justa? Hoy hemos hablado de nuestros retos, de nuestras dificultades también. Tenemos incertidumbres y tenemos también escepticismo. Hay mucha desinformación que tenemos que vencer. Tenemos el reto de ser el espejo del mundo y de seguir siendo key players, actores claves en el mundo actual. Tenemos la necesidad de mejorar el permitting, los permisos, y si algo que se ha dicho hoy sin parar ha sido el concepto del tiempo, el tiempo como algo clave, el tiempo para llegar a tiempo, nunca mejor dicho. Hay que evitar la pérdida de empleo antes de la creación de nuevos trabajos decentes y dignos, y hay que evitar también la fuga de talento. Y es fundamental la recualificación, el upskilling y reskilling de nuestros trabajadores.
Y también nos ha quedado muy claro, y así lo ha dicho la comisaria esta mañana, que no hay marcha atrás. Ha hablado de speeding, además, y de accelerating. Es más, no hay otra solución. Por tanto, hay que ver cómo sincronizamos los tiempos de la transición con las enormes dificultades añadidas, la recuperación post-COVID y la crisis del gas. Dificultades que nos han encogido el corazón al escuchar al alcalde de Donetsk justo el día en que se les pedía a la población que abandonasen todo y lo dejasen todo atrás. Así y aún así dejó un mensaje de futuro. Tenemos pues que mejorar, pero hay oportunidades. Nuestras regiones tienen proyectos y se ha hablado de ellos en energía solar, hidrógeno verde, en viento, en offshore, en digitalización, en minería, en industria sostenible. Tenemos capacidades también y estamos en el camino correcto y con los instrumentos adecuados. Hay nuevos modelos de negocio y hay emprendedoras valientes y disruptivas como Mariel. Y también tenemos un sólido ecosistema y una cadena de valor. Pero sobre todo tenemos nuestra esencia. Somos mineros, somos gente recia, somos gente valiente y estamos preparados. Somos hombres y mujeres de la industria y de la energía y tenemos el poder, the power. Tenemos, por tanto, el potencial de nuestra fortaleza industrial y nuestra historia minera. Tenemos el poder de las comunidades, de las ONGs, de las administraciones locales y de las personas, de los jóvenes también. Y tenemos, además, los planes de transición justa y los fondos de transición justas, con modelos de elaboración que deben incluir a las regiones, como ocurre en nuestro caso, además, con el Gobierno de España y las comunidades autónomas, pero también a agentes sociales, económicos y a los jóvenes de nuevo. Llevamos trabajando tiempo en un diálogo social rico y variado y también esos observatorios que tienen que hacer un seguimiento de las estrategias. Y si ha habido algo maravilloso hoy, ha sido nuestra capacidad de diálogo, ese diálogo que hemos mantenido, apasionado, apasionante, con discrepancias también. Hay una frase española que dice que para dialogar, preguntad primero y después escuchar. Y hoy nos hemos escuchado como hacía tiempo que no hacíamos, además. Y espero que hayamos, encima, aprendido algo, en particular de todos los que habéis hablado en nombre de las personas y de los jóvenes que nos habéis recordado que solo hay un planeta y que la transición debe de ser global y de todas las generaciones, no solo de una generación. Se han trasladado hoy demandas todas muy justas, porque hay que recordar que Europa y los países deben mucho a las regiones y municipios del carbón. Así que yo, para terminar, los que me conocéis sabéis que siempre hago peticiones. Voy a hacer la carta a los Reyes Magos de cada año o la carta a Papá Noel. Y es que el futuro llegue pronto y bien, con oportunidades de justicia social y económica para los territorios, con verdadero protagonismo de las regiones, de los municipios, con flexibilidad y con solidaridad, que se ha repetido insistentemente hoy, con una gobernanza que sea justa, con la simplificación de los trámites y dando el papel adecuado, el rol protagonista a los verdaderos actores, a las personas, a los trabajadores, a las ONGs, a los jóvenes, a las empresas y a los políticos que forman parte de este proceso. Y termino ya con dos mensajes muy breves. En primer lugar, quiero dar las gracias. Gracias, como no puede ser de otra forma, a los que lo habéis hecho posible. La comisión, por supuesto, Adela, Brie, que no está hoy aquí, Florian, Victoria y a todos vuestros equipos, muchas gracias. Gracias también a Ecoris, a través de Robert, Paul y vuestros equipos, por todo vuestro apoyo. Gracias también a las empresas que mañana nos reciben en las visitas de campo. ArcelorMittal, Windar, nos va a recibir también UNOSA, que estaba por ahí María también, y nos va a recibir también EDP, así que muchas gracias. Gracias a FAEN, que nos habéis ayudado en todo, y a los que habéis organizado todo esto. Y gracias, por supuesto, a mi equipo, que siempre está ahí, como no decirlo, y a Vicente y a Miren, que sois los que habéis currado más en todo esto. Yo pido un aplauso muy fuerte para los que han hecho posible este evento, así que, por favor, aplaudámosles. Y el segundo mensaje final es el mensaje que también trasladaba Adela, que también trasladaba la vicepresidenta esta mañana, de optimismo. Estamos en el camino correcto, que no va a ser fácil, no va a ser largo tampoco, eso lo tenemos claro. Así que lo que nos queda es trabajar juntos, trabajar de la mano, trabajar con gobernanza, con unión y en colaboración entre todos para poder sacar adelante una transición que es un reto enorme, pero es también una oportunidad. Estamos en un momento único, tenemos más fondos que nunca y lo que tenemos que hacer es lograr un proceso exitoso porque así nos lo exigen las personas, nuestros ciudadanos y las regiones de carbón. Así que muchas gracias a todos y suerte en esta tarde.